हेलो, आवाज आ रही है? हाँ जी मैम। आवाज आ जी। रही है गुड आस्था जी। इवनिंग सर। गुड गुड इवनिंग सर। इवनिंग। नमस्कार, आप सभी को मेरा प्रणाम। आईएफपीएच के इस हिंदी मंच पे मैं डॉक्टर आस्था आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हमारे आज हमारे निरंतर आईएफपीएच का 561वां दिन है। आप सभी अवगत होंगे कि आईएफपीएच फोरम एक अंतर्राष्ट्रीय होम्योपैथिक संस्था है जो पिछले कोविड काल से निरंतर दैनिक वेबिनार का आयोजन कराता आ रहा है। प्रारंभ में ये अंग्रेजी और मलयालम भाषा में किया जाता रहा है। तत्पश्चात ये अब हिंदी में भी आयोजित किया जाने लगा है। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य होम्योपैथिक से जुड़े ज्ञान का साझा करना है। आइए इस बैठक को प्रारंभ करने से पहले हम 1 मिनट का मौन रखें और ईश्वर से मार्गदर्शन की प्रार्थना करें। धन्यवाद। मैं आप सभी का पुनः स्वागत करती हूँ। आज के इस बैठक को शुरू करने से पहले मैं वक्ता डॉक्टर नगेंद्र कुमार सिसोदिया सर का स्वागत करती हूँ। और इस सेशन को पूरा स्टार्ट करने से पहले मैं इनके बारे में कुछ बताना चाहूंगी। सर ने बीएचएमएस और एमडी के साथ साथ पीएचडी की भी डिग्री हासिल की है। सर स्टेट गवर्नमेंट होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल गाजीपुर जो कि उत्तर प्रदेश में है, वहां पे एज असिस्टेंट प्रोफेसर पोस्टेड है। डिपार्टमेंट है पैथोलॉजी। थैंक यू सो मच सर, यहाँ आप आए, अपना समय दिया। ठीक है सर, मैं आपसे अनुग्रह करती हूँ, आप अपना सेशन स्टार्ट करें। सर। धन्यवाद आस्था जी। 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 मैं बताना चाहूंगी आज का सर का टॉपिक है ट्रीटमेंट ऑफ यूटेरिया विथ होम्योपैथिक मेडिसिन। जी। धन्यवाद आस्था। अ, जैसा कि थैंक यू अभी सर। आस्था जी ने बताया कि आज का हमारा विषय है कि ट्रीटमेंट ऑफ टोरिया विथ होम्योपैथिक मेडिसिन। छोटा सा इसमें मैंने करेक्शन किया है। एफिकेसी ऑफ द होम्योपैथिक मेडिसिन इन द ट्रीटमेंट ऑफ ओटोरिया विथ रिपर्ट्री। जी सर। ओके। एक बार फिर से मैं डॉक्टर नागेंद्र कुमार सिसोदिया आप सभी सम्मानित श्रोतागणों का आईएफपीएच के 561वें दिन पर आप सभी का स्वागत करता हूं और अपने वरिष्ठ चिकित्सक गणों को मेरा प्रणाम। आज का हमारा विषय है ओटोरिया में होम्योपैथिक दवाइयों की प्रभावशीलता टू रिपर्ट्री। जैसा कि आप सभी जानते हैं, जितने भी हमारे वरिष्ठ चिकित्सक हैं उनकी ओपीडीज में ये केस सामान्यतः आता है रहता है, लेकिन ये आने वाला जो समय है, मतलब ठंडियां आ रही हैं या आ गई हैं, इस मौसम के दौरान में ये केस हमारी ओपीडीज में बहुत ज्यादा आता है। वो चाहे हमारी सरकारी ओपीडी हो या फिर हमारी प्राइवेट ओपीडीज हो, यहाँ पर ये केसेस फ्रिक्वेंटली देखने को मिलते हैं। तो इसी वजह से इस टॉपिक को मैंने चूज किया, ओटोरिया को। तो आज हम यहाँ पर अपने इस 1 घंटे के वेबिनार में यही देखेंगे कि ओटोरिया है तो बहुत छोटी बीमारी, लेकिन इसके बारे में एक बार फिर से डिटेल से पढ़ेंगे कि ओटोरिया है क्या, इसके कारण क्या है, इसके लक्षण क्या है और इसका होम्योपैथिक इलाज क्या है थ्रू होम्योपैथिक रिपर्टरीज के थ्रू। तो बिना समय गवाए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक, ओटोरिया। जी। जैसा कि सभी को पता है, यहाँ पर जितने भी लोग जुड़े हुए हैं वो सभी होम्योपैथिक चिकित्सक हैं। बहुत छोटा सा टॉपिक है, हमारा थर्ड ईयर का एक टॉपिक आता है ईएनटी का, ओटोरिया। तो बहुत ज्यादा मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन हाँ, फिर से एक बार रिवीजन हम लोग कर लेंगे। ओटोरिया है क्या? जैसे नाम से पता चलता है, ओटोरिया कोई दूसरी बीमारी नहीं है। ओटोरिया क्या है कि हमारे कान से अगर किसी फ्लूइड का डिस्चार्ज हो रहा है तो उस कंडीशन को हम ओटोरिया कहते हैं। ओटोरिया बेसिकली देखा जाता है कि इसके बहुत सारी वजह हो सकती हैं। वजह कहाँ कहाँ हो सकती हैं ये जानना बहुत जरूरी है कि जो ओटोरिया है, कान से बहने को हम कान के थ्रू जो डिस्चार्ज हो रहा है उसको ओटोरिया बोलेंगे। लेकिन ये जो डिस्चार्ज हो रहा है वो किस पार्ट से हो रहा है, तो पार्ट जानने से पहले हमें ये भी पता होना चाहिए कि जब हम लोग ईयर पढ़ रहे थे ईएनटी में, तो हमने उसको 3 पार्ट में डिवाइड किया था, एक एक्सटर्नल लेयर, मिडिल लेयर और इंटरनल लेयर। तो वहीं से ये बात आती है कि इसका जो कॉज होगा, जो कारण होगा, अगर कान के बाहरी हिस्से से हो रहा है तो हम उसको बोलते हैं ओटाइटिस एक्सटर्ना। अगर मिडिल ईयर से हो रहा है तो ओटाइटिस मीडिया, और इंटरनल से हो रहा है तो ओटाइटिस इंटरना। ये नाम जो है इंटरना हमें बुक में देखने को नहीं मिलता, लेकिन इसकी वजह है आगे जब हम लोग कारण पढ़ेंगे डिटेल में तो वहां पर हम देखते हैं कि इंटरना में क्या होता है। तो अभी हमने ये देखा
कि ओटोरिया का जो कारण है वो जिस जगह से हो रहा है, अगर वहां कोई प्रॉब्लम आ गई, कोई पैथोलॉजी डेवलप किया और जिसकी वजह से डिस्चार्ज हो रहा है, तो वो उसके मुख्य कारण हो सकते हैं। तो ये हमने देखा। बाकी ये जो ओटोरिया है, जब हम देखते हैं जो ईएनटी स्पेशलिस्ट होते हैं मॉडर्न मेडिसिन में, होते तो वो ईयर नोज और थ्रोट के डॉक्टर, लेकिन सबसे ज्यादा उनकी क्लिनिक्स में जो पेशेंट जाते हैं वो हमारे ओटोरिया के जाते हैं, मतलब कान बहने के मरीज सबसे ज्यादा वहां देखने को मिलते हैं। ये ओटोरिया कोई बहुत सीरियस प्रॉब्लम नहीं होती है स्टार्टिंग में, अगर इसका ट्रीटमेंट हमने आसानी से किया तो ये किसी भी पैथी से ठीक हो जाए, चाहे वो मॉडर्न मेडिसिन हो या होम्योपैथिक मेडिसिन हो। लेकिन अगर हम इसको इग्नोर करते हैं, छोड़ देते हैं, तो आगे चल करके ये बड़ी बड़ी बीमारियों में भी कन्वर्ट हो सकती है। तो हॉस्पिटलाइज पेशेंट आपको ओटोरिया को देखने के कम मिलेंगे, लेकिन हाँ ओपीडीज में, वो चाहे मॉडर्न मेडिसिन के हों, ईएनटी स्पेशलिस्ट के, वहां पर पेशेंट आप देखोगे ओटोरिया के भरे हैं, या फिर हमारे होम्योपैथिक क्लिनिक्स में भी आप देखेंगे ओटोरिया के पेशेंट सामान्यतः देखे जाते हैं। मतलब ये हॉस्पिटलाइज पेशेंट नहीं होता, मतलब ये इतनी कोई बहुत सीरियस कंडीशन नहीं है, ओपीडीज में इनकी फ्रिक्वेंट विजिट देखने को मिलती है। अब ओटोरिया का जो फॉर्म है, ये बेसिकली 5 टाइप का होता है। जैसे कि मैंने बताया, कान के बहने को हम ओटोरिया बोलते हैं, तो जो बह रहा है, जो लिक्विड डिस्चार्ज हो रहा है, वो 5 टाइप का होता है। ये 5 जो टाइप है हमारी रिपर्टरी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नॉर्मल में, मॉडर्न में क्या है, कान से बह रहा है तो उन्हें कोई मतलब नहीं है, अगर कान से कोई डिस्चार्ज हो रहा है तो क्या करते हैं, सिर्फ एंटीबायोटिक्स दे देते हैं, जो भी आ रही है उनके वहां पर ब्रॉड स्पेक्ट्रम की एंटीबायोटिक्स है उसको चलाते हैं। लेकिन होम्योपैथिक प्रैक्टिस के लिए ये जो 5 टाइप हैं, इसके आधार पर हमारी दवाइयां चेंज हो जाती हैं। वो 5 फॉर्म कौन कौन से हैं? सबसे पहला है पुरलेंट, दूसरा है सीरस, तीसरा है म्यूकॉइड, चौथा है क्लियर, क्लियर ऑब्लिक वाटरी, और पांचवा है ब्लडी। तो लिखा भी है हमने स्लाइड में कि जो पुरलेंट टाइप है ये सबसे ज्यादा देखा जाता है। पुरलेंट का मतलब क्या हुआ कि जो गाढ़ा है, जो बहुत ज्यादा गाढ़ा होता है उसको पुरलेंट बोलते हैं। दूसरा है सीरस। जब कभी हमने ब्लड सैंपल दिया होगा तो देखते हैं कि जब हम ब्लड निकालते हैं तो निकालने के बाद में ब्लड नीचे की तरफ सेडिमेंट कर जाता है और ऊपर में सीरम आ जाता है, तो उस टाइप का अगर डिस्चार्ज हो रहा है तो हम उसको सीरस बोलते हैं। हम आगे की स्लाइड्स में देखेंगे कि सीरस किस किस कंडीशन में ओटोरिया होता है। तीसरा है म्यूकॉइड। म्यूकॉइड का मतलब क्या है कि जैसे स्लाइवा होता है, अगर उस टाइप का डिस्चार्ज है तो वो म्यूकॉइड है। क्लियर ऑब्लिक वाटरी, अगर पानी जैसा हो रहा है डिस्चार्ज तो वो क्लियर हुआ। और चौथा है ब्लडी, अगर कान का डिस्चार्ज में ब्लड आ रहा है तो ब्लडी टाइप का ओटोरिया हुआ। तो अब जैसे इसमें मैंने लिख रखा है कि जो पुरलेंट टाइप है उसकी जो सबसे ज्यादा वजह होती है, इसके होने के जो कारण है वो इन्फ्लेमेशन है, मीन्स इन्फेक्शन है। अगर हमारे ईयर ड्रम में, वो चाहे एक्सटर्नल ईयर में या मिडिल ईयर में, अगर कोई इन्फेक्शन हो गया है, कोई पायोजेनिक इन्फेक्शन हो गया, तो उसकी वजह से वो इन्फ्लेमेशन होगा, और इन्फ्लेमेशन के बाद में वहां से डिस्चार्ज होगा। तो सबसे बड़ी वजह क्या होती है? इन्फेक्शन, जो पुरलेंट टाइप की ओटोरिया के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। बाकी है म्यूकॉइड है या ब्लडी है, हेड ट्रॉमा की वजह से है। और बाकी की आगे की हम स्लाइड में देखते हैं। तो ये डायग्राम है नॉर्मल में हमारा ईयर का। हमने ईयर को 3 पार्ट में डिवाइड किया है। सबसे पहले ये वाला जो पोर्शन है ये एक्सटर्नल ईयर हुआ, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन से बाहर का जो पार्ट है वो एक्सटर्नल ईयर है। अगर यहाँ पर कोई पैथोलॉजी डेवलप हो रही है, कोई भी पैथोलॉजी हो रही है, हो सकता है यहाँ पर कोई फंगल इन्फेक्शन हो गया हो, कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया है, कोई मैकेनिकल इंजरी हो गई है, या कोई बॉयल हो गया है, तो यहाँ से अगर कोई डिस्चार्ज होगा एक्सटर्नल ईयर से तो हम उसको बोलते हैं ओटाइटिस एक्सटर्ना। और ये जो पिंक वाला पोर्शन है जहां पर हमारे एयर ऑसिकल्स रहती हैं, अगर यहाँ पर कोई प्रॉब्लम हुई है जिसकी वजह से अगर ओटोरिया हो रहा है, डिस्चार्ज हो रहा है, तो हम उसको बोलेंगे ओटाइटिस मीडिया। और इंटरनल एयर में अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है और वहां से अगर एयर डिस्चार्ज हो रहा है तो हम उसको ओटाइटिस इंटरना बोलेंगे। तो ये सारे पार्ट्स थे। बाकी यहाँ पर देखा जा रहा है जो ग्रीन वाला पोर्शन है, सबसे कॉमनेस्ट जो हमको देखने को मिलता है, जो हमारी क्लिनिक्स में आता है पेशेंट सबसे ज्यादा, वो ओटाइटिस मीडिया का रहता है। तो आप ग्रीन कलर की स्लाइड में देख पा रहे होंगे, बाकी ये येलो कलर है, ये ओटाइटिस मीडिया को शो कर रहा है। नेक्स्ट है एपिडेमोलॉजी। ओटाइटिस मीडिया की जो एपिडेमोलॉजी है ये बहुत ज्यादा है। बाकी यहाँ जो डाटा हमने लिया है ये डाटा किताब का है, इसमें लिखता है कि इंसिडेंस हायर इन डेवलपिंग कंट्रीज। नॉट ओनली डेवलपिंग कंट्री, पुअर कंट्रीज में सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। वो क्यों देखने को मिलता है? एक तो सबसे पहले क्या है कि वहाँ पे जो सोशो इकोनॉमिक स्टैंडर्ड है वो बहुत कम है, और दूसरा पुअर न्यूट्रिशन है, और जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, जो कॉज रिस्पॉन्सिबल होता है ओटाइटिस के लिए, वो लैक ऑफ हेल्थ एजुकेशन। जिनको हेल्थ एजुकेशन नहीं पता होता है, जिनको हाइजीन के बारे में नहीं पता होता है, एयर हाइजीन के बारे में,
तो ऐसे मरीजों में हम देखते हैं कि ओटाइटिस होने के चांसेस, ओटोरिया होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। बाकी एपिडेमियोलॉजी में देखा गया है ये दोनों सेक्स में होता है, ऐसा नहीं है कि किसी मेल में ज्यादा हो रहा है फीमेल में ज्यादा हो रहा है, इक्वली इंसिडेंस है ओटोरिया का दोनों सेक्स में। बाकी एज ग्रुप, ऑल एज ग्रुप हम यहाँ पर स्लाइड में मेंशन है, लेकिन ओटोरिया सबसे ज्यादा जो देखा जाता है वो छोटे बच्चों में देखा जाता है, इन्फेंट में या फिर चिल्ड्रंस में। इन इंडिया द ओवरऑल प्रेवलेंस ऑफ 46 एंड 16% पर थाउजेंड इन रूरल एंड अर्बन पॉपुलेशन रिस्पेक्टिवली। आप सभी देखे होंगे यहाँ पे जो डाटा है, मैंने WHO से डाटा ले रखा है, यहाँ पे बताता है कि 1000 की संख्या में अगर 46 मरीज आ रहे हैं रूरल एरियाज में, मतलब इतना इन्होंने बताया कि 1000 में लगभग 46 पेशेंट हमारे ओटोरिया के रहते हैं, और शहरी क्षेत्र में 16 मरीज पर 1000 की पॉपुलेशन में लोगों को आता है। लेकिन मुझे लगता है कि ये जो वेदर आ रहा है यहाँ पर, ये जो डाटा है ऊपर नीचे हो जाता है, हम अपनी क्लिनिक पे भी इस चीज को कई बार वेरीफाई कर चुके हैं। तो देखते हैं नेक्स्ट क्या है। इट इज ऑल्सो द सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज ऑफ हियरिंग इम्पेयरमेंट इन द रूरल पॉपुलेशन, नॉट ओनली रूरल पॉपुलेशन, अर्बन ऑल्सो। जहां पर मैंने आपको पहले ही बताया कि है तो ये बहुत छोटी बीमारी, अगर इसको लोग इग्नोर करते हैं, अगर इसका समय रहता है ट्रीटमेंट नहीं करते, तो ये एक मुख्य वजह बन जाती है हियरिंग इम्पेयरमेंट की। नेक्स्ट है साइट ऑफ, जैसे कि हम देख चुके हैं साइट ऑफ ईयर डिस्चार्ज, जो कान से डिस्चार्ज हो रहा है उसकी कौन कौन सी साइट है। एक एक्सटर्नल ईयर, मिडिल ईयर, इनर ईयर, हम पहले ही देख चुके हैं। एक्सटर्नल ईयर में क्या जो कॉजेज है, ओटाइटिस इंटरना है, नेक्रोटाइजिंग ओटाइटिस इंटरना है, ट्रॉमा। मिडिल ईयर में एक्यूट ओटाइटिस मीडिया, क्रॉनिक ओटाइटिस मीडिया, मस्टर्डाइटिस, कोलेस्टोमा, ट्रॉमा। एंड इनर ईयर में बोन फ्रैक्चर। सिर्फ इनर ईयर में बोन फ्रैक्चर है या अगर कोई मैकेनिकल इंजरी हुई है तो उसकी वजह से इंटरनल ईयर तक डिस्चार्ज हो सकता है। बाकी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ईयर डिस्चार्ज, किन किन कंडीशंस में और किस वजह से, ये जो 5 स्पेशल टाइप थे, 6 स्पेशल टाइप है, उनकी वजह क्या है, वो यहाँ देखने को मिलती है। अगर वाटरी डिस्चार्ज किसी पेशेंट में हो रहा है तो उसकी वजह क्या हो सकती है, एक्जिमा ऑफ द ईयर कैनाल। अगर एक्सटर्नल ईयर में एक्जिमा हो गया है तो उसकी वजह से वहां से वाटरी डिस्चार्ज हो सकता है। दूसरा वाटरी होने का एक और वजह है CSF, जो कि बहुत रेयर है। अगर इंटरनल ईयर में या बेस ऑफ स्कल में फ्रैक्चर हुआ है, इंजरी हुई, तो CSF क्या होता है, हमारे कान के थ्रू बाहर निकलता है। तो वहां पर ये जो वाटरी डिस्चार्ज होगा वो हेड इंजरी या फिर बोन फ्रैक्चर होने की वजह से CSF आ सकता है। तो वाटरी डिस्चार्ज सिर्फ दो ही कंडीशन में है, या तो एक्जिमा की वजह से, एक्जिमा ऑफ ईयर कैनल, या फिर बोन फ्रैक्चर की वजह से। नेक्स्ट है पुरलेंट। पुरलेंट मतलब कि शो करता है पुरलेंट कि यहाँ पे कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ है। तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है एक्यूट ओटाइटिस मीडिया या फिर फ्रंकुलोसिस। फ्रंकुलोसिस कोई और बीमारी नहीं है, सिंपल कान में अगर कोई बॉयल हो जाता है तो हम उसको फ्रंकुलोसिस कहते हैं। नाम के आधार पर सिर्फ चेंज किया गया है कि कान का अगर बॉयल है तो उसको फ्रंकल बोलेंगे, अगर जेनाइटल्स का है तो फ्रंकल बोलेंगे। नेक्स्ट है हमारा म्यूकोइड। जो म्यूकोइड टाइप की ओटोरिया है, उसकी जो सबसे इंपॉर्टेंट वजह है वो क्या है, क्रॉनिक सेपरेटिव ओटाइटिस मीडिया विद परफोरेशन। अगर कान जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है अगर परफोरेट कर गई है तो उसकी वजह से वहां पर म्यूकोइड टाइप का डिस्चार्ज होता है। नेक्स्ट है म्यूकोपुरलेंट। इसका मतलब क्या हुआ कि म्यूकस भी है और गाढ़ा भी है, दोनों मिक्स करके आ रहा है। तो इसमें जो वजह हो सकती है वो एक्यूट ओटाइटिस मीडिया हो सकती है या कार्सिनोमा ऑफ ईयर हो सकता है। रेयर है ये लेकिन होता है। ब्लडी, जैसा सभी को पता है, स्टार्टिंग में ही हम देख चुके हैं कि ब्लडी डिस्चार्ज अगर कान से हो रहा है तो वो एक ही कंडीशन लगभग आता है, ट्रॉमा। वो ट्रॉमा चाहे रोड एक्सीडेंट हो सकता है या मैनुअल एक्सीडेंट हो जाता है। कई बार क्या होता है कि जो नॉन एक्सपीरियंस्ड डॉक्टर्स होते हैं, अगर आप उनके पास जा करके कान का ईयर जो वैक्स है उसको रिमूव कराते हैं, या फिर छोटे बच्चे अगर कान में कुछ पेंसिल या फिर कुछ इस टाइप का इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं, तो ऐसी कंडीशन में भी कान में इंजरी होती है और वहां से ब्लड का डिस्चार्ज होता है। तो वो ट्रॉमा एक वजह होती है ब्लडी ओटोरिया की। नेक्स्ट है फाउल स्मेलिंग, मतलब बदबूदार डिस्चार्ज हो रहा है, उसके पीछे वजह है क्रॉनिक सपोरेटिव ओटाइटिस मीडिया विद कोलेस्टोमा। कोलेस्टोमा कुछ और नहीं है, ये एक टाइप की डिजीज है। अगर किसी पेशेंट को बार बार रिकरेंट ओटाइटिस मीडिया हो रहा है, क्रॉनिक सपोरेटिव ओटाइटिस मीडिया हो रहा है, तो हमारे कान में कुछ एडॉप्टेशन हो जाते हैं। एडॉप्टेशन करने का मतलब क्या है कि जो वहाँ की जो नॉर्मल सेल है वो दूसरी टाइप की सेल से रिप्लेस कर दी जाती है, स्क्वेमस सेल से रिप्लेस कर दी जाती है, वहां पे एक हार्ड सब्सटेंस, मतलब एक ट्यूमर लाइक ग्रोथ कर देती है हमारे टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के जस्ट पीछे। तो उस टाइप की ग्रोथ को हम कोलेस्ट्रोमा बोलते हैं। आगे इसके बारे में भी हम देखेंगे होता क्या है।
तो जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइप है हमारा ओटोरिया का या एयर डिस्चार्ज का, वो सिर्फ दो है। ओटाइटिस एक्सटर्नल इतना इंपॉर्टेंट नहीं आता और इतना ज्यादा नहीं रहता। वो आपने देखा कि सिर्फ अगर एक्जिमा हो गया, फंकुलोसिस हो गया, उसकी वजह से एक्सटर्नल होता है। जो मेन पैथोलॉजी है, जो मेन वजह है हमारे कान के बहने की, वो मिडिल ईयर में अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है तो वो सबसे बड़ी वजह होती है हमारे कान के बहने की। उसमें दो बीमारियां आती हैं बेसिकली, एक एक्यूट ओटाइटिस मीडिया और दूसरी है क्रॉनिक ओटाइटिस मीडिया। थोड़ा सा देखते हैं हम लोग एक्यूट ओटाइटिस मीडिया के बारे में। एक्यूट सपोरेटिव ओटाइटिस मीडिया क्या होता है? इट इज एन acute inflammation of the middle ear by pyogenic organism। इसका क्या मतलब हुआ कि ये एक्यूट इन्फ्लेमेशन है हमारे मिडिल ईयर में किसी पायोजेनिक ऑर्गेनिज्म बैक्टीरियाज होते हैं। जब कभी हमारे बॉडी का इम्यून सिस्टम डाउन कर जाता है, या फिर अगर किसी वजह से पेशेंट का अगर कुछ एक्सटर्नली इंजरी हुई है, या फिर अगर बहुत ज्यादा मेडिसिन खा रहा था, एलोपैथिक एंटीबायोटिक्स वो डाल रहा था, तो वहाँ की जो इम्यूनिटी होती है कमजोर हो जाती है, जिसकी वजह से जो हमारी ही बॉडी का नॉर्मल फ्लोरा है या फिर बाहर का जो बैक्टीरिया है वहां पर आसानी से आकर के ग्रोथ करता है, और ग्रोथ करने की वजह से वहां पर अपनी कॉलोनी बनाता है। कॉलोनी बनाने के बाद में क्या करेगा कि वहां पर वो इन्फ्लेमेशन प्रोड्यूस करता है, और इन्फ्लेमेशन के बाद में वो डिस्चार्ज प्रोड्यूस करेगा। ये इसकी पैथोफिजियोलॉजी है। तो अगर हमारे मिडिल एयर में अगर कोई पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म का इन्फेक्शन हुआ है तो वहां पर वो इन्फ्लेमेशन प्रोड्यूस करेगा। ये जो इन्फेक्शन है हमारे मिडिल ईयर के किसी भी पार्ट में हो सकता है, वो ईयर क्लेफ्ट में हो सकता है, स्टेन ट्यूब में हो सकता है, मिडिल ईयर के एटिक में होगा, एडिटस एंट्रम में होगा, या फिर मस्टर्ड सेल, कहीं भी जाकर के वो पायोजेनिक इन्फेक्शन प्रोड्यूस करेगा। और ये पायोजेनिक जो इन्फेक्शन है ये इन्फ्लेमेशन प्रोड्यूस करता है, जिसकी वजह से डिस्चार्ज होगा। अब एक बात आती है जिसमें सबको स्टार्टिंग से कंफ्यूजन रहा है कि ये एक्यूट और क्रॉनिक में क्या डिफरेंस है। तो यहाँ पे जो लिटरेचर है हमारा धिंगरा, जो ईएनटी की सबसे फेमस बुक है, जिसको हम होम्योपैथ वाले या फिर मॉडर्न वाले सभी पढ़ते हैं, वहां पर जो क्लासिफिकेशन दिया हुआ है एक्यूट का, ये बोलता है कि अगर ये इन्फेक्शन लेस देन 3 वीक ड्यूरेशन का है तो हम इसको एक्यूट में रखेंगे। अगर ये मोर देन 3 वीक से ऊपर जा रहा है और कान से अगर ये डिस्चार्ज हो रहा है तो हम इसको क्रॉनिक में कन्वर्ट कर देते हैं। तो कहने का क्या मतलब हुआ, जो एक्यूट सपोरेटिव ओटाइटिस मीडिया है, अगर 3 सप्ताह तक कान से डिस्चार्ज हो रहा है तो हम उसको एक्यूट में रखेंगे। अगर ये 3 सप्ताह से ज्यादा प्रोलॉन्ग कर गया, आगे बढ़ गया, तो हम उसको क्रॉनिक में रखेंगे। तो एक्यूट सेपरेटिव ओटाइटिस मीडिया की जो इटियोलॉजी है वो सबसे ज्यादा क्या क्या है, इट इज द मोर कॉमन स्पेशली इन इन्फेंट। हम एपिडेमियोलॉजी में भी देख चुके हैं कि सबसे ज्यादा कॉमन होता है इन्फेंट में और चिल्ड्रन में, ऑफ ऑफ लोअर सोशो इकोनॉमिक ग्रुप। मतलब कि जिनका सोशो इकोनॉमिक ग्रुप कम होता है, ऐसी ग्रुप में बच्चों में बेसिकली ये देखा जाता है कि ये बीमारी सबसे ज्यादा होती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये छोटे बच्चों में ही होगी या इन्फेंट्स में ही होगी या एडल्ट में ही होती है। इन्फेंट्स में होने के पीछे रीजन क्या है? जो सबसे मुख्य रीजन है लोअर सोशो इकोनॉमिक ग्रुप में, छोटे बच्चों का सबसे पहला तो क्या होता है, जो स्टीएन ट्यूब होगा वो छोटा रहता है। और दूसरी चीज क्या है कि जो स्टीएन ट्यूब है हमारे नेजोफेरिंक्स से, मतलब मुंह से जो पाइप है कनेक्ट रहती है कान तक। तो छोटे बच्चों में क्या रहता है कि जो बच्चे बॉटल फीड करते हैं या फिर जो ब्रेस्ट फीड करते हैं, कई बार आपने देखा होगा माएँ जो है, गांव की जो महिलाएं जहाँ पर लैक ऑफ हेल्थ एजुकेशन है, वो क्या करती हैं, बच्चे को लेटी हुई हैं और लेट करके फीड कराती हैं। तो कई बार क्या होता है, जो बच्चे के माउथ का स्लाइवा है या फिर वो जो फूड पार्टिकल है या फिर जो मिल्क है, वो स्टीएन ट्यूब के थ्रू हमारे मिडिल ईयर में जाता है, और मिडिल ईयर में जाकर के वहां पर लोकल इन्फ्लेमेशन प्रोड्यूस करता है। अगर वहाँ की इम्यूनिटी कमजोर होती है तो वहां पर क्या करता है, वो अपना इन्फ्लेमेशन की जो मैकेनिज्म है वो पूरी कंप्लीट करेगा। एक कंडीशन ऐसी आएगी कि जब इन्फ्लेमेशन हो जाएगा तो वहां से वो डिस्चार्ज होना स्टार्ट हो जाता है। इस वजह से छोटे बच्चों में ये बीमारी बड़ों के कंपैरिजन में ज्यादा देखी जाती है। जो ब्रेस्ट फीडिंग इन्फेंट होते हैं या जो बटल फीडिंग इन्फेंट्स होते हैं, उनमें ये बीमारी ज्यादा होती है कंपेयर टू एडल्ट। बाकी टिपिकली द डिजीज फॉलोज द वायरल इन्फेक्शन ऑफ अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, बट सून द पायोजेनिक ऑर्गेनिज्म इन्वेड द मिडिल ईयर। देखा गया है कि जो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है, जब पेशेंट्स में वायरल इन्फेक्शन होता है, जैसे कोल्ड हो गया, फ्लू हो गया, इन्फ्लुएंजा हो गया, ऐसी कंडीशन में क्या रहता है, हमारे माउथ का और हमारे अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की जो इम्यूनिटी आफ्टर वायरल इन्फेक्शन कम हो जाया करती है।
तो जब इम्यूनिटी हमारी कम हो जाएगी तो जो नॉर्मल फ्लोरा है या जो नॉर्मल से बैक्टीरिया है जो हमारे शरीर में पहले कोई बीमारी प्रोड्यूस नहीं कर रहे थे, लेकिन इम्यूनिटी कम होने की वजह से ये आसानी से उस एरिया में एंटर कर जाते हैं और वहां जाकर के अपनी कॉलोनी बनाते हैं, और बनाने की वजह से सेम वही चीज की इन्फ्लेमेशन करते हैं और डिस्चार्ज करने के लिए, ईयर ओटोरिया के लिए, कान के बहने के लिए रिस्पॉन्सिबल कॉज प्रोड्यूस करते हैं। बाकी इसमें जो प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स हैं तो वही है रिकरेंट अटैक ऑफ अ कॉमन कोल्ड। आप देखोगे कि जो ओटोरिया है, जो किसी पेशेंट का जो कान बह रहा है, वहां पर हिस्ट्री पेशेंट देता है कि डॉक्टर साहब मुझे बार बार कफ हो जा रहा है, कोल्ड हो जा रहा है, जैसे ही वेदर चेंज होता है कि सर्दी जुकाम स्टार्ट हो जाया करता है। तो ऐसे मरीजों में ओटोरिया होने का, एएस होने का, एक्यूट सपोरेटिव ओटाइटिस मीडिया होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। बाकी कुछ वायरल इन्फेक्शन हैं, एग्जामेंथेमेटस फीवर, मतलब कि इसका मतलब क्या हुआ, जो जिन फीवर में रैशेज आते हैं, जैसे मिजल्स है, डिप्थेरिया है, वोपिंग कफ है, इसमें क्या होता है, इन बीमारियों को होने के बाद भी देखा गया है कि पेशेंट में ओटोरिया होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट है इन्फेक्शन ऑफ द टॉन्सिल्स एंड एडेनॉइड्स। जैसा कि मैंने आपको बताया, आप सभी जानते हैं कि जो स्टेचियन ट्यूब है हमारे नेजोफेरिंक्स से, मतलब माउथ के जो फ्लो रूफ है उससे कनेक्टेड होता है। जब कभी माउथ में कोई भी डिजीज हो, वो चाहे टॉन्सिलाइटिस हो, एडेनाइटिस हो, फेरेंजाइटिस हो, या फिर लेरेंजाइटिस हो, या फिर गम की अगर कोई प्रॉब्लम है, अगर वहां कोई इन्फेक्शन डेवलप कर गया है, तो वो इन्फेक्शन आसानी से स्प्रेड कर जाता है स्टेचियन ट्यूब के थ्रू हमारे मिडिल लेयर में, और वहां जाकर के फिर से वो ओटोरिया रिस्पॉन्सिबल कर सकता है। नेक्स्ट है क्रॉनिक राइनाइटिस एंड साइनोसाइटिस। अगर किसी पेशेंट को क्रॉनिक हिस्ट्री है कि उसकी नाक से पानी आ रहा है, तो हो सकता है उसको ओटोरिया भी ये प्रोड्यूस करा सकता है। नेक्स्ट हमारा एक जो दूसरा प्रेडिस्पोजिंग फैक्टर है वो नेजल एलर्जी। अगर किसी पेशेंट को एलर्जी है धूल से, धुएं से, किसी चीज से, तो ऐसे मरीजों में भी ओटोरिया होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। पांचवा जो प्रेडिस्पोजिंग फैक्टर है, ट्यूमर ऑफ नेजोफेरिंक्स। अगर कोई ट्यूमर हो गया है, या क्लेफ्ट पैलेट हो गया है, या कोई एबनॉर्मलिटी ऐसी आई है जो हमारे नेजोफेरिंक्स को ऑब्स्ट्रक्ट करेगी, तो उससे क्या होगा कि हमारे मिडिल ईयर में कुछ सीरस ग्लैंड होती हैं जो नॉर्मल में सिक्रीशन करती हैं मिडिल ईयर में। अगर उस पार्ट में नेजोफेरिंक्स में कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगा, तो वो जो सिक्रीशन था वो प्रॉपर ड्रेन हो नहीं पाएगा माउथ में, और जब माउथ में वो ड्रेन होगा नहीं तो धीरे धीरे क्या होगा, वही जो सिक्रीशन था एक्यूमुलेट होगा, और एक्यूमुलेट होने के बाद क्या होता है, दो ही रास्ते हैं निकलने के। वो जो मिडिल ईयर का जो सिक्रीशन था, या तो नेजोफेरिंक्स के थ्रू माउथ में ड्रेन हो जाए, या फिर वो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन को परफोरेट करके, फाड़ करके, वो एक्सटर्नल एयर के थ्रू बाहर निकल जाए। तो होता क्या है, ट्यूमर अगर नेजोफेरिंक्स में हो गया, या फिर ट्यूमर नहीं, या कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन अगर हो गया है, तो हमारा जो स्टेचियन ट्यूब था नेजोफेरिंक्स वाले रूट पर, वो ऑब्स्ट्रक्ट कर जाती है, ब्लॉक कर जाती है। तो लास्ट में यही होगा कि बहुत ज्यादा जब सिक्रीशन होगा, तो जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है हमारी, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन एक सीरस मेम्ब्रेन होती है, बहुत पतली सी मेम्ब्रेन होती है। इसमें इन्फ्लेमेशन होने की वजह से क्या होता है, ये फट जाती है, और फट करके जो भी अंदर का सीरस फ्लूइड था, जो भी फ्लूइड था, वो बाहर निकल आता है। ये एक मेजर वजह थी, पैथोलॉजी थी ट्यूमर। नेक्स्ट है एक्यूट ओटाइटिस मीडिया में, सेपरेटिव ओटाइटिस मीडिया के जो रूट है, रूट ऑफ इन्फेक्शन है, वो तीन जगह से इन्फेक्शन स्प्रेड कर सकता है। एक है हमारा वाया स्टेचियन ट्यूब, दूसरा है वाया एक्सटर्नल एयर, और तीसरा है ब्लड बॉन्ड। स्टेचियन ट्यूब मैंने आपको बताया कि सबसे कॉमन रूट है। क्यों है? क्योंकि यहाँ से इन्फेक्शन आसानी से ऊपर की तरफ स्प्रेड कर सकता है। वो या तो खुद थ्रू कैनाल के थ्रू जा सकता है, या फिर वहां पे रिच सप्लाई होती है लिम्फेटिक वेसल्स की, या फिर लिम्फेटिक वेसल्स के थ्रू ये इन्फेक्शन स्प्रेड करके हमारे मिडिल ईयर में पहुंच सकता है। दूसरा जो वजह है वो वाया एक्सटर्नल ईयर। अगर कोई ट्रॉमा हुआ है एक्सटर्नल एयर से, तो वो हमारे मिडिल एयर में आकर के इन्फेक्शन प्रोड्यूस कर सकता है। और तीसरा है ब्लड बॉन्ड, जो कि बहुत अनकॉमन है। इट मीन्स क्या, अगर कोई बहुत इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट है, या फिर अगर किसी पेशेंट में बैक्टीरियमिया, सेप्टिसेमिया डेवलप किया हुआ है, मतलब बॉडी में कान का इन्फेक्शन ना होकर के किसी दूसरे पार्ट का इन्फेक्शन था, वो इन्फेक्शन जब हमारे कान में आकर के पहुंचता है, तो वहां आकर के ये एक्यूट ओटाइटिस मीडिया प्रोड्यूस कर सकता है, जो कि बहुत रेयर है। ऐसी कंडीशन में पेशेंट जनरली बचता नहीं है, ऐसे पेशेंट हमारे हॉस्पिटलाइज होते हैं ब्लड बॉर्न इन्फेक्शन में। पैथोफिजियोलॉजी, जैसा कि मैं बार बार इस चीज के बारे में बता रहा था कि जब एक्यूट ओटाइटिस मीडिया होती है तो उसमें पैथोलॉजी क्या डेवलप करता है।
तो सभी ने पैथोलॉजी पढ़ रखी है, इन्फ्लेमेशन पढ़ रखा है। तो 5 स्टेप है, मैं इसको बहुत ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँ क्योंकि टाइम हमारे पास बहुत कम है। स्टेज इसमें 5 है। सबसे पहले ट्यूबर हाइपरेमिया है, स्टेज ऑफ द ट्यूबल हाइपरेमिया। इसका मतलब क्या हुआ, जो हाइपरेमिया है, जब कभी इन्फेक्शन होता है तो डिफेंस मैकेनिज्म हमारा काम करता है। जो ब्लड वेसल्स हैं वहां डायलेट होंगी और ब्लड उस एरिया में आना स्टार्ट हो जाता है, जिसकी वजह से वहां पर हाइपरेमिया देखने को मिलता है। आगे जब हम लोग देखेंगे रिपर्टरी में तो बहुत सारी मेडिसिन में भी दिया है कि टिम्पैनिक मेम्ब्रेन रेड हो जाती है, तो वो जो रेड हो रही है वो हाइपरेमिया की वजह से हो रही है। नेक्स्ट क्या है, जब लिखा है स्टेज ऑफ द प्री सपुरेशन, इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर ब्लड वेसल्स डायलेट नहीं है। जो डिफेंस मैकेनिज्म में रोल प्ले करने वाली सेल्स होती हैं, डब्ल्यूबीसी सेल्स होती हैं, इस पार्ट में पहुंचती हैं और डायरेक्टली आकर के फाइट करना स्टार्ट करती हैं। सपोरेशन, यहाँ पर फाइट स्टार्ट, प्री सपोरेशन में क्या होता है, बस यहाँ पे सेल्स पहुंच जाते हैं लेकिन फाइट नहीं स्टार्ट होती। सपोरेशन में क्या होता है, फाइटिंग स्टार्ट होगी तो जो पैथोजन थे वो भी खत्म होते हैं और जो हमारी बॉडी के जो डिफेंस मैकेनिज्म में रोल प्ले करने वाली जो डब्ल्यूबीसी सेल्स थी वो भी डेड होती हैं। तो वो जो डेब्रिश आता है उसको हम लोग स्टेज ऑफ सपोरेशन में बोलते हैं। यही पुरलेंट डिस्चार्ज प्रोड्यूस करता है स्टेज ऑफ सपोरेशन। उसके बाद नेक्स्ट है स्टेज ऑफ द रेजोल्यूशन। ये जो स्टेज है बड़ी इंपॉर्टेंट है। रेजोल्यूशन का मतलब क्या होता है, यहाँ ठीक हो जाता है। आप लोगों ने अपनी क्लिनिक पे देखा होगा, पेशेंट आकर के हिस्ट्री बताता है, कहता है कि डॉक्टर साहब पहले हमको कान में दर्द होता है, दर्द 2 दिन 3 दिन रहता है, फिर उसके बाद कान डिस्चार्ज होता है, सॉरी, डिस्चार्ज के बाद पेशेंट को आराम हो जाता है। तो ये जो स्टेज है, जो आराम हो रहा है, वो इसी वजह से हो रहा है कि वो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन परफोरेट कर गई है। और परफोरेशन के बाद में वो जो डिस्चार्ज था, वो जो एक्यूमुलेशन था पस का, वो हमारे एक्सटर्नल एयर के थ्रू बाहर निकल जाता है। जब वो डिस्चार्ज बाहर हो जाता है, प्रेशर कम हो जाएगा इंटरनल एयर में, तो पेशेंट को आराम भी महसूस होता है और पेशेंट कुछ समय के लिए ठीक होता है। नेक्स्ट स्टेज है हमारे स्टेज ऑफ कॉम्प्लिकेशन। दो चीजें होती हैं यहाँ पर, या तो पेशेंट एकदम से ठीक हो जाएगा अगर हमने होम्योपैथिक मेडिसिन दी है या फिर सही मैनेजमेंट किया है। अगर यहाँ पर अनट्रीटेड रहा ये एक्यूट ओटाइटिस मीडिया, तो ये आगे चल करके कॉम्प्लिकेशन में प्रोड्यूस कर जाता है। जो एएसओएम का सबसे बड़ा कॉम्प्लिकेशन है वो सीएसओएम है। सीएसओएम का मतलब क्या हुआ कि मतलब 3 वीक के बाद भी अगर किसी पेशेंट का कान बह रहा है तो वो सीएसओएम में पहुंच गया, क्रोनिक सपरेटिव ओटाइटिस मीडिया में। ये तो छोटा सा कॉम्प्लिकेशन हुआ, इसमें पेशेंट की जान नहीं जाती है, पेशेंट हॉस्पिटलाइज नहीं करता है। ओटाइटिस मीडिया का जो सबसे खतरनाक कॉम्प्लिकेशन है वो होता है हमारा मेनिंजाइटिस। आपने देखा होगा कि जो मिडिल ईयर है, मिडिल ईयर हमारा इंटरनल ईयर से कनेक्टेड है और ये जो इंटरनल ईयर है वो हमारा ब्रेन के अंदर का पार्ट है। अगर कोई बैक्टीरिया यहाँ से स्प्रेड करके इन्वेड करके हमारे ब्रेन में पहुंच जाता है तो वहां जाकर के ये बहुत सीवियर सीवियर कॉम्प्लिकेशन प्रोड्यूस कर सकता है। तो जो लास्ट स्टेज है वो स्टेज ऑफ कॉम्प्लिकेशन है। अगर ये ठीक नहीं होता, अनट्रीटेड रहता है, तो ये कॉम्प्लिकेट करेगा सीएसओएम में या फिर मेनिंजाइटिस में, लास्ट में डेथ भी प्रोड्यूस करा सकता है। लक्षण हम लोग साथ में देखेंगे एक्यूट ओटाइटिस मीडिया के और क्रॉनिक सपोरेटिव ओटाइटिस मीडिया के। तो देखते हैं क्रॉनिक सपोरेटिव ओटाइटिस मीडिया ये क्या होता है। Chronic suppurative otitis media is a long-standing infection of a part of whole of the middle ear, cleft characterized by ear discharge and the permanent perforation. जो सबसे important चीज क्या है, permanent perforation of the tympanic membrane। मुझे पता है आप सभी के चैम्बर पे जरूर कभी ना कभी जो सीनियर है उनके पास तो अक्सर पेशेंट आता होगा, लेकिन मेरे जैसे जो नए अभी होम्योपैथिक प्रैक्टिशनर्स हैं, जिन्होंने अभी नया नया प्रैक्टिस करना स्टार्ट किया है, उनकी चैम्बर में पेशेंट आते हैं जो ईएनटी से जो ईएनटी स्पेशलिस्ट हैं, मतलब मॉडर्न मेडिसिन वाले जो स्पेशलिस्ट हैं, उनके वहां से पेशेंट हमारी होम्योपैथिक क्लिनिक पे आते हैं। ऐसे नहीं आते नॉर्मल में। पहले तो उनके वहाँ ट्रीटमेंट कराते हैं एक्यूट ओटाइटिस मीडिया का। अगर वो ट्रीट नहीं होता है तो वो क्रॉनिक सपरेटिव ओटाइटिस मीडिया में कन्वर्ट हो जाता है। तो वहां पर जो ईएनटी स्पेशलिस्ट होते हैं वो इसका एक ही इलाज बोलते हैं कि जो कान से डिस्चार्ज हो रहा है वो अगर एक्यूट फेज के लिए थोड़ा सा बह रहा है, उन्होंने कुछ खाने के लिए एंटीबायोटिक्स दिया, कुछ डालने के लिए एंटीबायोटिक्स दिया, पेशेंट का कुछ समय के लिए इंप्रूवमेंट हो जाता है, मतलब जो ईयर डिस्चार्ज है वो रुक जाता है, लेकिन ये परमानेंट ठीक नहीं होता। डॉक्टर वहां पर बोलता है कि ये कुछ दिन की हम एंटीबायोटिक्स दे रहे हैं, इससे आपका रुक तो जाएगा, लेकिन ये जो परफोरेशन है, मतलब ये जो कान का बिहार की लैंग्वेज में जो कान का पर्दा होता है उसको चदरा बोलते हैं। कहते हैं जो कान का चदरा फट गया है, इसका एक ही इलाज होता है, इसको हम ऑपरेट करके दूसरा पर्दा लगाएंगे। मतलब इस जो ऑपरेशन को बोला जाता है टिम्पैनोप्लास्टी बोला जाता है। और आज के समय में एक और छोटा सा इसका एक पहले का एक स्टेज है टिम्पैनोप्लास्टी से, पैच लगाते हैं, टिम्पैनिक पैच लगाते हैं, एक पेपर टाइप
का कुछ सब्सटेंस होता है, उसको टिम्पैनिक मेम्ब्रेन पे लगाते हैं, पार्शियल रप्चर हुआ है, लेकिन ये ठीक नहीं होता है। क्यों? क्योंकि अगर हम कॉज का ट्रीटमेंट नहीं कर रहे हैं तो आगे चल करके फिर से वहां पे इन्फेक्शन होगा, फिर से वहां पर अंदर में एक्यूमुलेशन होगा और फट करके बाहर निकलेगा। तो आपकी क्लिनिक पे जरूर पेशेंट आया होगा एलोपैथिक से घूम करके। क्यों? क्योंकि बोलते हैं डॉक्टर इसका परमानेंट कोई इलाज नहीं है, कि अगर कान का पर्दा फट गया है तो सिर्फ और सिर्फ मॉडर्न में एक ही ट्रीटमेंट है, टिम्पैनोप्लास्टी। लेकिन हमारी होम्योपैथी में हमने, मतलब मेरा बहुत छोटा एक्सपीरियंस रहा है होम्योपैथी में, लेकिन हमने बहुत सारे केसेस देखे हैं कि जहां पर एनटी स्पेशलिस्ट ने बोला कि टिम्पैनोप्लास्टी करना है, हमने 2 महीने 3 महीने 4 महीने ट्रीटमेंट किया, पेशेंट का कान का जो पर्दा है वो फिर से आ जाता है दोबारा। जब वो अपने एनटी स्पेशलिस्ट के पास गए तो उन्होंने कहा कि नहीं, आपको कोई ट्रीटमेंट की एडिशनल जरूरत नहीं है, इट मीन्स टिम्पैनो प्लास्टिक की जरूरत नहीं है, आप नॉर्मल में जो ट्रीटमेंट करा रहे हैं वो कीजिए। ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है, बाकी आप सभी के क्लिनिक पे ये मरीज आते होंगे। तो यही चीज है कि सीएसओएम में जो सबसे कैरेक्टरिस्टिक बात क्या है, कान तो बह ही रहा है लेकिन इसमें परमानेंट परफोरेशन हो गया है, मतलब जो कान का पर्दा है वो परमानेंट फट गया है। अब परफोरेशन बिकम परमानेंट व्हेन इट एज आर कवर्ड बाय द स्क्वैमस एपिथेलियम एंड डज नॉट हिल स्पॉन्टेनियसली। कि मतलब ये अपने आप हिल नहीं कर सकता, इसका एक ही इलाज है कि आप जो है टिम्पैनोप्लास्टी कराइए। नेक्स्ट, इसके भी सीएसओएम के भी दो टाइप है, एक टिबो टिम्पैनिक हो गया, एक एटिको एंट्रल हो गया। ये जो नाम है ये सिर्फ लोकेशन के आधार पे, परफोरेशन के आधार पर, जो कान के पर्दे में छेद हो रहा है वो लोकेशन के आधार पे किया गया, और कुछ सीरियस होता है और कुछ बहुत ज्यादा डेंजरस नहीं होता। तो जो ट्यूबो टिम्पैनिक है वो बेनाइन है, सेफ है कंपेयर टू एटिको एंट्रल। शॉर्ट में हम लोग समझते हैं, बहुत ज्यादा हम लिटरेचर नहीं देखना चाहेंगे। यहाँ से देखते हैं कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों में कान से बहता है, लेकिन जो बेसिक डिफरेंस है वो यही है कि डिस्चार्ज होता है टिबो टिम्पैनिक से, वो प्रोफ्यूज होता है, म्यूक्वाइड होता है, ऑर्डरलेस होता है। ये भी जो करेक्टर है, मतलब म्यूक्वाइड है या पुरलेंट है, ये वैरी करता है। मेन क्या है, परफोरेशन कहाँ पर हो रहा है, ट्यूबो टिम्पैनिक में और एटिको एंट्रल में। जो पहला वाला टाइप है जो सेफ था, जो बहुत ज्यादा डेंजरस नहीं था, वो ट्यूबो टिम्पैनिक है। इसमें परफोरेशन हो रहा है, जो कान का पर्दा है एकदम बीचों बीच में हो रहा है। ठीक है, जो कान के पर्दे में जो छेद हो रहा है ट्यूबो टिम्पैनिक में एकदम बीचों बीच में हो रहा है। मतलब कहने का मतलब ये है कि जब हम पेशेंट का माइक्रोस्कोप के थ्रू एग्जामिनेशन करते हैं, या नॉर्मली भी टॉर्च से अगर एग्जामिन करते हैं थ्रू ओरोस्कोप, तो वहां पर देखेंगे जो कान का पर्दा एकदम सेंटर में फटा हुआ है। तो ऐसे केसेस में आप चाहे होम्योपैथिक मेडिसिन लें, किसी दूसरे सिस्टम की मेडिसिन लें, वो चांस है कि वो आसानी से हिल हो सकता है धीरे धीरे करके। जो एटिको एंट्रल है, ये एटिक है, मार्जिनल है, मतलब बाहर बाहर से ये फटा हुआ है। इस टाइप का जो ओटोरिया है, ये जल्दी अपने आप हिल नहीं होता। इसका एक ही ट्रीटमेंट है मॉडर्न के अकॉर्डिंगली, कि वो इसका टिम्पैनोप्लास्टी करते हैं। नेक्स्ट क्या है, ग्रेनुलेशन टिश्यू। यहाँ पर आप टिबो टिम्पैनिक में देखते हैं कि ग्रेनुलेशन बहुत ज्यादा कॉमन नहीं है, लेकिन एटिको एंट्रल में कॉमन है। पॉलिप, पॉलिप बन जाता है दोनों में, एक में पेल होता है एक में रेड होता है। जो कलर है वहाँ पे पॉलिप का, एक ट्यूबो टिम्पैनिक में पेल रहेगा, यहाँ पर रेड रहेगा। कोलेस्ट्रोमा, मैंने बताया कि कोलेस्ट्रोमा क्या है, जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है उसके पीछे में स्क्वैमस सेल की एक टाइप का एक्युमुलेशन है। ये कोलेस्ट्रोमा क्या करता है, हमारे हियरिंग को, जो हियरिंग मैकेनिज्म है उसमें हिंड्रेंस प्रोड्यूस करता है, जिसकी वजह से जो वाइब्रेशंस होते हैं, हमारे जो साउंड वेव्स हैं टिम्पैनिक मेम्ब्रेन पे पड़ने के बाद, जो एयर ऑसिकल्स के थ्रू इंटरनल एयर में जा रहे थे, वो बीच में उसको रोक देता है, जिसकी वजह से हियरिंग इम्पेयर्ड हो जाती है। और ये कोलेस्ट्रोमा क्यों डेवलप हो रहा था, अगर रिकरेंट किसी में सीएसएम सीएसओएम डेवलप हो रहा है तो ये डेवलप कर जा रहा था। तो जो ट्यूबो टिम्पैनिक में ये रेयर है, और यहाँ पर ये कॉमनली देखने को मिलता है। कॉम्प्लिकेशंस बताया मैंने, ट्यूबो टिम्पैनिक में बहुत सीवियर कोई कॉम्प्लिकेशन देखने को नहीं मिलते, लेकिन एटिको एंट्रल में कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलते हैं। ऑडियोग्राम इसमें जो देखा जाता है ट्यूबो टिम्पैनिक में, माइल्ड टू मॉडरेट कंडक्टिव डिफरेंस होता है, और जो एटिको एंट्रल है यहाँ पर कंडक्टिव और मिक्स्ड डिफरेंस दोनों देखने को मिलता है। इसकी ईटियोलॉजी क्या है, लगभग जो हमारा एक्सटर्नल, सॉरी, एक्यूट ओटाइटिस मीडिया की जो ईटियोलॉजी थी लगभग वही है। ईयर इन्फेक्शन आर कॉमन इन इन्फेंट एंड चिल्ड्रन बिकॉज ऑफ द स्टेचियन ट्यूब आर इजली क्लोज्ड। बता ही चुके हैं हम लोग इस चीज पे। नेक्स्ट है, ईयर इन्फेक्शन कैन ऑल्सो ऑकर इन एडल्ट थ्रू दे आर लेस कॉमन देन इन चिल्ड्रन, ये भी डिस्कस हो चुका है। एनीथिंग दैट कॉज द स्टेचियन ट्यूब to become a swollen block, make more fluid build up in the middle ear behind the eardrum. Some causes are the
मतलब जो भी कॉज है जो हमारे स्टेचियन ट्यूब को ब्लॉक कर रहे थे, वो कुछ भी हो सकता है। वो एलर्जी हो सकता है, वो डस्ट हो सकती है, स्मोक हो सकता है, या खाने में कोई चीज ऐसी हो जिसकी वजह से पेशेंट का जो स्टेचियन ट्यूब है ब्लॉक हो रहा है। वेदर है, कोल्ड कोल्ड आ रहा है, कोल्ड में आप देखेंगे पेशेंट को रनिंग नोज, कफ, कोराइजा बहुत ज्यादा रहता है, इसकी वजह से हमारा स्टिचियन ट्यूब भी ब्लॉक कर जाता है। नेक्स्ट है साइनस का इन्फेक्शन, जो पैरानेजल साइनस है, अगर इनमें इन्फेक्शन हो गया है तो ये भी हमारे स्टिचियन ट्यूब को ब्लॉक करते हैं। नेक्स्ट है एक्सेस म्यूकस स्लाइवा प्रोड्यूस ड्यूरिंग टीथिंग, छोटे बच्चों में। हाँ, ये भी एक बड़ी वजह होती है कि जो छोटे बच्चे होते हैं जहाँ पे डेंटिशन हो रहा होता है वहां पर स्लाइवेशन बहुत ज्यादा होता है। तो अगर बच्चा ड्रूलिंग ऑफ स्लाइवा, मतलब मुंह से अगर स्लाइवा निकाल दे रहा है, या फिर अगर वो उसको एलिमिनेट कर ले रहा है, निगल ले रहा है, तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं रहती। लेकिन अगर माउथ में वो भरा रहता है तो यही जो स्लाइवा है ये हमारा स्टिचियन ट्यूब के थ्रू जा करके मिडिल ईयर में पहुंच जाते हैं, और माउथ में बहुत ढेर सारे नॉर्मल स्लाइवा होते, नॉर्मल फ्लोरा होते हैं, बैक्टीरियाज होते हैं, जो कि मिडिल ईयर में जाकर के इन्फ्लेमेशन प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो टीथिंग के समय में भी आप देखोगे कि छोटे बच्चों में कान का बहना बड़ा सामान्य हो जाता है। नेक्स्ट है इन्फेक्टेड और ओवरग्रोन एडेनॉइड। हम बात कर चुके हैं कि अगर किसी पेशेंट में इन्फेक्शन हो गया, वो चाहे टॉन्सिल हो या फिर एडेनॉइड्स हो, अगर इस पे इन्फ्लेमेशन है तो ये भी सीएसओएम प्रोड्यूस कर सकते हैं। जो सबसे इंपॉर्टेंट है एडल्ट में, टोबैको स्मोक। अगर कोई सिगरेट पीता है, तंबाकू खाता है, गुटखा खाता है, अगर ओरल हाइजीन ठीक नहीं है तो ये इन्फेक्शन हमारा ऊपर की तरफ जा सकता है। कुछ और भी इसमें कॉजेज हैं जो कि हाँ यहाँ मैंने नहीं मेंशन किए हैं। अदर रिस्क फैक्टर ऑफ एयर इन्फ्लेक्शन, तो चेंज ऑफ द एटीट्यूड और क्लाइमेट, अगर क्लाइमेट चेंज हुआ है तो उस कंडीशन में भी ऐसा हो सकता है। कोल्ड क्लाइमेट में ज्यादा देखने को मिलता है, एक्सपोजर ऑफ स्मोक है, फैमिली हिस्ट्री में अगर रहा है। इसके साथ साथ में कुछ और प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स हैं जो हमारे सीएसओएम के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अगर किसी पेशेंट को डायबिटीज की हिस्ट्री रहती है तो वहां पर देखा गया कि बार बार पेशेंट में सीएसओएम दोबारा से हो सकता है। या फिर अगर कोई बार बार, कुछ लोगों को आदत होती है अगर कान में इचिंग हो रहा है तो नॉन मेडिकेटेड कोई भी स्टिक, पेन के रिफिल, कागज, लकड़ी कुछ भी लेकर के कान में वो करते हैं। या फिर आपने गांव में देखा होगा, या फिर कहीं भी नॉर्मल लोग क्या करते हैं जब नहाने जाते हैं तो हाइजीन को लेकर के बड़े कॉन्शियस रहते हैं और कान में जा करके पानी से वॉश करते हैं, साबुन डाल डाल करके। सबने देखा होगा, या फिर हमने भी जब तक पढ़ा नहीं था ईएनटी तब तक हम भी यही करते थे, कान जब नहाने जाया करते थे तो कान में साबुन डाल करके पानी से मारते हैं। या फिर जो लोग स्विमिंग पूल में नहाते हैं या नदी में नहाते हैं या फिर तालाब में नहाते हैं, तो उस कंडीशन में क्या होता है, पानी जो है हमारे कान के अंदर जाता है। जबकि बताया जाता है एयर हाइजीन में कि कान के अंदर पानी हमको कभी भी नहीं डालना चाहिए। अगर ये पानी जा रहा है, अगर उसमें कोई इन्फेक्शन है तो ये इन्फेक्शन प्रोड्यूस कर सकता है, लेकिन तब तक प्रोड्यूस नहीं होता है अगर जब तक हमारे कान का पर्दा रखा रहता है। मतलब एक बैरियर का काम करता है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। अगर किसी पेशेंट का कान का पर्दा फटा हुआ है, अगर वो लोकल हाइजीन मेंटेन नहीं कर रहा, कान में पानी डाल रहा है, नदी में नहा रहा है या फिर स्विमिंग पूल में नहा रहा है, तो वहां पर हम लोगों को बीइंग अ डॉक्टर पेशेंट को समझाना होता है कि आपको इन सब चीजों से बचना चाहिए। इवन जब आप नहाने जाइए तो कान के अंदर में कॉटन का इस्तेमाल कीजिए, उसको कान को ढक करके रखिए कि कान के अंदर पानी ना जाए, नहीं तो ट्रीटमेंट में दिक्कतें आएंगी। नेक्स्ट है क्लिनिकल टाइप। क्लिनिकल सिम्टम्स जो हैं इसके ओटोरिया के, वो अलग अलग लोगों में, बच्चों में, एडल्ट में और चिल्ड्रंस में अलग अलग होते हैं। तो जो सबसे मुख्य लक्षण है ओटोरिया का वो देखा जाता है। साइन एंड सिम्टम कॉमन इन चिल्ड्रन इंक्लूड ईयर पेन, जिसको हम ऑस्टेल्जिया बोलते हैं। ऑस्ट्रेलिया कभी भी हो सकता है, लेकिन स्पेशली वन लाइंग डाउन, जब पेशेंट लेट जाता है, बच्चा जब लेटा रहता है तो उस कंडीशन में बच्चा रोता है दर्द की वजह से, जिसको हमने ऑस्ट्रेलिया बोला। नेक्स्ट है टगिंग एंड पुलिंग एट द ईयर, पेशेंट कान में खुजली करता है। ट्रबल ऑफ स्लिपिंग, नींद नहीं आती है बच्चे को। बच्चा नॉर्मल से ज्यादा रोता है, क्यों? क्योंकि पेशेंट को दर्द हो रहा होता है। फ्यूजिनस रहता है, अलग अलग सी साउंड आती है, बैलेंस नहीं बन पाता है, बच्चा गिर जाता है। हियरिंग इम्पेयर्ड हो जाती है। अगर एक्यूट ओटाइटिस मीडिया है तो उस कंडीशन में हमको फीवर भी देखने को मिलता है, माइल्ड टू मॉडरेट या फिर हाई फीवर भी देखने को मिलता है। डिपेंड करता है पैथोजन के ऊपर कि पैथोजन कैसा आया था। नेक्स्ट है ड्रेनेज ऑफ फ्लूइड फ्रॉम द ईयर। ओटोरिया, ओटोरिया मतलब कान से जो डिस्चार्ज हो रहा है, वो 5 टाइप जो हमने स्टार्टिंग में देखे थे, वो पुरलेंट हो सकता है, सीरस हो सकता है, म्यूकॉइड हो सकता है, वाटरी हो सकता है या फिर ब्लडी हो सकता है। इसके साथ साथ में पेशेंट को हेडेक रहेगा, लॉस ऑफ एपेटाइट रहेगी। एडल्ट में ये
कॉमनली देखने को नहीं मिलता है। यहाँ पर हमें सबसे ज्यादा जो सबसे इंपॉर्टेंट लक्षण देखने को मिलता है, पेशेंट ये बोलता है कि मैंने इचिंग नहीं लिखा है। यहाँ पर क्या है, पेशेंट सबसे ज्यादा जो क्लासिकल सिम्टम है, स्टार्टिंग में पेशेंट बोलता है कि डॉक्टर साहब कान में इचिंग बहुत हो रही है, नेक्स्ट में पेन होता है, तीसरे में ड्रेनेज होगा। बाकी चौथा जो रेयर कॉम्प्लिकेशन है, मतलब जो कॉम्प्लिकेशन में आता है, रेयर नहीं, सबसे कॉमनेस्ट कॉम्प्लिकेशन है, हियरिंग जो है उसकी डिस्टर्ब हो जाएगी। तो इसके कुछ कॉमन से लक्षण थे जिससे हम पहचान सकते हैं कि ओटोरिया है क्या। नेक्स्ट, डायग्नोसिस। सभी डायग्नोसिस कराते हैं यहाँ तो बहुत सारी चीजें, लेकिन जो स्पेसिफिक इन्वेस्टिगेशन है, हम लोग क्या करते हैं, पेशेंट का डायरेक्टली एग्जामिनेशन ऑफ अंडर माइक्रोस्कोप। सभी ने अपने क्लिनिक पर ऑरोस्कोप रखा होगा, ऑरोस्कोप से जैसे ही देखेंगे हमको टिम्पैनिक मेम्ब्रेन दिखाई पड़ जाती है, अंदर की जो भी पैथोलॉजी हो, वैक्स हो, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन हो, वो सारी चीजें वहां दिखाई देती हैं। परफोरेटेड है, रिट्रैक्टेड है, मिड में वो परफोरेट की है या मार्जिनल परफोरेट है, जैसे ही हम उसको माइक्रोस्कोप में देखेंगे या ओरोस्कोप में देखेंगे वो दिख जाता है। ये मैनुअली हम देख सकते हैं अपने चैम्बर में। एक होम्योपैथिक डॉक्टर भी आसानी से एग्जामिन कर सकता है उसके टिम्पैनिक मेम्ब्रेन को। नेक्स्ट, ऑडियोग्राम। ऑडियोग्राम हम करते हैं हियरिंग चेक करने के लिए। ऑडियोग्राम में कुछ करा नहीं जाता है, अलग अलग फ्रिक्वेंसी की आवाज को हम पेशेंट के कान के पास डालते हैं और उससे चेक करते हैं किस फ्रिक्वेंसी को वो चेक कर सुन पा रहा है, महसूस कर पा रहा है। तो ऑडियोग्राम से हम लोग हियरिंग दिखते हैं। नेक्स्ट क्या है, कल्चर एंड सेंसिटिविटी ऑफ ईयर डिस्चार्ज। जो कान से डिस्चार्ज हो रहा है, ईयर डिस्चार्ज हो रहा है, उसका हम लोग कल्चर कराते हैं। कल्चर कराने से क्या होता है, जो पैथोजन है, जो बैक्टीरिया है, उस उसका नेचर हमें पता चलता है, उसका टाइप पता चलता है। हमारे यहाँ होम्योपैथी में तो इसका कोई बहुत रोल नहीं है कल्चर का। मॉडर्न में क्या है कि जो कल्चर है, जिस टाइप का बैक्टीरिया, मतलब ग्राम पॉजिटिव है, ग्राम नेगेटिव है, उसके अकॉर्डिंगली वो लोग मेडिसिन प्रोवाइड कराते हैं। हम लोगों के वहाँ क्या है, सिम्टम्स के आधार पर मेडिसिन का सिलेक्शन करते हैं। तो कल्चर एक होम्योपैथिक डॉक्टर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट इन्वेस्टिगेशन नहीं है। नेक्स्ट है मस्टर्ड एक्सरे या सिटी स्कैन ऑफ द टेम्पोरल बोन। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ये चीज दिखाता है, जैसे सिटी स्कैन, नॉर्मल में कोई ओटोरिया के लिए सिटी स्कैन नहीं कराता, लेकिन अगर पेशेंट में सीरियस कॉम्प्लिकेशंस आ रहे हैं तो वहां पर हम देखते हैं, डायग्नोसिस में सिटी स्कैन कराया जाता है टेम्पोरल बोन का या मस्टर्ड सेल्स का। वहां पर हमको देखने को मिलेगा, ऑस्टाइटिस देखने को मिल सकता है, मतलब कि ये जो इन्फेक्शन था ये आगे बोन में भी इन्वेड कर सकता है, जो बैक्टीरिया है बोन टिश्यू में भी इन्वेड कर जाता है। नेक्स्ट है ब्लड टेस्ट। ब्लड टेस्ट में जब कभी ओटोरिया होगा किसी पेशेंट को, तो जो ब्लड है, सीबीसी है, वहां पर हम देखेंगे जो डिफेंस मैकेनिज्म में रोल प्ले करने वाली सेल्स होती हैं, लिम्फोसाइट, न्यूट्रोफिल। सबसे पहले न्यूट्रोफिल बढ़ती, क्रॉनिक है तो लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, ये सारों की संख्या बढ़ जाती है। तो ये जो डायग्नोस्टिक टूल थे, ये हमारे डायग्नोसिस के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं इन द केस ऑफ ओटोरिया। बाकी एक होम्योपैथिक फिजिशियन के लिए ये पार्ट सबसे इंपॉर्टेंट है, बाकी कोई बहुत जरूरी नहीं था। जो आगे का पोर्शन था वो एक स्टूडेंट के लिए, जिनको एग्जाम देना है या फिर थोड़ा बहुत हमें अपने फिर से रिकॉल करने के लिए वो जरूरी था। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे इस वेबिनार का या इस प्रोग्राम का, वो यही है कि कौन कौन से रूब्रिक हैं एयर डिस्चार्ज के। तो मैंने सिंथेसिस रिपर्टरी के थ्रू रूब्रिक्स लिए हैं। आप सभी लोग देते होंगे, मैं एक बार फिर से मेंशन करना चाहूंगा क्योंकि बहुत सारे सीनियर हैं वहां पर। ये जो रूब्रिक है सिर्फ मैंने लोकल सिम्टम्स पे लिए हैं, कि मतलब ये स्पेसिफिक कान के ही रूब्रिक लिए हैं। मेडिसिन का सिलेक्शन हमको एज अ होल लेना है, लेकिन जब हम लोग पेशेंट का ऑर्गन स्पेसिफिक सिम्टम्स लेंगे तो सिंथेसिस रिपर्टरी के थ्रू ये लेंगे। तो हम लोग सिंथेसिस रिपर्टरी में जाते हैं, वहाँ ईयर चैप्टर में जाएंगे। ईयर चैप्टर में जाने के बाद में हम डिस्चार्ज देखते हैं। मैंने कुछ रेड कलर से कर रखा है। आ, जितने सीनियर्स हैं उन्होंने देखा हो कि अपनी प्रैक्टिस के दौरान में यही कुछ मेडिसिन है। ये मेरा जो एक्सपीरियंस है, जो मेरे गुरु जी के वहां मैं रह करके एक्सपीरियंस देखा था, ये कुछ मेडिसिन से लगभग सारे केसेस में यही दवाइयां आप देखेंगे, जितने भी रूब्रिक्स आ रहे हैं उनमें आगे पीछे यही दवाई आती है। तो इसमें मेन मेन दवाई है ऑरममेट, कैलकेरिया फॉस, कैलकेरिया सल्फ, कैलकेरिया कार्ब, ग्रेफाइटिस, कालीबाइक्रोम, कालीकार, मक्सॉल, कालीसल्फ, पेट्रोलियम, सोरिनम, पल्थेटिला, साइलेसिया, सल्फर और टेलुरियम। पूरे के पूरे आप ईयर चैप्टर में डिस्चार्ज में यही कुछ मेडिसिन को बार बार फ्रिक्वेंटली देखेंगे कि यही जो रूब्रिक्स में, मतलब ये जो मेडिसिन है हर रूब्रिक्स में आ रही हैं। नेक्स्ट, इसका जो सब रूब्रिक है राइट और लेफ्ट, मैं रिक्वेस्ट करूंगा अगर जितने भी हमारे लिसनर्स हैं, अगर आप में से कोई वेस्ट बंगाल से होगा तो अगर किसी को वो वाला आइडिया हो तो मेरे को लास्ट में जरूर बताइएगा,
मैंने सुना था जब मैं स्टूडेंट था कि कुछ जो वेस्ट बंगाल के फिजिशियंस हैं, ओटोरिया सिर्फ राइट और लेफ्ट देख करके ही मेडिसिन वो देते हैं, और उनका जो एक्यूरेसी होती है, मतलब ठीक होने का जो परसेंटेज रहता है, वो 90 प्लस रहता है, या फिर मैंने कुछ लोगों के सुना है कि 100% उसी से सही हो जाता है। लेकिन मेरे कुछ सीनियर्स थे, मेरे को तो दवा नहीं बताया, उन्होंने बहुत पूछा। लेकिन बाकी रूब्रिक्स से मेरा जो भी रिजल्ट रहा है बहुत अच्छा रहा है। इन्हीं रूब्रिक्स के थ्रू मैं देख लेता हूँ। लास्ट सेशन में पूछूंगा राइट और लेफ्ट का, अगर किसी को आइडिया होगा तो प्लीज हमें शेयर कीजिएगा, और हमारे जैसे जितने भी नए डॉक्टर्स हैं उनको ये एक्सपीरियंस बोलिएगा राइट और लेफ्ट में कौन कौन सी आती है। तो ये यहाँ पर कोई बहुत स्पेसिफिक नहीं है, हमारे सर ने बताया था राइट लेफ्ट कोई मतलब नहीं है, अगर बाकी सिम्टम्स मिल रहे हैं तो उससे हम लोग को रिलेट करेंगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है प्रोलॉन्ग सपुरेशन आफ्टर। हैं तो बहुत सारे, लेकिन जो मेन मेन रूब्रिक हैं जो हमको क्लिनिक में मुझे जो मिले वो मैं ले रहा हूँ। अगर किसी पेशेंट में बहुत दिन तक सपुरेशन मतलब सीएसओएम है, तो ऐसी कंडीशन में कुछ मेडिसिन आती हैं, जैसे कैलकेरिया सल्फ हो गई, पेट्रोलियम हो गया, सोरिनम है, पल्थेटिला है, टेलोरियम है, साइलेसिया है। ये मुख्य मेडिसिन है। बाकी और भी मेडिसिन है, एक मक्सॉल मेरे से छूट गई है यहाँ पर ऐड करना। नेक्स्ट है कॉपियस। कॉपियस मतलब अगर बहुत ज्यादा डिस्चार्ज हो रही है, सिंथेसिस रिपोर्टरी में सिंगल एक मेडिसिन है, तो सर ने हमें बताया कि ऐसी मेडिसिन से हमें बचना चाहिए रूब्रिक से जहाँ पे सिंगल मेडिसिन दे रखी है। लेकिन जब मैं बोरिक रिपोर्टरी पढ़ रहा था तो वहां पर एक मेडिसिन लिखी हुई थी ऑरम, यहाँ पर ईयर में लिखता है एक्सटर्नल मिएटस बाथ विद पस। पेशेंट बोलता है कि डॉक्टर साहब जब मैं लेटता हूँ या जब मेरा बच्चा या बच्ची लेटती है तो उसका जो मिएटस है, कान जो है, वो पस से भर जाता है, इतना ज्यादा डिस्चार्ज होता है कि उसका कान हमेशा भरा रहता है, या फिर जो पिलो है वो भीग जाती है, और मेट में लिखा हुआ है। बाकी अगर किसी पेशेंट में इरप्शन के सप्रेस्ड इरप्शन के बाद अगर ओटोरिया हो रहा है तो यहाँ पर सल्फर बहुत अच्छी मेडिसिन है। बाकी अगर पेशेंट में एक्सपीरिएटिंग ओटोरिया है तो वहां पर सल्फर, टेलोरियम, पल्थेटिला, कैलकेरिया फॉस है। नेक्स्ट है अगर ग्लूई है, स्टिकी, बहुत चिपचिपा है, पेशेंट बोलता है कि डॉक्टर साहब बहुत ज्यादा चिपचिपा ओटोरिया हो रहा है, तो वहां पे बहुत अच्छी मेडिसिन है ग्रेफाइटिस और नेट्रोम्यूर। ग्रीन में आता है, ग्रीन शो करता है बैक्टीरियल इन्फेक्शन को, अगर ग्रीन ओटोरिया हो रहा है तो लाइकोपोडियम है, मक्सॉल है, काली आयोड है। ऑर्डरलेस है लेक्केनाइनम, ये कोई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ऑफेंसिव में है ऑरमेट, मक्सॉल, सोरिनम, साइलेसिया, लाइकोपोडियम। ये बहुत इंपॉर्टेंट रूब्रिक है। अक्सर पेशेंट आता है बताता है कि डॉक्टर साहब जो कान से डिस्चार्ज हो रहा है बहुत बदबू आ रही है, पेशेंट खुद को महसूस करता है कि डॉक्टर साहब बहुत बदबू आता है, एक कैडेवरस स्मेल है, फिशबेन लाइक है, आज तक मुझे, या फिर ये प्यूट्रिड मीट लाइक है कभी मेरे को ये, या नेक्स्ट और एक लिखा है रॉटन चीज लाइक। ये रूब्रिक मेरे को आज तक नहीं मिले कि इस टाइप का कोई सिम्टम बताया हो। बाकी मेडिसिन है कुल मिलाकर के आप देखेंगे तो ऊपर जो ऑफेंसिव में आ रही है वही लगभग मेडिसिन है, सोरिनम, टेलोरियम, आर्सेनिक, ग्रेफाइटिस, यही सारी दवाइयां ऑफेंसिव में कवर कर रही हैं। जो सबसे इंपॉर्टेंट है ऑस्टेल्जिया, सिर्फ एक छोटा सा रूब्रिक है और मात्र 3 मेडिसिन है, कैलकेरिया सल्फ, फेरमफॉस और मक्सॉल। अगर किसी पेशेंट को कान दर्द के साथ में ओटोरिया हो रहा है तो ये 3 दवाइयां आती हैं, उनमें से अगर बाकी लक्षण मिल रहे हैं तो हम इस दवा के बारे में सोच सकते हैं। नेक्स्ट है पीरियोडिक एवरी 7th डे। मेरे को बहुत ज्यादा नहीं मिला, हाँ ये जरूर बोलता है कि पेशेंट एक फिक्स इंटरवल के बाद में या फिर कुछ समय के बाद बार बार हो जा रहा है। तो वो बार बार क्यों हो रहा है, क्योंकि वो सीएसओएम है, डिस्चार्ज हो जाता है, पेशेंट को रिलीफ हो जाता है, फिर वहां पर वो मैकेनिज्म हो रही होती है, फिर वो कुछ समय के बाद से डिस्चार्ज होता है, आराम होगा। तो हम सल्फर के बारे में सोच सकते हैं अगर बाकी लक्षण सल्फर के मिल रहे हैं। पुरलेंट में हम क्या देख रहे हैं, बहुत ज्यादा गाढ़ा है, पीला है, तो कैलकेरिया कार्ब है, कैलकेरिया सल्फ है, काली बाइक्रोम, काली कार्ब, मार्क्सॉल, साइलेसिया, टेलोरियम, सोरिनम, पल्थेटिला, ट्यूबरकुलिनम, ये दवाइयों के बारे में सोच सकते हैं। नेक्स्ट विथ एक्जिमा, अगर एक्सटर्नल ईयर में एक्जिमा है और उसके बाद अगर किसी पेशेंट का ईयर डिस्चार्ज हो रहा है तो वहां पर ये कुछ दवाइयों के बारे में हम सोच सकते हैं, जिसमें मुख्यतः है मार्क्सॉल और सल्फर। नेक्स्ट है सीरस। सीरस हमने बताया था कि अगर पतला हो रहा है तो वहां पर टेलोरियम है, थिक है, बहुत गाढ़ा है तो कैलकेरिया सल्फ, कैलकेरिया का, पल्थेटिला, साइलेसिया। थिन है, पानी जैसा है, वाटरी है, काली सल्फ, साइलेसिया, टेलोरियम है। वाइट है, नेट्राम्यूर, काली क्लोर। मिल्की वाइट है, काली क्लोर आ रहा है, और येलो है तो काली सल्फ, काली बाइक्रोम और पल्थेटिला। येलोइश ग्रीन है तो पल्थेटिला, मार्क्सॉल। तो आपने देखा कि जो स्टार्टिंग में ये रूब्रिक थे जो हमने यहाँ पर देख रखे थे, इन्हीं में ही सारे जो मेडिसिन है ये सारे रूब्रिक्स में लगभग मूव कर रहे होते हैं। इसके बाद थोड़ा सा हम इन दवाइयों के बारे में देख लेते हैं।
सभी को वैसे दवाइयों के बारे में पता है, लेकिन फिर भी एक बार मैंने कुछ सिम्टोमेटिक किया है, वहीं से कुछ दवाइयां उठाई हैं जो सिम्टोमेटिक देती हैं। ये CCRH में इन दवाइयों पर शोध हुआ था और इफेक्टिवनेस देखी गई थी, इस वजह से मैंने इन दवाइयों को यहाँ पे रखा है। सिम्टोमेटिक में एक्ोनाइट है, बेलाडोना, फेरमफास, कालीबाइक्रोम, कालीम्यूर, मक्स डल, फाइटोलक्का, पल्सटिला, सेंगुनेरिया। अगर किसी पेशेंट में पस का फॉर्मेशन हो रहा है तो कैलकेरिया सल्फ, हिपर सल्फ, मक्सॉल, साइलिसिया। इंटरकरेंट में हम अपने मरीज को स्टेफाइलोकॉक्सिनम और स्टेप्टोकॉक्सिनम दे सकते हैं। बाकी इन मेडिसिन का एलोबरेशन है, मुझे लगता है समय होने वाला है, तो अपने कुछ सीनियर्स से भी मैं अनुभव लेना चाहूंगा, ऑटोरिया के लिए सीखना चाहूंगा। सर धन्यवाद, मेरी स्लाइड यहीं खत्म हाँ, होती है। आपने कुछ मेडिसिन को डिस्क्राइब करना चाह रहे थे, आपके पास में अभी 7 मिनट है, अगर करना चाहे तो कर सकते हैं। कुछ लोग क्वेश्चन तो नहीं है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। मैं सर चाहता था कि एक सीनियर से क्वेश्चन अगर है। कुछ मेरे को भी सीखने को मिल हाँ, जाता। एक क्वेश्चन है इसमें, इज देयर एनी जी जी। केस सीन ऑफ हाँ, परफोरेटेड टिम्पैनिक मेम्ब्रेन मैं माफी एंड चाहूंगा, हियरिंग? माफी चाहूंगा। नेक्स्ट सेशन में जब कभी आऊंगा तो जरूर केस लेकर के आऊंगा। मेरे लखनऊ का केस था, जो भी रिकॉर्ड है लखनऊ में, और मैं ओपन प्रिस्क्रिप्शन करता हूँ। पेशेंट का प्रिस्क्रिप्शन उन्हीं के पास है। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि मैं एक शॉर्ट वीडियो जरूर बना करके आपको दिखाऊंगा। बहुत ज्यादा मेरे पास एक्सपीरियंस नहीं, सिर्फ 2 पेशेंट का एक्सपीरियंस है। बच्चे को ओटोरिया था, वो मेरे ट्रीटमेंट में आए, फिर उसके बाद उनकी बच्चे की माँ को भी वो प्रॉब्लम हुई, तो वो ENT के पास गए। सबसे पहले ENT के पास वो बच्चे को दिखाने के लिए गए थे, दोबारा से फिर वो मेरे ट्रीटमेंट में आए। वो बच्चा ठीक हो गया, फिर पता नहीं किसी वजह से वो दोबारा वो ENT के पास गए, वो अपना पुराना प्रिस्क्रिप्शन लेकर के। डॉक्टर ने वही अपना प्रिस्क्रिप्शन देखा, और प्रिस्क्रिप्शन देख करके जब बच्चे का एग्जामिन करते हैं तो वहां पर जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन परफोरेट थी वो पूरी तरह से ठीक हो चुकी थी। तो वो पूछते हैं कि क्या इसका ऑपरेशन करने की जरूरत पड़ेगी, तो उन्होंने कहा कि नहीं, अब कोई जरूरत नहीं है, ठीक हो गया है। तो उन्होंने पूछा आपने किया क्या, तो उन्होंने, जो हमारे मरीज थे, उन्होंने यही बताया कि हमने, एक डॉक्टर साहब है हमारे होम्योपैथी के, हमने उनसे ट्रीटमेंट लिया, और ट्रीटमेंट लेने के बाद में ये रिजल्ट है। तो ये मेरा एक्सपीरियंस था कि होम्योपैथिक दवाइयों से टिम्पैनिक मेम्ब्रेन जो परफोरेट है वो हील हो जाती है। ये सुनी सुनाई बात नहीं है, मैंने केसेस अपने सीनियर्स के वहां बहुत देखे हैं, लेकिन ये मेरी अपनी क्लिनिक का केस था, जिसका मैं वीडियो भी नेक्स्ट टाइम कभी जब आऊंगा तो 1 मिनट 2 मिनट का जरूर बना करके आपके सामने रखूंगा। जी सर। हैं कि टिम्पैनिक मेम्ब्रेन जो परफोरेटेड हो जाता है वो जी ठीक जी। नहीं होता है, लेकिन हाँ ये हाँ। कहना एकदम 100% सही नहीं होगा, क्योंकि जी होम्योपैथिकली कुछ भी मिराकल होता ही है। और जी। मैंने जी भी कुछ केस देखा है जिसको लोग, डॉक्टर ने कहा कि ये तो परफोरेटेड हो चुका है, लेकिन जी। जी पेशेंट उसके बाद में काफी अच्छा रहने लगा था। हियरिंग जी। भी इम्पैक्ट इंटैक्ट था। हाँ, जी थोड़ा बहुत कम तो हो ही जाता है, आपको ओरिजिनल हियरिंग नहीं रहता है, जी। जी लेकिन जी। मुझे लगता है कि इसमें थोड़ा सा अगर ये ध्यान दिया जाए, ट्रीटमेंट ठीक से किया जाए, जी तो ये जी। अच्छा केस है। और ये जी फील्ड जो है तो होम्योपैथी के लिए चैलेंजिंग तो निश्चित रूप से है, क्योंकि बड़ा जिद्दी टाइप का केस होता है ना। मैं जी। भी देखा हूँ कि ये बच्चा, और खास करके जो अभी आप नागेंद्र जी बता रहे थे कि बच्चों लोगों में ये ज्यादा होता है, अधिकांश बच्चों में। और हमको लगता है कि मदर का केयर खुद नहीं होता है, वो कान में जी। जी पानी चला जाना, कुछ डाल देना, ये सब आम बात जी। होता है। और इसके कारण क्या होता है कि बच्चे लोग तो सफर करने लगते हैं इससे, जी जी। कान के दर्द से, बहाव से। एक है, और ऑटोरिया के साथ में सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है, ये पेनफुल भी बहुत हुआ करता है। कई केस जो जी मिलेगा आपको पेनलेस मिलेगा, कई केस मिलेगा पेनफुल। जी। जी पेनफुल में बहुत मैनेजमेंट बच्चों लोगों में बहुत दिक्कत हो जाता है, क्योंकि सिम्टोमेटिकली ऑब्जर्वेबल सिम्टम्स नहीं रहता है, लेकिन बॉडी लैंग्वेज वहाँ पर बहुत काम करता है। जहाँ की आपको कोई खास सिम्टम्स नहीं मिल रहा है, तो उनके पेशेंट के बिहेवियर और बॉडी लैंग्वेज को लेकर के चलेंगे तो वो बहुत, जैसे कुछ कहते हैं कि कुछ बच्चे कान के दर्द को के समय में कान में ऐसे करके उंगली डालता है ना, जी। उसे आराम मिलता है ना। तो जी ये एक आप लोग बता नहीं, आपके लोग बताएगा नहीं, लेकिन देख रहे हैं कि आपके सामने बच्चा है तो कान का उंगली डाले हुए, जब आप पूछोगे कि तब वो बताएगा कि हाँ हमको इसे आराम मिलता है। तो पोरिंग फिंगर इनटू द ईयर एक अच्छा लक्षण है आपको, है ना।
प्रेस करने से, उंगली को प्रेस करने से कान के दर्द में आराम मिल जाता है। ये एक अच्छा सिम्टम्स मिल जाता है। डिस्चार्जेज का कलर और उसका नेचर उसके मैग्नेटिक इम्पैक्ट को भी बताता है ना, उसके मैग्नेटिक इम्पैक्ट को भी बताता है। अगर बहुत ही ग्रीनिश है, सड़ा हुआ है, तो ये एक सिम्प्लिटिक जनरेशन का ले आता है। अगर वह ब्लैंड है, ये लेवल पर है, तो वह सोरिक लेवल पर चला आता है। इसी तरह से हम लोग को एनालिसिस करने में और मेडिसिन के ग्रुप को सिलेक्ट करने में सुविधा होता है, जिससे कि हम लोग सिंगल मेडिसिन को सिलेक्ट कर सके। तो मुझे तो और कोई सवाल यहाँ पर नजर नहीं आ रहा है। अच्छा है, नागेंद्र जी बराबर इस तरह के नया चीज को लेकर के आते हैं। प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन से रिलेटेड इनका टीचिंग भी है, और प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन के हिसाब से इन्होंने काफी कंप्लीट इंफॉर्मेशन देने का कोशिश हम लोगों के सामने में किया है। और मैं समझता हूँ कि सभी खास करके यंगस्टर जो हैं यहाँ पर, उनके लिए बहुत अनुभव का बात होगा, और हम लोगों के लिए यह रिफ्रेशमेंट हुआ है ना। मुझे एक पुरानी जो दिमाग में एक फ्रेश हो जाने का मौका मिलता है, तो दोनों चीज के लिए तैयार रहना चाहिए। एक्सेप्टेंस बहुत इम्पोर्टेंट है, और ये आपके लिए बहुत ही मददगार होगा। और किन्हीं को कुछ कहना हो तो आप बोल सकते हैं। सर, मैं अपने सीनियर से, जो सीनियर प्रैक्टिशनर्स हैं, उनसे जरूर रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने कुछ अनुभव बताएं, जिससे हम लोगों को कुछ फायदा हो सके। ये तो नॉर्मल लिटरेचर था। हाँ, वैसे कुछ लोग अभी कोई हैंड रेज भी नहीं किए हैं। एक खाली डॉक्टर राम प्रवेश सर। राम प्रवेश सर तो वो हमेशा धन्यवाद देते हैं, तो जी, धन्यवाद देने में उनको अच्छा लगता है। ठीक है, वो अच्छा भी है, आप लोग को प्रोत्साहन का काम करता है। तो मुझे लगता है कि काफी अच्छा है, उनका भी अप्रोच बहुत अच्छा है। मैं अप्रिशिएट करता हूँ उनके अप्रोच को भी। और 2 मिनट और है, जब सवाल नहीं रहता है तो इंतजार। चलिए सर, प्रणाम। और बहुत बहुत बधाई हो नागेंद्र सिसोदिया जी का। बहुत अच्छा बताए आप। ओटोरिया के केस में आपने वैज्ञानिक पहलू से एनाटॉमी, फिजियोलॉजी सारी चीज बताई, इसमें कोई कमी नहीं है। और अपना एक्सपीरियंस जो भी शेयर किए, एक चीज जो बताए आप कि डिस्चार्ज पर जितनी दवाइयां हैं, वास्तविक में रोल वही दवाई करता है डिस्चार्ज में जितने हैं। हमारा अपना अनुभव है, ओटोरिया के कई केस देखे हैं, लेकिन हम ज्यादा पल्सेटिला, साइलेसिया, सोरिनम इससे ठीक किए हैं। और इंटर करेंट रेमेडी में हमने ट्यूबरकुलम या बैसिलम एक खुराक जरूर देते हैं। एक 2 खुराक महीना 2 महीना पर देते हैं, और बहुत अच्छा से ठीक होता है। ज्यादा करके पल्सेटिला और साइलेसिया से ठीक होता है। सर, दायां बायां का कोई रिलेशन है क्या सर? दाएं बाएं का कोई रिलेशन है क्या? हम तो दाया बाया का रिलेशन नहीं, आप जैसे बताए हम सर से पूछेंगे सर। बारे में बहुत सारे बंगाली जो रहे हैं हमारे साथ के कलीग्स, वो कभी बताए दाया, यदि बाया में होगा लैकेसी, दाया में होगा लाइकोपोडियम, सिग्नेरिया, यही दवा है और क्या है। और जो दाया बाया के दवाई है होम्योपैथिक में, वही ना दिया जा सकता है। ऐसा तो है नहीं कुछ जो है। सिग्नेरिया है, लाइकोपोडियम है, लैकेसिस है, लैकेसिस मामा हो गया, सिग्नेरिया डायना। ठीक है, ओके, बहुत बहुत बधाई हो। धन्यवाद सर, धन्यवाद। और अब मैं ये आस्था जी को कहूंगा कि सेशन का समय हो गया है, क्लोज करें। आस्था जी, डॉक्टर जी आस्था सर। हैं। जी सर, थैंक यू सर, सो मच सर। हेलो, हाँ, आप बोलिए आस्था जी। सर हेलो। हाँ, आवाज आ रही है आस्था जी। थैंक यू सो मच सर, IFPH में आप आए और आपने अपना ज्ञान का साझा किया। ऐसे ही निरंतर हम लोग के साथ बने रहिए। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। चलिए, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, प्रणाम बहुत सर, बढ़िया। सादर प्रणाम सर। धन्यवाद, धन्यवाद। Dr. Anjani, now you are the host now, and you can you can start the session now, Dr. Anjani. Okay, it is your time. Okay. Thank you, Hindi team. Now we are moving to the English session.
Today is our 1540th day of uninterrupted webinar. Thank you all the participants, faculties for cooperating with us, for encouraging us. Now let's start our meeting with a silent prayer. Once again, good evening, everyone, and welcome to today's webinar. Today is our 540th day of webinar, and today's our guest is MEKHA PRABHU. She has MS in Nutrition and Dietetics and independent clinical dietitian. She had done her master's in School of Symbiosis of Biological Science. She's a lifetime member of Nutritional Society of India and certificate holder in pregnancy and nutrition. She has 4 years of experience and handled more than 500 patients. And she presented more than 40 webinars, and she served many corporates during her 4 years of experience. I'm welcoming Dr. MEKHA to Ifph webinar. Today's her topic is diet to improve the health and wellness. You're welcome. I will make yours. Yeah. Thank you are co-host also, no? All right. Okay. So I'll just start sharing my screen then. Yes, of course. Okay. Is it like visible? Yes, visible. Visible. If you can enlarge. Now it is more. I guess I might not be able to sign in due to some reason, so might have to like keep it in this way. I hope that okay, is no problem. No problem. That's fine, right? Yeah, it's fine. All right. So really very sorry for that technical glitch in the beginning. I'm entirely new to the system right now. So without any hassle or without any wait, we'll just begin off with the session. So diet for health and wellness, it's just a vast topic which will be covering a whole lot of things. Okay, there are a lot of things in a plate. When we take a plate, for example, there will be like, or a fruit basket, for example, you can see lots of fruits in it, right? It will be difficult for us to pick up a single fruit, right? Or for example, if you are given a plate full of food items and you are asked to choose one of your favorite food from that, it might be difficult for you to choose your favorite food because the plate full is consisting of all the food that you like. So from that, it will be hard for you to choose particular food item. Just like that, diet for health and wellness, it covers a whole lot of topic. So the first slide over here, it kind of gives an idea about how the diet and wellness is entirely correlated, right? So there are 4 pillars of health, or if we take care of health as an example, or for that matter, let's take a building, for example. You don't simply go and construct the building, right? You'll just start off with buying a plot of land. You will lay a particular kind of foundation there, and then you will take the bricks and cement, and then you will just start building it one by one, right? It's not like it is done one at a go, or like, you know, it's like there requires lot of labor work, and there requires lot of, like, you know, energy into it for constructing the house. Just like that, when it comes to health, it's not a single thing. It's like a combination of different things that will be giving us the whole lot of like, you know, the health and wellness. So the 4 major pillars that we will be looking on today is like nutrition, sleep, exercise, mental health. These are the 4 main pillars when it comes to the diet and wellness, right? The correlation between the diet and wellness. So these are the 4 major important points. If you kind of mess around with any one of the pillar, or if you are not taking enough care in one single pillar, just like when you are constructing a house, when you're building a pillar,
if you are missing out on that like iron rod in between the pillar or in the middle of the pillar, you might not have that strong foundation. Just like that, if you lose out on one single pillar over here, you will be having health issues. So coming over to the next slide, we'll be moving on how everything is interconnected, right? How each and everything is interrelated. So 6 pillars. So now we from 4, we are just splitting each and everything into smaller substrata or smaller subgroups, so that we'll come to know what are the different kind of pillars, right? So healthy eating. So starting from what you eat on a daily basis, how you exercise. It's not like, doing labor at house or like doing the normal chores at house. We might not consider that particular activity over here when it comes to exercise. It means physical activity. Now coming to the sleep, if you have got disturbed kind of sleep, it will be affecting your overall productivity, your hunger, your sleep, the way your mind functions, everything. So coming to the next major parameter, that is the positive social connections, right? If you don't have like good friends, or if you don't have a very good social connect, or if your friends or like, if the close ones that you are dealing with is not in right terms with you, that will also be affecting your overall health, which in turn will be affecting your mental health, and mental peace will be gone, and you will be having higher amount of stress, and then you can tend to choose eating a lot more, or you might be depending upon like some kind of substances for that stress relief. So these are the 6 pillars that we will be covering up, right? So here comes the question, what exactly diet is for you? So you can just type it down. I hope every one of us are in the same page, same in the same place. If you guys have any kind of questions or like doubts when I'm explaining, you can just type it down. And I just want everyone to be in the same page. Okay, if I'm going way too fast, so the moderator can let me know if I'm going way too fast. Okay, if you guys are not able to catch up with me, let me know. All right, so what exactly is diet? For everyone, diet, the explanation of diet or the way in which you look forward to diet, it varies from person to person. For me, it might be something that helps me with my daily activity and sleep, stress, etc. And for someone else, it might be like just a weight loss, right? In common terms, for someone else, it might be like reversing their diabetes, or for someone else, it might be for improving their sleep cycle. For someone else, it is to get regular periods, right? So for different people, the definition of diet changes according to their gender, their age, their health, their activity, kind of food that they are into consuming, right? So and the kind of lifestyle that they are in, right? So very like the group, the population, right? So if there is a variation in the population, if there is a variation in the food intake and everything, the diet, the value of diet or the core principle of diet, it kind of varies. I hope everyone is with me. I don't want anyone to like sleep in between the lectures. It's very easy because these are like the common things that we are consuming on a daily basis. Right now we are talking about diet, right? If you suddenly check your phone, be it like the Facebook or Instagram, you will be getting different kind of dietary advices. Trust me, we are talking about diet. Now if you scroll your phone, you'll be getting lots of posts, lots of ads on supplements, this, that, and all, or exercise programs in your locality. That's how everything works. So we are consuming different kind of information on a daily basis exactly about diet. So diet overall plays a very important role when it comes to like our functionality, the mental capacity, the way in which we perform on a day-to-day basis, right? If something goes wrong when it comes to eating, everything goes wrong.
Okay, you might not even notice it at the very beginning. It comes on later stages when you find yourself like, tired throughout the day, stressed out throughout the day, or having brittle nails for that matter. Okay, or for like, your skin color changes all of a sudden, right? And your performance kind of decreases when you're doing some kind of physical activity, right? So U is equal to, just like, Einstein's formula, E is equal to mc squared. U is equal to nutritious food plus active lifestyle. That gives like, healthy U. If any one of the component, if any of that constant is getting changed or is getting like, lesser kind of focus, you might be falling out of health. Now let's go to the introduction. So basic function, how does diet affect our health? So the food that we consume gives us energy to function on a daily basis. Deviation from the diet as well as the exercise will result in negative kind of like health issues, right? So a balanced diet is always a necessity to have a sustainable as well as a balanced, harmonious kind of a peaceful life. So when you are just checking the pictures over here, right, there are always, you have got two choices. You can either go for like, the nutritious choices or non-nutritious choices. It's completely up to you. You can choose whatever you want. The key is moderation. You can moderately consume your favorite food. If it is a sweet, you can consume it in a moderate amount, not too much or not too less, right? You don't have to restrict or starve yourself when you are on a diet, right? So deviation from your lifestyle, deviation from the kind of food that you were consuming, or like, reducing a certain kind of food intake on your daily diet might not be sustainable for a prolonged period of time. So this can result in lots of non-communicable diseases such as obesity, type 2 diabetes, maybe PCOD, right? Different kind of health issues, right? Now, this is a question for the audience. So I just want everyone, every participants to like type down the answers, right? So the question is, how many categories of diet do you need to know to focus on having a balanced meal? So what, you might have heard about different kinds of like diet, right? So let me know number of like, diet that, I'm really very sorry, I'm getting very I am like, okay, whatever. So I just want everyone to start answering this question. You can answer this in numbers, okay? So I would want everyone to like add upon the number of diet that you need to know to focus on to have a balanced meal. I hope everyone have given their answers. Now, okay, so none. You just need to just, tweak the way of eating that you are following currently. You don't have to like, have a lot of experience on dieting, or you don't have to know a lot of like, dietary patterns to start following like, the healthy eating pattern or balanced meal. Okay, I hope everyone is on the same page alongside with me. Yes. All right, okay. So you don't have to like, know different categories of diet or different way of diet, because if you are choosing a different country, or if you are belonging to a particular country or different country, different ethnicity, different like, location, different kind of like food intake, or if you are following a certain kind of religious practice, that kind of diets might not be getting suitable or might not be suitable for you. So right now you might be thinking, this is just common sense, but often we forget all these things, right? So diet should be
a way of life. It should fit into our day-to-day activities. It should take care of our family's needs, right? It should be like budget friendly. If you are staying in a particular kind of environment where getting a particular food items is very expensive, you don't have to add that particular food items, right? Often we tend to focus on like expensive kind of food items on a daily basis, so that we'll be getting nutrients, right? Even if we can't afford it, we'll be going behind that particular food item, right? We don't have to follow a fancy kind of diet or like fancy kind of food group just to get nutrients from it, right? So yeah, we can go local. Wherever you belong to, seasonal foods will be available in the local market or in the grocery store. You can go over there and purchase it so that you will be getting all the nutrients, right? If something is not available in your daily diet, that's when tweaking starts off, right? You have to just tweak a little bit, add certain kind of food items or eliminate certain kind of food items, or maybe you might have to give a hand on nutraceuticals, right? Which you can also take care of practical activities that will boost up your micronutrients, right? So you don't have to know a lot of diet to start having a balanced meal to keep yourself healthy, but you have to have an idea how to balance the meal. So that is the next the slide. Now, this is like roles of nutrients. We just touched upon this topic in the previous, the slide. So it's like role of nutrients, right? So over here, there are macronutrients and micronutrients, right? So macronutrients is something which is needed in a very larger quantity to carry out your daily activities. It includes carbohydrate, proteins, and fats, while micro, it means, you need it in a little bit amount. Even though it is required in a little amount, the functionality of it is very great, right? Without these micronutrients, our body might not even function or will show up certain symptoms, right? For example, iodine deficiency, you all know what happens, right? For example, if there is vitamin D deficiency, right? So and for example, if there is B complex deficiency, right, iron deficiency, all this like micronutrients have significant impact on our daily life. If something goes wrong, then immediately or taking step-by-step action, our body will be showing certain kind of signs and symptoms, right? So over here, it's a meal, it's a vegetarian meal, right? For it's not a vegan meal. So there are different categories of people, right? So like there is vegan diet which will be completely excluding the milk and milk products, right? This is not a vegan diet because you can see the ghee over here. There is the ghee which is added in the the plate along with the carb. So the carb source is broken wheat, and the vegetable is the bhindi or okra, lady's finger, right? And there is like the lentil soup over there. It's a sambar or the lentil curry over there, right? So the broken wheat is added alongside with the ghee over there. Now, if you take this meal as an example, if you are a vegan, you might have to add a couple of lentils along with, not a single kind of red lentil, right? You can add the yellow moong to it or the yellow lentil to it. So clubbing different kind of lentils and different kind of pulses will make it the balanced one. Or if you are belonging to the category where you consume eggs, you can add someone is asking to unmute them. Sorry, we will be taking up the questions towards end of the session. I know everyone might be having different kind of questions right now because there are a lot of things going on in this particular slide, right? We'll be taking up the questions towards the end. So over here, eggs can be added. Okay, eggs it's a
whole group where you get all the micronutrients. Micronutrients are present in the yolk. Usually we throw out the yolk and consume the white part. I don't know why, but it's good to consume the yolk along with the white part, right? So the another part is like you can either add yogurt into it, right? So there are either you can add yogurt or you can add egg, or for that matter, you can go for like the cheese paneer, right? Now we'll be moving on to the next slide. So this is like the macronutrients. So these are the roles of nutrients. So there are functionalities for both the macro and the micronutrients. Micronutrients meaning nutrients that is required in a lower quantity, wherein macronutrients are the nutrients that is required in the larger quantity, right? So both of the things are necessary, but the quantity of both of the things are different, right? The quantity in which both the things should be consumed is in the different amount. And this also varies with respect to your region, also with respect to the country, with respect to the place that you are belonging to. So the micronutrient and the macronutrient requirement differs, and the categories of macronutrients and micronutrients availability will also be different if you are moving from place to place, right? Now the next one. So we are over here, we are targeting, when it comes to dieting, what is our goal, right? So over here, our goal is to make this diet as well as wellness as a central axis, right? The earth revolves around an axis just like that. Our health revolves around diet and wellness. If something goes wrong, that will be gone. So just so that we'll be making the diet and wellness a central axis so that our subclinical parameters are in range. That's our first goal. Now, who are we targeting? We are targeting those individuals who are having lifestyle oriented disorders, as well as the issues that is with the neurological issues, right? So these are the examples that we will be looking forward for. I mean, in the coming sessions, or if I get along with you guys again for a session, I'll be focusing on all these things, because since it is a vast topic, I might not be taking everything into consideration right now. We can go in series, right? So what and who? So there are target population, and also we can also educate the people who are not belonging to that target audience. So when we are giving medications also, right, certain target audiences will be requiring certain set of medication, or maybe combination, maybe particular kind of medicine. And there are certain group of people who doesn't require medication, but they still need something, so that they will be having that effect or that placebo feeling, right? That they have something which is superior, or which is something special that is keeping them going forward. And there are third category of people who need a little bit of push and education, so that they will be continuing what they are doing currently, right? Now, going on to the next topic. What do you think of this image shown on this presentation? So it's like the rice string hopper along with egg curry. So what do you think of this particular kind of food item? So you can let me know whether it is the balanced, whether it has all the components in it. You can just pen it down, or you can let me know your thoughts towards the end of the session. Now, introduction to balanced diet. I don't know how many of you guys have noticed that there is certain error in this particular slide. If you can figure out, I can assume that you guys are not sleepy, because it's already almost 8:35 to 8:45 right now. Most of the people might be might have had a heavy dinner, and they might be feeling a little bit sleepy. So I want everyone to pay attention and notice there is slight mistake in the slide. Might not be that evident. So it's like the I is small letter over here. I put it purposefully. So usually, so coming over here, the balanced diet, we will be talking about balanced diet. So the previous slide, which consisting of the rice string hoppers and the curry, was little bit unbalanced, because the carbohydrate portion was a little bit higher, right?
It didn't had enough protein. It didn't had enough fiber in it. So what needs to be added over here? You need to add a little bit of like, the vegetables into it, fruits into it, and the protein source into it, depending upon which category of food intake that you are interested in, right? So balanced diet includes, or like, look forwards to, or is the inclusion of variety of food items that will be giving us energy, as well as it will be helping to improve our functionality, right? So adding up different kind of food items like fruits and vegetables, proteins, whole grains, and healthy fats is necessity on a daily basis, right? So the one plate model, my plate model, it's the US based model, wherein like, recommended half of the plate with fruits and vegetables, rest quarter with protein as well as the carbohydrate, and a portion of like, dairy or buttermilk or milk and milk products. So when you are following in India, it slightly varies because our food consumption is we consume little bit more of carbohydrate. So the portion of carbohydrate is little bit more in India, right? Now, right now, almost every one of us are educated, so we are trying to make our meal plates in a much balanced way, so that we'll be getting all the macro and all the micronutrients. We include all the vegetables, all the fruits, as well as we'll be adding like, any one of the source of protein in the meal, right? So now we are moving on to the next slide. So balanced meal. So it is the perfect blend of everything. You name it, it will be there. So it's a way in which everything is adjusted, like a meal is adjusted with respect to like, gender, physical activity, age, health issues, or if there is any, right? The challenges for following the balanced diet lies when there are lots of misinterpretation, lots of knowledge on this particular diet is going on, or myths of diet is there, as well as the lack of knowledge, right? You have to know what is good for you, what is bad for you. If you don't know which one suits well for you, then it's like the diet might not be practically working out well for you, right? So that is the balanced meal. Now let's see macronutrients and micronutrients, right? So macronutrients, the category in which is required in a larger amount, that is the macronutrients. So over here, your macronutrients consist of the carbohydrate source. Carbohydrate source consists of whole grains, right? The red rice, the black rice, and also like, the roots and tubers, for example, the carrot, sweet potato, normal potato, and also the noodles, whole grain noodles, grain bread, the fruits, and like, the some of the vegetables, pulses, everything consists of the carbohydrate in it. Now coming to the protein, the main source of protein, it is like, the lentils, nuts, seeds, and eggs, milk products. Sorry, the milk product is not in the, in the image. That's also another mistake that I made intentionally, so that everyone will be in the same page, because every one of us learns nutrition, right, as a paper or two for doing the courses, or if we are interested, or if we are going to become a normal nutritionist, okay, a practicing nutritionist, you need to know everything, right? So the protein sources over here, which I have intentionally omitted, is milk and milk products. That's also a best protein source. Now coming to the fat, right? Nuts and seeds, oil that we are using for cooking, and also like, the yolk, fatty fishes, etc., consist of fats. So these are the three major macronutrients that is necessary, right? So carbohydrate, protein, fats. Okay, so these are the macronutrients. Now coming to the next slide, that is all about micronutrients. So for example, I'm giving you a small example. So if you are taking a handful of nuts, mixed nuts and seeds,
It consists of all the micronutrients in a smaller amount. Okay, handful of mixed nuts and seeds. It consists of potassium, calcium, magnesium, chromium, selenium, as well as good fats in it. So omega-3 fatty acids, omega-6 fatty acids, and everything will be included in that handful of mixed nuts and seeds. That is one of the reasons why people ask to add the handful of nuts and seeds as snack when you are feeling like the tired, or when you want to eat something, like munch on something, right? Now, another whole food, or another food that is a pack of micronutrient, is egg. The yolk of the egg. It consists of all the micronutrients and the vitamins in it. All the fat-soluble vitamins and all the minerals are there in the egg yolk. So you can consume that also. If you are consuming like paneer, yogurt, for example, is the fermented byproducts. It also consists of major amount of micronutrients. So those things which are required in a smaller quantity but will be helping on a longer run is the micronutrients. So there are macronutrients and there are micronutrients. Now the last slide in the sense, the last portion covers water intake. How many of you guys try to take at least 2 liters of water on a daily basis? Mostly we might be omitting that part, might not even be getting closer to 2 liters per day, right? So what we can do is maybe around 500 to 700 ml of water comes from the food that we eat, because the carb source require water. So little bit of water is taken in that, when you are making curry, you are adding water into it. So maybe around 500 to 700 ml of water intake comes through food, but it doesn't mean that you have to omit the water intake completely, right? You have to take the physically water in the form of normal water, hot water. You can add maybe if you are a person who doesn't like drinking plain water, you can squeeze a bit of lemon into it, add slices of cucumber into it, just like infused water. It adds a little bit of flavor so that you won't be finding it boring to drink 8 glasses of water on a daily basis, right? So that is another thing. Now, personalized diet. As I said in the previous slide, one size fits all approach is not at all practical for everyone. Everyone is different. You are unique. You are different from the crowd. You require a personalized treatment when you are offered with a diet, right? So you have to add enough amount of whole foods, and certain kind of food should be omitted from the diet if you are having certain kind of health issues, for that matter, right? If you have any kind of health issues, like diabetes, we might ask you to omit certain kind of food items, or reduce the frequency of taking that particular food items if you are one such person who cannot leave that particular food item. For that matter, for example, sweets. You are fond of sweet. You have a sweet tooth. You need that sweet on a regular basis. So what we do is rather than eliminating it completely, reducing the portion or reducing the frequency. If you are taking 4 sweets, or 4 pack of cake on a daily basis, or a pack of cookies on a daily basis, we'll just focus on reducing the portion little by little. So personalization of the diet is necessary when it comes to different individuals. Now, practical ways of dieting. This is something that I often preaches to everyone. We might know everything about the diet, or we might know everything about the nutrition around us. But what happens is, if we know everything, we might not, either we'll be omitting, we might not follow everything, or we might be following only certain kind of things. So I would ask everyone to incorporating certain practical rules or practical kind of advices on a daily basis, so that you can follow the balanced diet very easily, right? So
One such example is making your grocery list. Gone are those days in which we used to go to the grocery shop. There might be people who might be doing the same, these things like buying the grocery from the shop. So right now, if you are using the technology, you can just sit at home, order whatever you want. So what happens is like it will result in mindless eating. It's not mindful eating. It's not holistic approach. It's like mindless eating. You'll order maybe at midnight, maybe around at like afternoon, or whenever you get time, whenever you get craving, you'll just order. It will come home. You don't have to cook. So you will find it very tasty. You don't know what goes inside the food when they are preparing in the restaurant, right? It will appear tasty. It will appear colorful. It's because of the cooking techniques, the kind of ingredients used, maybe the amount of fat they put in, right? So try to make a grocery list so that you can plan your meal or plan prepping your meals with respect to your time schedule, right? Cutting down on sugary beverages. You might be fond of like taking 3, 4, 5 cups of coffee or tea on a daily basis. Try to reduce it a little bit. Tone it down a little bit. And also, finally, try to eliminate following fat diet, right? So if you are eliminating that, following that, the fat diet, you will be able to focus on the sustainable eating habits, right? So sustainable eating habits is one which helps for us to adapt the diet, which will be helping us to follow the diet on a long term. You might not be getting bored because that will become a part of your lifestyle. So diet should be part of your lifestyle, right? It's kind of like going back to the roots, like the kind of food that you used to have as comfort food. It can be like dal chawal or dal rice, or it can be like the lentil soup and rice, or it can be like the lentil soup along with the bread, and having like the egg, boiled egg along with it, right? So various kind of like practical kind of dieting strategies that you used to follow as a kid. Now, the next one is ways to fight diet culture. Diet culture, often if you check on social media, you can see like, the slim fit figures or muscular people or muscular men and muscular women with 6-pack, 4-packs, etc. as a healthy body. It's not like that. If you are not getting like, if you are having health issues regularly, and if you are having constant struggle, and if you are not having proper sleep, it means you are not healthy, right? So just because you are seeing someone's image on social media, it might not be true, right? You might not be able to figure out which one is genuine, which one is not. So health defines different, or health is different for different individuals, right? So diet culture is a thing that have brought on different kind of information all of together, just like giving different kinds of myths, or like filling us with full of myths. So we don't know what is good and bad. There are influencers there who will be giving you like the advices which might not be practical to all, or which might be like which might not be true, or which might not be scientific at all. So fighting the diet culture is one such thing you have to be focusing on, right? So labeling food as good and bad, and like different kind of like information on the media, and also like you have to focus on certain exercises that your body is able to do, not on something that like sometimes it so happens that you will be listening to your fitness advisor or instructor, or even the health coaches. You might know your body, right? You can just take it one step at a time, rather than like doing it then and there itself. Take one step at a time rather than blindly following. So analyze how your body, what the state of body is, rather than like going for it. So now let's see some of the common myths that is existing in the society still. Carbohydrate causes obesity.
So this is one of the interesting myth that is there. Yellow yolk of egg and fats are bad, and you can have drinks that cut down body fat. Like there are, I have came across different kind of social media posts, be it on YouTube, Facebook, or WhatsApp, whatever. They'll be claiming that certain kind of detox drink, for example, will be cleaning your liver completely, that it will be like, flushing out the toxin. It's not like that. There is nothing like, nothing can be done in a shortcut way. Very sad to see people following all these things. There are certain people who cannot have citric acid if they are having migraine issue, if they are having like acidity issues, if they are having blotting issues. Certain kind of drinks or certain kind of like combination of food might not work on them, right? So there is no shortcut. There is no control plus X or control plus C, control plus V to reduce your body fat. You have to focus on both diet and exercise to have a differentiated or the healthy body, right? So carbohydrates causes obesity. Obviously, like carbohydrate is necessary. Whatever you are having in excess will be stored in our body as fats, right? It is it's in such a way that our body will be thinking, okay, right now it's everything is available abundantly. Now there comes a famine where we need to use this fats. That's how our body system works, right? So when we don't know the basics, what we do is like we'll just cut down on complete sources of carbs, and that will be causing an issue, right? And adding the yellow of yolk when we are going to the gym, or when we are going to, I'm not pointing out any particular person or anything, I have heard it, going to the gym or talking to your friends, they might say my nutritionist asked me to avoid the yolk, or she asked me not to add oil in the food items. You have to have everything in moderation, right? So these are few of the myths that I just wanted to throw in this particular webinar today. And now we are going on to the Q&A session. So that's all the the basically I covered up everything. I just made it as simple as I can. Now we'll be focusing on the Q&A session. So everyone can ask their question, and we can have a discussion. Thank you, Dr. Megha. Megha, yeah. And Dr. Beatrix have already raised her hand. Okay, you can ask now. Please unmute. Okay, I'm here now. Thank you very much for that very, very interesting and important session. I'm talking to you from Germany, and like here in Germany, we have a long culture of nutrition. For us, it's part of normally, it's part of our life. And I'm very happy to hear that you also have these different columns, that you have nutrition, exercise, mental health, and there was a fourth one. So for us, it's always very, very important to have good movement of the body. We have to move. We are living individuals. We have to move. That's very important. We have to drink water. That's also very, very good. Not drinking, having drinks with sugar inside, nice flavors. We have to cook ourselves, not getting everything with a glutamate from the restaurants. You are very, very right. And sometimes it's not so easy to get into that way of a good nutrition. So what we also recommend in the beginning is to have a period of more or less 10 days of fasting, not eating, just having fluids. And after this period, the taste is getting different. So it's more easy to go away from the sweets
Yeah. And it's more easy to go away from other nutrition. And I'm also happy to hear you said if you are feel hungry, eat some nuts. Nuts are very, very good. Yes, or some raw vegetables, very good. So yes, that was my comment. I'm very happy to hear your presentation, and it is the basis to have a good nutrition, especially if we get growing older. If we have too much overweight, it's too much pressure on the joints, on everything. So let's be clever and have a good nutrition. Oh, thank you so much for those comments. And like, you know, it's a worst topic, right, that I have discussed over here. Like, you pretty much summed it up, like whatever I discussed. Thank you so much for that. And it's glad to hear the way in which like nutrition is different in different ethnicity or country, right? So thank you so much for like letting me know about the culture as well as like, you know, the nutrition background in Germany. Thank you so much. Mm-hmm. Thank you, Dr. Beatrix. And now Aditya, he has already raised hand during the presentation. Aditya, you can ask. Where is he? Okay. Surya. आरंभ बोप्स का दीवाना Sorry, so, today we are getting some disturbances. We had seen some unwanted comment even. That's completely fine. So, and one more participant was dancing. I removed them also. Sorry. Okay. Fine. These things are bound to happen. I think, Dr. Ajni, you can log the meeting. That's the most important thing. How to log? There's an option. Dr. Tanesh, what is your opinion? I'll make you as a host, Dr. Manoj. You can. Dr. Tanesh is there. Dr. Tanesh. Yes, Dr. Danesh. yes, kindly. Can we log And the meeting? Dr. Danesh, please don't allow to enter this Aryan. I twice removed him. Again, some of you have allowed him. We can lock it for some. Okay. Okay. Yes, I did lock. Dr. Danesh, you are the host now. Please do. Yes, I already locked. Yes, I did now lock. Okay. Okay. Now let me ask a few points regarding that. I think that it is good to remove them. I removed already. I'll remove. I'll remove the Surya also. Surya. Okay. Okay. Now you have to remove, please. Yes, you mentioned about this personalized diet. Yes. I think the homeopathy is a long system which is always conscious about this dieting, because we all know that each and every medicine we are prescribing is always Yes. the diet. So the physician must be aware which medicine you are giving and what are the diets you should control in order to enhance the cure. That's the most important thing. Then the another relevant point I think is that even if you administer the proper nutrients, it may not be absorbed. So the basic problem in a world where is no much poverty is there, the assimilation problem is the first thing to be addressed. Yes. So there, the relevance of this dynamic medicines of homeopathy is more important and interesting. Anyway, nice presentation. Congratulations. Thank you. Thank you so much. Dr. Beatrix? Yes, if possible, I would like to add two more important points. One point is a delusion in the head of the people. They think, oh, if we cannot have a good nutrition, we cannot cook, we just take supplements. Yes. We take zinc, we take vitamin D. We are having a healthy life. We are taking all these supplements. This is a total delusion, we have to say. And the second point is at the end,
the goal would be that we feel inside what's good to eat for us and what's healthy to eat. We feel inside and we like this. And we also feel inside when it's enough and we don't eat more. So that is a kind of natural trading. And I agree with Dr. Manoj. We can also give support to this with homeopathic remedies. We see a clear change in the food addictions with the homeopathic remedies. Thank you. Okay, Dr. Jayalalitha. Dr. Danesh, can you please send an, allow her to unmute. Yeah, let me say a few words. Before, let me say a few words. Thank Dr. Mekha, Miss Mekha. It's really a very good session indeed, and you covered almost all part of the diet and regimen. What are the things to look at to bring a person healthy, wealthy, and anyway, congratulations for that also. For me, what I do is I used to give is that it is better to avoid those things when a person is crazy or like to take more, and it is in the same time it is advice I have used to advise them to take more food which you hate. So then there can be a balance. This is what I must say, that so-called balanced diet. This is how one can manage the diet in the simplest form. That's my advice to you. Am I right? Yes, definitely. Then what kind of difference do you find in the people in India and UK? In UK. So in India, food labeling, for example, this is the interesting thing that I have noticed over here, right? So in India, we are still working on the food labeling part, where you will be able to understand, analyze the micro and macronutrients, right? So exact labeling is not available for certain products back in India, but over here everything is like regulated, right? So everything is regulated, everything needs to be having a certain expiry date, be it like meat and poultry, be like, you know, the plant-based products, or be animal-based products, or like be it anything, it has like, you know, the certain expiry date or like the shelf life. So that is also another important thing. And also the portion sizes and serving sizes, like it's also mentioned, so people know what exactly is good for them and what exactly is like, you know, is bad for them. Another thing that I have found is like, you know, the availability of vegetables in India. Everything is available because it's a tropical country and we can grow the vegetables as well as foods very easily. Over here everything is like seasonal, and I assume the same thing is there in the Germany too. And also during the colder season, right, if we are not moving properly, we are not like, you know, moving at all, that will be affecting our mental health in a very bad way. Like it's getting, the evenings will be, nights will be coming a little bit early, and More if participants have raised hand. Dr. Jen and I'll be Dr. taking the question. You both have to Dr. ask. Dr. Jayalalitha. Okay, Dr. Jayalalitha, please, you Yes. After that. Mekha, thank you, beta. My daughter. Thank you, beta. Excellent session. I want to know about, can we suggest this nuts for kidney, suffering from kidney stones? Okay, so it's an interesting question. When it comes to kidney stones, I would ask the people who are having kidney issues to have the nuts and seeds in moderation, to reduce it in a little less amount, and also the milk and milk products, because of it depends on the kind of stones or like, you know, the kidney issue that you are having.
Okay, different. If you are a person who is having the calcium oxalate stone, which is the common kidney stone that you can see in patients mostly, so you have to make sure that you are blanching the green leafy vegetables in a proper way. Blanching, it means like, you know, the dipping your green leafy vegetables in hot water and taking them out and then cooking it, so that the oxalate content, the activity of oxalate content is reduced. And now coming to the nuts and seeds, you can have it, but not on a regular basis or not on a larger amounts. So over here, there are also like, you know, the support kind of the food groups are the lentils, which you can consume as the protein sources. A mix of lentils and pulses, if I may say, that will be helping on a longer run to give you the energy. So if you are taking a very little amount of lentils and pulses, I would recommend you to take a higher amount of it, so that you are like, you know, the feeling tiredness will be getting reduced, right? Thank you. You can have the food items, but in a smaller amount. I mean, Thank you, Thank Beta. you. Thank you, Beta. welcome. Very nice presentation. I want to ask you one question. Sure. When somebody says that are using lemons, the quality of our blood will increase. What is your opinion? The question wasn't clear because it is like, can you type it down a little bit? So that, yeah, there is some kind of network issue, I guess. Lemon, using lemon. Can you hear me? Yeah. Now you're clear. Yeah. Lemon, using that kind of blood pH will raise. What is your opinion? Somebody says that it may increase acidity. Okay, no. So coming to the lemon water or lemon in general, when you take food inside your body, right? Already there are like the acid and bases are present in your body, it neutralizes. Okay, there is no kind of like issues with that. But when it comes to like, you know, people suffering from acidity and people having migraine might trigger, depending upon the dose in which you are taking it, right? If you are taking, for example, like maybe more than 100 ml of lemon juice, which is not practically possible. We are not going for like 100 ml of lemon juice, like the concentrated lemon juice, right? We won't be getting that acidic feeling. If you haven't had meals starting from the day, like starting from the morning, be it liquid, be it anything, you haven't had anything from the morning, or you haven't had like, you know, any sort of things, and you are directly jumping on sweets, you might get that acidic kind of regurgitation, and you will feel little kind of like, you know, the stuffed up feeling. So there is no issue when it comes to like, you know, having lemon juice. Yeah, you can. In short, it is not an issue of taking normal lemon juice more than Yeah. Actually now we have it is 8 o'clock. I mean, sorry, 9 o'clock, right? I am seeing here the clock. Completely fine, this happens. I'm here in UAE, so I am seeing the 8 o'clock, 9:30 in India. Now we have to move to the Malayalam session. So we are winding up the English session. But thank you so much. It was a wonderful session and a very good presentation even. So we are moving to, thank you on behalf of IFPH. Thank you so much. And come again and teach us. Definitely. I'm inviting. Up soon. Sure. Good night, everyone. Thank you. See you All at right. the same time. And you have many appreciation in the comment box. Go through them, answer them. Thank you so much. And I'm inviting Dr. Mariamma John for moderating Malayalam session. Dr. Mariamma John, you are welcome. Please. നന്ദി ഡോക്ടറെ. എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. IFPHന്റെ 1514 പ്രതിദിന സൂം വെബിനാറിലേക്ക് എല്ലാവരെയും സ്വാഗതം ചെയ്തുകൊള്ളുന്നു. ഇന്ന് നമ്മുടെ ക്ലാസ് ആരംഭിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു നിമിഷം ഈശ്വര പ്രാർത്ഥന. നന്ദി. ഇന്ന് നമ്മളുടെ അതിഥിയായി എത്തിയിരിക്കുന്നത്
ഡോക്ടർ സദത് സർ PHMS സാറാണ്. ചീഫ് ഫിസിഷ്യൻ ഡോക്ടർ സേഠ് ഹോമിയോപ്പതി കൊച്ചിയിലും ആലുവയിലുമായിട്ട് ISKയുടെ മുൻ ഫാക്കൽറ്റി മെമ്പറായി പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുള്ള ഡോക്ടർക്ക് 27 വർഷത്തെ ചികിത്സാ പരിചയമാണുള്ളത്. ഇന്ന് ശ്വാസകോശ രോഗങ്ങളും ഹോമിയോപ്പതിയും എന്ന വിഷയത്തില് ക്ലാസ് എടുക്കുന്നതിന് ഡോക്ടർ സദത് സാറിനെ ആദരപൂർവ്വം ഈ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്തുകൊള്ളുന്നു. സാറിന് തുടങ്ങാം. താങ്ക് യു. വളരെ ഇതൊരു കുടുംബം പോലെയാണ്, അതുകൊണ്ട് നന്ദി പറയണമെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അറിയില്ല. എന്നാലും എന്നെ ഈ വേദിയിലോട്ട് ക്ഷണിച്ച IFPHന്റെ ദിനേശ് ഡോക്ടർക്കും എല്ലാവർക്കും ലീഡേഴ്സിന് എൻ്റെ നന്ദി. ഇന്ന് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ക്ലാസ് ആണ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഒരു റെസ്പിറേറ്ററി കംപ്ലൈൻറ്റ്. നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെ ക്ലിനിക്കിൽ ഇതൊരു കുറച്ച് ടഫ് ടോപ്പിക്കാണ്. കാരണം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവരുടെ ഹോമിയോപ്പതി ഡോക്ടർമാരുടെ ക്ലിനിക്കിലും നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഇത് എല്ലാ ഹോമിയോപ്പതി ഡോക്ടർമാരുടെ ക്ലിനിക്കിലും കിട്ടുന്ന ഒരു സബ്ജക്റ്റ് ആയതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും ഇതിനെക്കുറിച്ച് വളരെ ബോധവാന്മാരാണ്. ഒരുവിധ എല്ലാ മെഡിസിൻസും എല്ലാ സീനിയേഴ്സും യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്തുകൊണ്ട് റെസ്പിറേറ്ററി ഒരു ടോപ്പിക് എന്നുള്ളതാണ്, അതാണ് എൻ്റെ മനസ്സിൽ ആദ്യം വന്നത്. ഇത് എൻ്റേത് അപ്രോച്ചുകളാണ്, അല്ലാതെ നമുക്ക് എല്ലാ മെഡിസിൻസും നമുക്ക് കൊടുക്കാം. പക്ഷെ എൻ്റെ ഒരു അപ്രോച്ച് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സാധാരണ എല്ലാവരും കൊടുക്കുന്ന മെഡിസിൻസും ഉണ്ട്, അതിൻ്റെ കൂടെ നമ്മളുടേതായ കുറച്ച് പൊടിക്കൈകളും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടേതായ എക്സ്പീരിയൻസ് സീനിയേഴ്സിൽ നിന്ന് പഠിച്ചത് ഒക്കെ നമ്മൾ പരീക്ഷിക്കുന്ന ഒരിടമാണ്. അതുകൊണ്ട് എൻ്റേതായ ഒരു കാഴ്ചപ്പാടിലാണ് ഞാൻ ഇതൊന്ന് ഷെയർ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. കാണാമോ? സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പൊ കയറി. ആസ്മ. ഓക്കെ, അത് മാറി, സ്ലൈഡ് മാറിയിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, ആസ്മ ആണ്. ഓക്കെ, നമ്മൾ തുടങ്ങുന്നത് തന്നെ ടോപ്പിക് റെസ്പിറേറ്ററി സിംറ്റംസ് ആൻഡ് ഹോമിയോപ്പതി എന്നുള്ള ഒരു ടോപ്പിക്കിൽ നിന്നാണ്. ഇപ്പൊ അനാറ്റമി ഓഫ് റെസ്പിറേറ്ററി സിസ്റ്റം ആണ് കാണുന്നത്. ഓക്കെ, അനാറ്റമി ഓഫ് റെസ്പിറേറ്ററി സിസ്റ്റം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ബേസിക് ആയിട്ട് നമുക്ക് തുടങ്ങാം. നമ്മൾ ആദ്യം എല്ലാവരും റെസ്പിറേറ്ററി സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് നേസൽ കാവിറ്റി മുതൽ നമ്മുടെ ലങ്സ് വരെയാണ് ഈ റെസ്പിറേറ്ററി സിസ്റ്റം ഇരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ നേസൽ കാവിറ്റിയിൽ വരുന്ന ആദ്യത്തെ പ്രശ്നങ്ങൾ എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് ഒരു സ്നീസിങ് ആണ്. നമ്മുടെ സാധാരണ എല്ലാ ക്ലിനിക്കുകളിലും വരുന്ന 2-3 കാര്യങ്ങൾ. ഒന്ന് സൈനസൈറ്റിസ് വരും, പിന്നെ വരുന്നത് തുമ്മൽ. ഇതാണ് തുടക്കത്തിൽ തന്നെ. %90 ഓഫ് ദ ഡോക്ടേഴ്സിന്റെ ക്ലിനിക്കിൽ ഞാൻ സൈനസൈറ്റിസ് മുതൽ തുടങ്ങാം. സൈനസൈറ്റിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വേറെ ഒന്നും എക്സ്പ്ലനേഷൻ വേണ്ട. എൻ്റെ സൈനസൈറ്റിസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഏതൊരു പേഷ്യൻ്റ് വന്നാലും ആദ്യം ഞാൻ ചിന്തിക്കുന്നത് തലവേദനയാണ്. എവിടെയാണ്, എന്താണ്, എല്ലാം നമുക്കറിയാം. സ്പൈജീലിയ, കുറേ മെഡിസിൻസ് നമുക്കറിയാം. പക്ഷെ ഓൾമോസ്റ്റ് സ്പെസിഫിക് ആരെന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും നമുക്ക് ഹോമിയോപ്പതിയിൽ സ്പെസിഫിക് ഉണ്ടോ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ചില കാര്യത്തിന് നമ്മളുടെ എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് വരുന്നത്. കാലിബൈക്ക് എന്നൊരു മെഡിസിൻ ഇല്ലാതെ ഒരു സൈനസൈറ്റിസും എനിക്ക് ട്രീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. നമ്മൾ പറയും ചിലപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ബാക്കിയുള്ള മെഡിസിനും കൂടി ഉണ്ടെന്ന് പറയും. പക്ഷെ ബാക്കി എല്ലാ മെഡിസിൻസ് ഉണ്ട്. വിത്ത് ഡ്യൂ റെസ്പെക്ട് എല്ലാ മെഡിസിൻസും നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കണം. പക്ഷെ കാലിബൈക്കിൽ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് 1M 10M 1M താഴെ കാലിബൈക്കിൽ ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യാറില്ല. 10M 50M ഒക്കെ പോവാറുണ്ട്. ഓക്കെ, 1M ചിലപ്പോൾ ഞാൻ കൊടുക്കുന്നത് 2 hourly കൊടുക്കാറുണ്ട്, 1 hourly കൊടുക്കാറുണ്ട്, 30 minutes കൊടുക്കാറുണ്ട്.
എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല്, കാരണം വെച്ചാൽ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ വരുന്ന പേഷ്യന്റിന് എത്രയും പെട്ടെന്ന് റിസൾട്ട് കിട്ടാന്നാണ്. കാരണം വെച്ചാൽ പെയിൻ ആണ് ഇതിന്റെ മെയിൻ പ്രശ്നം. നോസ് ബ്ലോക്ക്, പെയിൻ, സ്റ്റഫിനെസ് വരുമ്പോൾ അവർ മെന്റലി പോലും ഡിസ്റ്റർബ്ഡ് ആവും. അവർക്ക് പെട്ടെന്ന് കുറഞ്ഞിട്ടില്ലെങ്കിൽ അവർ നേരെ പോയിട്ട് നെബുലൈസും ചെയ്യും, നേരെ പോയിട്ട് ഡോളോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും പെയിൻ കില്ലേഴ്സോ അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്പെക്ടറന്റോ എന്തെങ്കിലും നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് എടുക്കും, അല്ലെങ്കിൽ പുറത്തുനിന്ന് മെഡിക്കൽ സ്റ്റോറിൽ നിന്ന് വാങ്ങി കഴിക്കും. അപ്പൊ അത് ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഏറ്റവും നല്ല മെഡിസിനിലൊന്നാണ് കാലിബൈക്ക്. ഓക്കെ, കാലിബൈക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ട് സെക്കൻഡ് ഏത് പ്രിസ്ക്രിപ്ഷനും എൻ്റെ മനസ്സിൽ വരുള്ളൂ. പലതും നമുക്ക് പറയാം, ബ്രയോണി ഇല്ല, അതില്ല, ഇതില്ല, എല്ലാം ഉണ്ട്, അതിന്റെ സിംറ്റംസ് ഉണ്ട്, എല്ലാം ഉണ്ട്. പക്ഷെ കാലിബൈക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, ഈവൻ കാലിബൈക്കിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, സൈനസൈറ്റിസ് വിത്ത് ഓട്ടൈറ്റിസ് മീഡിയ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഫ്ലമേഷൻ ഇൻ ദ ഇയർ, അതും കാലിബൈക്ക് കവർ ചെയ്യും. അപ്പൊ ആ ഒരു മെഡിസിനും, പിന്നെ നമ്മളുടെ എന്താ പറയുക, പ്ലെയിൻ വാട്ടർ സ്റ്റീം ചെയ്യിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒന്നും ഇടൂല, അത് 2 മാക്സിമം സ്റ്റീം ചെയ്യിക്കുന്നത് 1 മിനിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ 2 മിനിറ്റ്, അതും രാവിലെയും വൈകുന്നേരം മാത്രം. ഇതാണ് എൻ്റെ മെത്തേഡ്. സ്റ്റീം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പല ഓരോ 2 മണിക്കൂർ 3 മണിക്കൂർ 4 മണിക്കൂറിൽ സ്റ്റീം ചെയ്യിക്കരുത്. അതും കുറഞ്ഞ സമയം, മാക്സിമം സ്റ്റീമിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് 2 മിനിറ്റ്സ് ആണ്. ഞാൻ അഡ്വൈസ് ചെയ്യാറുള്ളത് നമ്മുടെ പുട്ടുകുടം അല്ലെങ്കിൽ പരന്നപാത്രം, മറ്റേത് മാക്സിമം ഞാൻ ഒഴിവാക്കും പറയും. പുട്ടുകുടം അല്ലെങ്കിൽ പുട്ടുകുടത്തിൽ എന്തുകൊണ്ടാന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, പുട്ടുകുടത്തിന്റെ ബേസ് വലിയ ബേസാണ്. അതിൽ നിന്ന് ചെറുത് വരുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി സ്പീഡിലും വരും, ഒരു ലിമിറ്റഡ് ക്വാണ്ടിറ്റി ആയിട്ട് സ്റ്റീം പുറത്തേക്ക് വരുള്ളൂ. അത് നേരെ ചെന്നിട്ട് മൂക്കിലോട്ട് അടിച്ച് കയറ്റൂല, അത് സ്ലോലി എൻറ്റർ ചെയ്യും. അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറ്റുന്നത്, ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് കയറുകയും ചെയ്യും, പെട്ടെന്ന് കണ്ടൻസ്ഡ് ആവും, ആൻഡ് മൂക്കിൽ നിന്നുള്ള എല്ലാ എക്സ്പെക്ടറേഷൻസും എല്ലാം പെട്ടെന്ന് വന്ന് നോസ് ഒന്നും കൂടി ബ്ലോക്ക് ആവും. നമ്മൾ സ്റ്റീം ചെന്ന് മോളിൽ ചെന്ന് മഴയായിട്ട് പെയ്യുന്നു, ഇതേ പ്രിൻസിപ്പിളാണ് ഇവിടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അതിന് നമ്മൾ പതുക്കെ സമയം കൊടുത്ത് അതൊന്ന് ആക്ട് ചെയ്ത് ചൂട് അവിടെ പിടിച്ചു നിന്ന് കണ്ടൻസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് 1 മിനിറ്റോ 2 മിനിറ്റോ നമ്മൾ കൂടുതൽ സമയം കൊടുക്കുന്നത് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, പിന്നെ അടുത്ത മെഡിസിൻ ഞാൻ ചിന്തിക്കുന്നു, കാലിബൈക്കിന്റെ സിംറ്റംസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം. ഞാൻ പൊട്ടൻസിയിൽ മാത്രമാണ് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. പൊട്ടൻസി 30 ഞാൻ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാറില്ല, 30 ഞാൻ കൊടുത്തിട്ട് കാലങ്ങളായി. 1 ആണ് എൻ്റെ റിപ്പീറ്റേഷൻ മിനിമം കാലിബൈക്കിൽ. ഓക്കെ, അത് എൻ്റെ എന്തുകൊണ്ടാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഓവർ ദി ഇയേഴ്സ് എക്സ്പീരിയൻസിൽ എനിക്ക് അതിനാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ റിസൾട്ട് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ അടുത്തത് സ്ക്യൂട്ടലേറിയം. ഇതുപോലെ സ്ക്യൂട്ടലേറിയ ടിഞ്ചർ മുതൽ 30, 200, 1M നല്ല റിസൾട്ട് ആണ്. കാലിബൈക്ക് പോലെ തന്നെ തിക് ഫ്ലം ഉണ്ടാവും, ഹെഡേക്ക് ഉണ്ടാവും, കൺജഷൻസ് ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ, ഇതൊക്കെ ഈ നമ്മുടെ സ്ക്യൂട്ടലേറിയയിൽ ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ, ഓക്കെ. അപ്പൊ സ്ക്യൂട്ടലേറിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ടിഞ്ചർ, വൺ ഓഫ് ദ ബെസ്റ്റ് റെമഡീസിൽ ഒന്നാണ്. ടിഞ്ചർ ആയിട്ട് സ്ക്യൂട്ടലേറിയക്ക് ഹെഡേക്ക് നിങ്ങൾ ബോറിക്കൽ എടുത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റാലിക്സിലാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഓക്കെ, ഫ്രണ്ടൽ ഹെഡേക്ക് പ്ലസ് ഓക്സിപിറ്റൽ ഹെഡേക്സ് വിത്ത് സൈനസൈറ്റിസ്. ഓക്കെ, ബ്രയോണി ഉണ്ട്, കുറെ മെഡിസിൻസ് വേറെ ഉണ്ട്, ഓറിയോഡാഫ്നെ ഉണ്ട്, സൈനസൈറ്റിസിനുള്ള മെഡിസിൻസ് എല്ലാം ഉണ്ട്. ബട്ട് എൻ്റെ ഏറ്റവും ഫേവറേറ്റുകളിൽ ഒന്നായിട്ടുള്ള മെഡിസിൻസിൽ ഒന്നാണ് സ്ക്യൂട്ടലേറിയ. ഓക്കെ, കണ്ണ് വരെ വേദന എടുക്കും. ഡൾ ഫ്രണ്ടൽ ഹെഡേക്ക് മസ്റ്റ് മൂവ് അബൌട്ട്, ഏക്കിംഗ് ഇൻ ഐബോൾസ്, കണ്ണിന് ഭയങ്കര വേദന ആയിരിക്കും. അതിന് സ്പോട്ടിൽ തന്നെ ആയിരിക്കും, വലിയ സ്പ്രെഡിങ് ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല. സ്പൈജീലിയ പോലെ ഹെഡേക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ഫ്രം ഫ്രണ്ട് ആൻഡ് ഗോസ് ബാക്ക്, അങ്ങനെയുള്ള കഥകളൊന്നും സാധാരണ ഉണ്ടാവാറില്ല. അപ്പൊ ഇതൊരു സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് ഓൾമോസ്റ്റ് ആ ഫ്രണ്ടലിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങി നിൽക്കുന്ന, കണ്ണൊക്കെ മൂവ് ചെയ്താൽ തന്നെ കുറച്ച് കുറയും. ഇതിന്റെ വ്യത്യാസം അതാണ്. മൂവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ, തല മൂവ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് മൂവ്മെന്റ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഷി ഫീൽസ് ബെറ്റർ. അപ്പൊ എന്താ പറ്റുന്ന വെച്ചാൽ കൺജഷൻ ഒന്നിത്തിരി കുറയും. പിന്നെ വരുന്ന മെഡിസിൻ ആണ് സ്റ്റിക്ട.
സ്റ്റിക്റ്റയുടെ ഇതെന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് പെയിൻ ഇൻ ദ റൂട്ട് ഓഫ് ദ നോസ്. ഞാൻ വേറെ മെഡിസിൻസ് ഇല്ല എന്നല്ല, സോ പ്ലീസ് ഇത് ബാക്കി എല്ലാ മെഡിസിൻസും നമ്മൾ റെഗുലർ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നവരാണ്. യു ആർ എൻ എക്സ്പേർട്സ് ഇൻ ദാറ്റ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ചില മെഡിസിൻസ് നമ്മൾ കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ. അതിന്റെ റിസൾട്ട്സ് ആണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. സ്റ്റിക്റ്റ സാധാരണ സൈനസൈറ്റിസ് നമ്മൾ ചിന്തിക്കാത്ത മെഡിസിനാണ്. ഹെഡേക്ക് ബിഫോർ ദ ഡിസ്ചാർജ്. സ്റ്റിക്റ്റ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴാണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത്? നമ്മൾ മൂക്കിൽ നിന്ന് ഫ്ലംസ് അല്ലെങ്കിൽ പോസ്റ്റ്നേസൽ ഡ്രിപ്പിംഗ്, മൂക്കിൽ നിന്ന് ഇത് വരാതിരിക്കുന്ന സമയത്ത്, അതായത് സ്റ്റാർട്ടിങ് ഓഫ് ദ സൈനസൈറ്റിസ്, അപ്പോഴാണ് സ്റ്റിക്റ്റയ്ക്ക് കൂടുതൽ ആക്ഷൻ വരുന്നത്. ഓക്കെ, അത് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ മൂക്ക് കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ബ്ലോ ചെയ്യണം. ഓക്കെ, ബ്ലോ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് അപ്പോൾ ഡിസ്ചാർജ് ഇല്ല. പക്ഷെ എപ്പോഴും നമ്മൾ മൂക്ക് ചീറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കും. മൂക്ക് ചീറ്റിൽ ഒരു സ്ഥിരം ഏർപ്പാടാവുകയും ചെയ്യും. പക്ഷെ എന്നാൽ വല്ലതും വരുമോ അതുമില്ല. ആ സമയത്ത് ഉപയോഗിക്കുന്ന സാധനമാണ് സ്റ്റിക്റ്റ. നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെ ക്ലിനിക്കിലും വരുന്ന സാധനമാണ്. സാറെ ചീറ്റിട്ടും വരുന്നില്ല, അത് ചിലപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് സ്റ്റേജിലായിരിക്കും, അതങ്ങനെ പറയണം. പക്ഷെ ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജിൽ പറയുമ്പോഴാണ് ഓക്കെ നമുക്ക് സ്ട്രിക്റ്റായി ചിന്തിക്കാം, അല്ലാതെയും ചിന്തിക്കാം. ഓക്കെ, പിന്നെ പറയുന്നത് അസഫെറ്റിഡയാണ്. അസഫെറ്റിഡ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന എപ്പോഴാന്ന് വെച്ചാൽ നല്ല തലവേദനയായിരിക്കും. ഓക്കെ, വേദന വരുന്നത് ഏറ്റവും ഡീപ്പ് ഇൻസൈഡ്, ചിലപ്പോൾ ഐ ഓർബിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ സൈനസിന്റെ തലയുടെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ തള്ളി വരുന്ന പോലെ വരും. നാട്രമ്യൂറിന്റെ ഡിഫറൻസ് ആണ്. നാട്രമ്യൂറിന്റെ ഹെഡ് ഏക്സ് വരും, ഹാമറിങ് വരും. ഹാമറിങ് ഒക്കെ സാധാരണയിൽ കിട്ടാറില്ല. അതൊന്ന്. സൈനസൈറ്റിസിന് വേറെ ഒന്ന് ഞാൻ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്, നാട്രമ്യൂർ 50 mg. നാട്രമ്യൂർ 50 mg അല്ലെങ്കിൽ CM ഒരു ഡോസ്. ഡോക്ടർ ഒരു മിനിറ്റ് ക്യാമറ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യണേ. ഡോക്ടർ മുഖം പകുതിയെ കാണുന്നുള്ളൂ. ഓക്കെ ഇത് റെക്കോർഡ് കാണിക്കില്ലേ? ഓക്കെ ശരി. ഓക്കെ, ഈ നാട്രമ്യൂറിന്റെ ഞാൻ നാട്രമ്യൂർ ഉപയോഗിക്കാറുള്ളത് 50 mg അല്ലെങ്കിൽ CM. അത് കൊടുക്കുന്നത് എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് സാറ്റർഡേ നൈറ്റ്, അതായത് പിറ്റേ ദിവസം ഓഫീസ് ഇല്ല എന്ന് ഉറപ്പാക്കിയതിന് ശേഷം മാത്രമേ നാട്രമ്യൂർ മരുന്ന് കൊടുക്കാൻ പാടുള്ളൂ. ഇത്രയും ഹൈ പൊട്ടൻസി. നാട്രമ്യൂർ ഫ്രൈഡേ ഓഫീസില്ലെങ്കിൽ സാറ്റർഡേ ഓഫീസില്ലെങ്കിൽ ഫ്രൈഡേ നൈറ്റ് കൊടുക്കുക. പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങരുതെന്ന് പറയാം അന്നത്തെ ദിവസം. വെയിൽ കൊണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നാട്രമ്യൂർ അഗ്രവേറ്റ് ചെയ്യും. 50 mg CM കൊടുത്താൽ. പക്ഷെ ഒരു ദിവസം നമ്മൾ ഒന്ന് മെനക്കെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പേഷ്യൻസിന്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു തന്നെ കൊടുക്കുക. പിന്നെ കുറെ കാലത്തേക്ക് മിക്കവാറും 90% നാട്രമ്യൂർ സൺ അഗ്രവേഷൻ, മിക്കവാറും സൈനസൈറ്റിസ് മൈഗ്രെയിൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് സൺ അഗ്രവേഷൻ കാണും. സൺ അഗ്രവേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ സോൾട്ട് ക്രേവിങ് അങ്ങനെയൊക്കെ വരുന്ന കേസുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ് ആയിട്ട് കൊടുക്കേണ്ട, ഞാൻ കൊടുക്കുന്ന മെത്തേഡാണ്. സാറ്റർഡേ നൈറ്റ് ഒരു ഡോസ് കൊടുക്കുക, വെയിറ്റ് ഫോർ 3 months. അക്യൂട്ട് വരും അപ്പോഴും നമ്മൾ പറയുക എന്തെങ്കിലും PL കൊടുത്തിട്ട് വിട്ടേക്കുക. അത് പിന്നെ ഗ്രാജുവലി ആയിട്ട് കുറഞ്ഞു. ഇതാണ് സൈനസൈറ്റിസിന്റെ അഗ്രവേഷൻ, സൺ അഗ്രവേഷൻ ഒക്കെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അതുണ്ടെങ്കിൽ ഏറ്റവും ഗുഡ്. അല്ലെങ്കിലും കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ മെഡിസിൻ മിക്കവാറും ഈ സൈനസൈറ്റിസിന്റെ സമയത്ത് നാട്രമ്യൂർ വരാറുണ്ട്, കുറെയൊക്കെ വരാറുണ്ട്. അങ്ങനെയുള്ള കേസുകളിൽ നാട്രമ്യൂർ CM ഒരു ഡോസ്. പിന്നെ എന്നിട്ടും ഫാസ്റ്റർ റിലീഫ് കിട്ടണമെങ്കിൽ ബാക്കിയുള്ള മെഡിസിൻസ് ഒക്കെ കൊടുക്കുമ്പോഴും ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് പറയും രാത്രി സാറേ ഞാൻ വിക്സ് ഉപയോഗിക്കും, അല്ലാതെ മൂക്ക് തുറക്കില്ല. കാരണം നമ്മളുടെ ഇൻഫെക്ഷൻ മാറണമെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ഇവന് ആന്റിബയോട്ടിക്സ് കൊടുത്താൽ 5 ദിവസമാണ്. അപ്പൊ ചിലപ്പോൾ രാത്രി അവർക്ക് ഉറങ്ങണമെങ്കിൽ നോസ് ബ്ലോക്ക് വരും. നമ്മളുടെ മെഡിസിൻ കൊടുത്താൽ പെട്ടെന്ന് വ്യത്യാസം വരും. എന്നാലും ഒരു ദിവസം 2 ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ ഞാൻ കൊടുക്കുന്ന ഒരു മെത്തേഡ് ഉണ്ട്. ഗുൽത്തേരിയ ഓയിൽ ഉണ്ട്. ഗുൽത്തേരിയ ഓയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കിട്ടുന്നുണ്ടോ എന്നറിയില്ല. അത് ഊട്ടിയിലൊക്കെ സാധനമുണ്ട്. അപ്പൊ എനിക്ക് റിലേറ്റീവ്സ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഗുൽത്തേരിയ ഓയിൽ, നല്ലൊരു പെയിൻ കില്ലർ ആണത്, ഹെർബ് ആണ്, നമ്മളുടെ മെഡിസിൻ ആണ്. ഗുൽത്തേരിയയുടെ ഓയിൽ എക്സ്ട്രാക്ട് ഒരു 5 ml കൊടുക്കും. നിങ്ങൾക്ക് ഇനി നമ്മൾ എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും സാറേ എന്തെങ്കിലും മണപ്പിക്കാനുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു വരുന്ന പേഷ്യൻസിന് ഞാൻ കൊടുക്കുന്ന ഒരു സാധനമാണ് ഗുൽത്തേരിയ ഓയിൽ. ഓൺ ദ സ്പോട്ട് നോസ് തുറന്നിരിക്കും. റബ്ബ് ചെയ്യരുതെന്ന് പറയണം, അത്രയ്ക്കും ഇതാണ്. റബ്ബ് ചെയ്യണമെന്ന് തോന്നുന്ന പേഷ്യൻസിന്റെ അടുത്ത് ഞാൻ പറയും 2-3 തുള്ളി ഇട്ടിട്ട്
ഒരു സ്പൂണിൽ 2-3 തുള്ളി ഇട്ടിട്ട് വെളിച്ചെണ്ണ ബാക്കി ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മൂക്കിലൊന്ന് തുടച്ചേക്കാൻ പറയും. ഇറ്റ് വിൽ ക്ലിയർ ഓഫ് ഓൾ യുവർ ഇത്. ഓക്കെ, ഇതാണ് സൈനസൈറ്റിസിന് മിക്കവാറും ഞാൻ കൊടുക്കുന്ന മെഡിസിൻസ്. ഹെപ്പാസൾഫ് കൊടുക്കാറുണ്ട്. ഇതൊക്കെ നമ്മൾ എല്ലാ ക്ലിനിക്കുകളിലും കൊടുക്കുന്ന ഒരു മെഡിസിൻസ് ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ പിന്നെ അതും പറയണ്ട. ഇനി ഹെപ്പാസൾഫ് ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു പ്രിസ്ക്രിപ്ഷൻ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സിവിയറിറ്റി കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് ഞാൻ നമ്മുടെ പ്രിസ്ക്രിപ്ഷൻസിന്റെ ടൈം കുറയ്ക്കും. ഭയങ്കര സിവിയർ ആയിട്ടാണ് എൻ്റെ മുമ്പിൽ ഇരിക്കണമെങ്കിൽ ഞാനൊരു 15 മിനിറ്റ്സ് 20 മിനിറ്റ്സിൽ മെഡിസിൻ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തോളാൻ പറയും. ഒരു 1 അവറിനുള്ളിൽ ഈ ഹെഡ് ഏക്സ് റിലീവ് ചെയ്യും. ഇറ്റ് ഈസ് മച്ച് ഫാസ്റ്റർ ദാൻ എനി ഡോളോ അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് പെയിൻ കില്ലർ എടുക്കുന്നതിലും ഏറ്റവും സ്പീഡപ്പ് ആയിട്ട് നമ്മളൊന്ന് മെഡിസിൻ ഒന്ന് ക്യുക്കർ ഇതാക്കിയാൽ റിപ്പീറ്റേഷൻ ആക്കിയാൽ കുറയണതായിട്ട് എൻ്റെ എക്സ്പീരിയൻസിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അത്രയ്ക്കും സിവിയറിറ്റി കൂടുമ്പോൾ മോർ ദ സിവിയറിറ്റി മോർ ദ സെൻസിറ്റീവ്നെസ് ഫ്രീക്വന്റ് ദ റിപ്പീറ്റേഷൻ ആണ്. അതാണ് കുട്ടികൾക്ക് നമ്മൾ കൂടുതൽ പൊട്ടൻസി ഹയർ എന്ന് പറയുന്നത്. ആ ഒരു പ്രിൻസിപ്പിളിന് ഞാൻ കൂടുതൽ പെട്ടെന്ന് റിലീഫ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മെഡിസിൻ കൊടുക്കാറുണ്ട്. അപ്പൊ ഇവിടെ സൈനസൈറ്റിസിന്റെ ഒക്കെ ഇതില് നമ്മൾ പൊട്ടൻസിയിലാണ് ബാക്കി എല്ലാം കൊടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും ചില കേസുകളിൽ നമ്മൾ പൊട്ടൻസി ആൻഡ് റിപ്പീറ്റേഷൻ, അതാണ് ഈ സൈനസൈറ്റിസ് കേസിൽ എൻ്റെ ഡിഫറൻസ്. അപ്പോൾ സൈനസൈറ്റിസ് ഇങ്ങനെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കൂടൂലെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഔട്ട് ഓഫ് 100 പേഷ്യൻസിൽ വല്ല 1-2 പേർക്ക് ചിലപ്പോൾ കൂടും. അപ്പൊ അതിന് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ വിളിക്കാൻ പറയും. നമ്മൾ വിളിക്കുമ്പോൾ പറയും നമ്മൾ അപ്പോൾ ഡോസേജ് കുറയ്ക്കും. അതല്ലാതെ 98% ഓഫ് കേസസിലും നമുക്ക് റിസൾട്ട് നല്ല റിസൾട്ടാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇവിടെ പറയാൻ കാര്യം. ഓക്കെ, പിന്നെ അടുത്തത് നമ്മുടെ ക്ലിനിക്കിൽ വരുന്നത് സാധാരണ റെസ്പിറേറ്ററിയിൽ ആദ്യം വരുന്നതാണ് സ്നീസിങ്. സ്നീസിങ്ങിൽ ക്രോണിക് കേസുകളുണ്ട്, അക്യൂട്ട് അലർജീസ് ഉണ്ട്. പെട്ടെന്ന് വരും, നമ്മൾ അക്യൂട്ട് മെഡിസിൻസ് കൊടുക്കും, എന്നിട്ട് പിന്നെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസിൽ പോവും, ആന്റിമാസ്മെറ്റിക്സിൽ പോവും. ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതാണ്. പക്ഷെ ഏറ്റവും ബുദ്ധിമുട്ട് അക്യൂട്ട് നിർത്താന്നുള്ള. ക്രോണിക് ആണെങ്കിൽ നമ്മുടെ അടുത്ത പേഷ്യന്റ് നിന്നോളും, നമുക്ക് സമയം കിട്ടും, കുറച്ച് നാൾ പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ പറ്റും, നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് മാറ്റാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, അതിൽ സാധാരണ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന സ്നീസിങ് എൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ലൈൻ മെഡിസിൻസിൽ വരുന്നതാണ്. ഞാൻ ഇത്രയും മെഡിസിൻസ് ഇത്രയല്ല, ശരിക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ മെഡിസിൻ ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് സ്നീസിങ്ങിലാണ്. എൻ്റെ കാരണം വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഫ്രീക്വന്റ് നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ അക്യൂട്ടായിട്ട് മാറ്റേണ്ട വരും. ഇതിൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്നതായിരിക്കും മിക്കവാറും. സബാഡിലെ ഒന്നും ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നില്ല. സാങ്ക്വിനൂറിയ നൈട്രിക്ക പോളിപ്പ് ഉണ്ടെങ്കിൽ സെൻസിറ്റീവ് ഇതാണെങ്കിൽ എത്രയും പെട്ടെന്ന് റിസൾട്ട് കിട്ടുന്ന ഒരു മെഡിസിനാണ് സാങ്ക്വിനൂറിയ നൈട്രിക്ക. ഹെപ്പാസൾഫ് നിങ്ങൾക്കറിയാം, അലിയൻ സെപ്പ അറിയാം. അലിയൻ സെപ്പയുടെ വേറൊരു ഇതാണ് അലിയൻ സെറ്റൈവ. അലിയൻ സെറ്റൈവ സാധാരണ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന മെഡിസിനാണ്. കൊളസ്ട്രോളിനും അതിനൊക്കെയാണ് അലിയൻ സെറ്റൈവ നമ്മൾ ചിന്തിക്കുക പോലും ഉള്ളൂ. പക്ഷെ അലിയൻ സെപ്പയുടെ ഇത് അലിയൻ സെറ്റൈവ വൺ ഓഫ് ദ ബെസ്റ്റ് മെഡിസിൻസിൽ ഒന്നാണ്. ഓക്കെ, കാരണം അലിയം ഉണ്ട്, അതുകൊണ്ട് വെളുത്തുള്ളി അത് ഒരു ഫാക്ടർ ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എത്രയും പെട്ടെന്ന് ആ ഗ്രൂപ്പിൽ അലിയം ഗ്രൂപ്പിൽ നമുക്ക് ഏറ്റവും പെട്ടെന്ന് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു മെഡിസിനും കൂടിയാണ് അലിയൻ സെറ്റൈവ. അടുത്ത പ്രാവശ്യം നിങ്ങൾ അലിയൻ സെറ്റൈവ എന്ന് യൂസ് ചെയ്ത് നോക്ക്, വിച്ച് വിൽ ഗിവ് യു മച്ച് ബെറ്റർ റിസൾട്ട്സ്. എസ്പെഷ്യലി ആ പേഷ്യന്റിന് കൊളസ്ട്രോളും കൂടി ഉണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ പറയാൻ വേണ്ട. ആ റിസൾട്ട്സ് അലിയൻ സെറ്റൈവയ്ക്ക് അലിയൻ സെപ്പേനേക്കാളും ഒക്കെ ബെറ്റർ റിസൾട്ട്സ് കിട്ടും. അലിയൻ സെപ്പയുടെ ഒക്കെ അറിയാം, തുമ്മന്റെ കൂടെ ഐ വാട്ടറിങ്ങും നോസ് വാട്ടറിങ്ങും ഇതൊക്കെ നമുക്കറിയാവുന്ന കോമൺ സിംറ്റംസ്. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ പോകുന്നില്ല. പിന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സാധനമാണ് ഹിസ്റ്റമിൻ. ഹിസ്റ്റമിൻ 30. Histamine 30 is one of the best, almost near specific for IgE, high IgE. ഓക്കെ, ഈ ഹിസ്റ്റമിനിൽ ഞാൻ കൊടുക്കുന്നത് ഹിസ്റ്റമിന്റെ കൂടെ ഹിസ്റ്റമിൻ അക്യൂട്ട് ആയിട്ടും ആന്റി മാസ്മെറ്റിക് ആയിട്ട് ഞാൻ കൊടുക്കുന്നതാണ് കോക്സ് ലിംഫ്. ട്യൂബർക്കുലിന് അല്ല, കോക്സ് ലിംഫ് ആണ് കൊടുക്കുക. ഓക്കെ,
ട്യൂബർക്കുലിനത്തിന്റെയും ഇതിന്റെ ഡിഫറൻസ് എന്താണെന്ന് ഉള്ളത് നമുക്കറിയാലോ. ട്യൂബർക്കുലിനം ബൊവൈനോണ്, കൗസ് ഇതിൽ നിന്ന് വരുന്നതാണ്, ബൊവൈൻ സെക്ടറിൽ നിന്ന് വരുന്നതാണ്. കോക്സ് ലിംഫ് എന്ന് പറയുന്നത് കറക്റ്റ് ബാക്ടീരിയ അതിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഫ്രഷ്ലി മെയ്ഡ് ഗ്ലിസറിൻ ആഡ് ചെയ്ത് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു സാധനത്തിനെയാണ് കോക്സ് ലിംഫ് എന്ന് പറയുന്നത്. ദാറ്റ് ഹാസ് മോർ എഫക്ട് നമുക്ക് ഇതില് സ്നീസിങ്ങില്. അതിന്റെ തന്നെ വരുന്നതാണ് അവിയറെ. ഓക്കെ, ആ ഒരു ഇതിൽ വരുന്നതാണ് അവിയറയും വരുന്നുണ്ട്. അവിയറെ ഇസ് ഓൾസോ വൺ ഓഫ് ദ ബെസ്റ്റ് മെഡിസിൻസിലൊന്ന്. വേറൊരു മെഡിസിൻ ഞാൻ ഇതിൽ എഴുതിയിട്ടില്ല, അതൊന്ന് റെഫർ ചെയ്തൊക്കെ വന്നപ്പോൾ ഞാൻ പണ്ടൊക്കെ പലപ്പോഴും കൊടുത്തോണ്ടിരിക്കുന്ന മെഡിസിനാണ് ഇപ്പോഴും. എസ്കുലസ് ഹിപ്പ്. ഓക്കെ, എസ്കുലസ് നമ്മൾ സാധാരണ രീതിയിൽ ചിന്തിക്കുക പോലുമില്ല പൈൽസ് അല്ലാതെ. എസ്കുലസ് വൺ ഓഫ് ദ ബെസ്റ്റ് മെഡിസിൻസിൽ ഒന്നാണ്. ഇതിന് എസ്കുലസിന്റെ ആകെ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്, ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ബോറിക്കൊക്കെ എടുത്ത് നോക്കുമ്പോൾ ആകെ കിട്ടുന്നത് ഒക്കെ ശരിക്കും മൂക്കി കൂടെ, എ സിയിലൊക്കെ കയറുന്ന മൂക്കി കൂടെ, അല്ലെങ്കിൽ കോൾഡ് ക്ലൈമറ്റ്, അല്ലെങ്കിൽ വണ്ടി ഓടിക്കുമ്പോൾ തണുപ്പത്ത് നമ്മൾ മൂക്കി കൂടെ ഇങ്ങനെ കോൾഡ് എയർ പാസ് ചെയ്യും. നമ്മൾ സാധാരണ ചിന്തിക്കുന്ന ഹെപ്പാർ സൾഫേറ്റ് ചിന്തിക്കും. ഹെപ്പാർ സൾഫേറ്റ് വൺ ഓഫ് ദ ബെസ്റ്റ് മെഡിസിൻസ്, കോമൺ ആയിട്ട് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന മെഡിസിൻസ്. ദാറ്റ് ഈസ് മോർ ദൻ എനഫ്. ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ മാറി ചിന്തിക്കാൻ നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എസ്കുലസ് നല്ലൊരു മെഡിസിൻ ആണ്. അതിൽ എഴുതിയിട്ടുള്ളത് ഇത്ര, നേസൽ പാസേജ് സെൻസിറ്റീവ് ടു കോൾഡ് എയർ. ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾമോസ്റ്റ് ലൈക്ക് ഹെപ്പാസൾഫിന്റെ കോൾഡ് എയർ സെൻസിറ്റീവ് അങ്ങനെയൊക്കെ വരുന്ന മെഡിസിൻസിൽ ഒന്നാണ് ഹെപ്പാസൾഫ്. അപ്പൊ ഹെപ്പാസൾഫും എസ്കുലസും വരുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, നാഫ്തലിൻ നമ്മുടെ ഏതാ, നമ്മുടെ പാറ്റഗുളിയ പോലുള്ള ആ നാഫ്തലിൻ കെമിക്കലാണ്. ബട്ട് ഇറ്റ് ഹാസ് വണ്ടർഫുൾ എഫക്ട്. പ്രത്യേകിച്ച് പോളിപ്പും കൂടി ഉണ്ടെങ്കിൽ, പോളിപ്പും കൂടി ഉണ്ടെങ്കിൽ വൺ ഓഫ് ദ ബെസ്റ്റ് മെഡിസിൻസിൽ വരുന്നതാണ് പോളിപ്പും ഫോർമിക്ക റൂഫ. ആൻഡ് ഫോർമിക്ക റൂഫയുടെ ജോയിന്റ് പെയിൻ, പോളിപ്പ് ആൻഡ് സ്നീസിങ്. ഓക്കെ, സിംറ്റംസും കാര്യങ്ങളും കുറെ കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ യു ക്യാൻ ഓൾവേസ് ഗോ ഫോർ ദ പോളി ഇത്. പക്ഷെ 90% ക്ലിനിക്കുകളിലും എൻ്റെ ഇതിൽ കണ്ടമാനം സിംറ്റംസ് ഒക്കെ വളരെ ചുരുക്കമായിട്ട് വന്ന പേഷ്യൻസ് പറയും. അപ്പൊ ഞാൻ ചിലപ്പോൾ ഇതൊക്കെ നമ്മളൊക്കെ ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട്. ജോയിന്റ് പെയിൻ ഉണ്ടോ, മൂക്കിൽ ദശ വളരുന്നുണ്ടോ, ENT നേരത്തെ കാണിച്ചിട്ട് ആരെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ? കാരണം വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ അടുത്തൊരു ഒരു കൊല്ലം കഴിഞ്ഞിട്ടോ 2 കൊല്ലം കഴിഞ്ഞിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ 6 മാസം കഴിഞ്ഞിട്ടോ 1 മാസം കഴിഞ്ഞിട്ടൊക്കെ വരിക. അപ്പോൾ തന്നെ അവരെല്ലാം ENT കാണിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. കാരണം എറണാകുളം സിറ്റിയാണ്, ഡയറക്റ്റ് നമ്മുടെ അടുത്ത് വരുന്ന പേഷ്യൻസ് അങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് കുറച്ച് കുറവാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഒന്നും കൂടി എളുപ്പമായി ഡോക്ടർ പറയുന്നുണ്ട്, ഇത് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മള് ലെംന മൈനർ ഒക്കെ ചിന്തിക്കും. പക്ഷെ ഫോർമിക്ക റൂഫ വൺ ഓഫ് ദ ബെസ്റ്റ് മെഡിസിൻസിലാണ്. ഉപയോഗിക്കാത്തവരൊന്ന് ഉപയോഗിച്ച് നോക്ക്, എന്നിട്ട് അതിന്റെ റിസൾട്ട് പറയാം. കോർട്ടിസോൺ ഞാൻ പറയണ്ട, അതിന്റെ ഹൈ പൊട്ടൻസി 30 to 100 പൊട്ടൻസിയിലോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ കോൺട്രവേഴ്സികൾ ഉണ്ട്. നമുക്കത് ഉപയോഗിക്കാൻ പാടുണ്ടോ ഇല്ല എന്നുള്ളത് കോൺട്രവേഴ്സി, അതൊക്കെ പാർട്ട് അപ്പാർട്ട്. പക്ഷെ കോർട്ടിസോൺ 30, ആസ്പിരിൻ 30 ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ മെഡിസിൻസ് ആയിട്ട് ഇപ്പോൾ വന്നിട്ടുണ്ട്. സോ ഇഫ് യു ഹാവ് അപ്രൂവ്ഡ് ആയിട്ട് നമ്മളുടെ ഫാർമക്കോപ്പി അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ഡ്രഗ് അവർ അപ്രൂവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വൈ നോട്ട് എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ ചോദ്യം. ഓക്കെ, കാർസിനോസിൻ ഞാൻ 2 പ്രാവശ്യം 3 പ്രാവശ്യം 4 പ്രാവശ്യം പറയുന്ന ഒരു മെഡിസിനാണ് കാർസിനോസിൻ ഇൻ സ്നീസിങ്. പ്രത്യേകിച്ച് ഫാമിലി ഹിസ്റ്ററിയും കൂടി ഉണ്ടെങ്കിൽ, എവിടെയെങ്കിലും ഒരു ക്യാൻസർ അടുത്ത ബന്ധുക്കൾക്കോ അമ്മയ്ക്കോ അല്ലെങ്കിൽ അപ്പൂപ്പനോ അമ്മയ്ക്കോ ആർക്കെങ്കിലും ഫാമിലിയിലോ അല്ലെങ്കിൽ അച്ഛൻ്റെ അനിയന്മാരോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും എവിടെയെങ്കിലും ഒരു ക്യാൻസറിന്റെ ഒരു ടിഞ്ചും കൂടി ഉണ്ട്, ഷീ ഹാസ് ഇത്. ഓക്കെ, കാർസിനോസിന് ആ ഹിസ്റ്ററി ഇല്ലെങ്കിലും കാർസിനോസിന്റെ തുമ്മലിന്റെ കൂടെ കാക്ടസിന്റെ ഒരു സിംറ്റം വരും. ആസ് ഇഫ് കേജ്ഡ് ലങ്സിന്റെ ഒക്കെ ഒരുമാതിരി തുമ്മിയിട്ട് ഒരുമാതിരി നമ്മള് പിടിച്ച് അമർത്തിയിട്ടുള്ള പോലെ ഒരു ഫീലിംഗ് വരും പേഷ്യന്റ് എപ്പോ തുമ്മിയാലും. അല്ലാത്തപ്പോഴും ഉണ്ടാവും. ഇപ്പൊ ചെസ്റ്റ് ഒക്കെ ശരിക്കും ഒരു മാതിരി ഒരു കൂട്ടിലിട്ട പോലെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അമർത്തി നിൽക്കുന്ന ഒരു ഫീലിംഗ് നമ്മുടെ ക്ലിനിക്കിൽ പറയും അവര്. ഡോക്ടറെ ഭയങ്കര എന്തോ ഒരു നമുക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റണില്ല ഡോക്ടർ, എനിക്കൊരു മാതിരി ലങ്സ് ഒക്കെ ഇങ്ങനെ
അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ചെസ്റ്റ് ഒക്കെ ഇങ്ങനെ ഇത്. പക്ഷെ അവിടെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ലാക്കസിസും കൂടി ശ്രദ്ധിക്കണം. സെൻസിറ്റീവ് ഓഫ് ഡ്രസ്സസോ സെൻസിറ്റീവ്നെസ് ആണോ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ചിന്തിക്കണം. അത് റൂൾ ഔട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ കാർസിനോസിൻ എന്ന് വൺ ഓഫ് ദ ബെസ്റ്റ് മെഡിസിൻ. ദിസ് ക്യാൻ ബി തോട്ട് അബൌട്ട് ഇൻ സിഫിലിറ്റിക് മയാസം. അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ടും നമുക്ക് ചിന്തിക്കാവുന്ന ഒരു മെഡിസിൻ ആണ്. തിങ്ക് അബൌട്ട് ഇറ്റ്. ഇറ്റ്സ് വൺ ഓഫ് ദ ബെസ്റ്റ് മെഡിസിൻസിൽ ഒന്നാണ് നമുക്ക് ട്രീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്. ലാക്കസിസ്, sneezing early morning. Lacus is sensitive to touch, even sensitive to emotions. തുമ്മല് ചിലപ്പോൾ കേസ് എടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതൊക്കെ കിട്ടും. ഇനി ഒന്നും കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ അഗ്രവേഷൻ, ഏർലി മോർണിംഗ്, റൈസിങ് അപ്പ്, ആ പേഷ്യന്റ് കുറച്ചും കൂടി വന്നിട്ട് സംസാരിക്കുന്ന കൂട്ടത്തിലാണെന്ന് നമുക്ക് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ നത്തിങ് ലൈക്ക് ഇറ്റ്. ഫോസ്ഫറസ് അതില്ലാതെ സാധിച്ചിട്ടില്ല എന്നൊക്കെ പറയാൻ പറ്റും. അതുപോലെ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള മെഡിസിൻസിൽ ഒന്നാണ്. കൂടുതൽ ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യേണ്ട. എവ്രി വൺ യൂസസ് ഇറ്റ്. പക്ഷേ ഫോസ്ഫറസ് നമ്മളുടെ ഇടയിൽ റെസ്പിറേറ്ററി കംപ്ലയിൻസിന് കൊടുക്കാൻ പേടിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ജൂനിയേഴ്സ് ആയാലും സീനിയേഴ്സ് ആയാലും ഫോസ്ഫറസ് കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കാത്ത ആൾക്കാരാണ്. സ്നീസിങ്ങിനാണെങ്കിലും റെസ്പിറേറ്ററി കംപ്ലയിൻസിനാണെങ്കിലും. ഓക്കെ. പക്ഷെ 29 കൊല്ലമായി ഞാൻ ചികിത്സിക്കുന്നത്. അതിൽ 27 കൊല്ലമായിട്ട് ഫോസ്ഫറസ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന, റെഗുലർ ആയിട്ട് ഫോസ്ഫറസ് ക്ലിനിക്കിൽ ഇല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ കൈ വരയ്ക്കും എന്ന് പറയില്ല, നമ്മൾ കുടിയന്മാരുടെ സാധനം. ഫോസ്ഫറസ് ക്ലിനിക്കിൽ ഇല്ലെങ്കിൽ ഈ റെസ്പിറേറ്ററി കംപ്ലൈന്റ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ കൈ വരയ്ക്കും. അതുപോലൊരു സാധനമാണ്. കൂടുതലും ഞാൻ ഒന്നും എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യണ്ട, നിങ്ങളത് നോക്കിക്കോ, ട്രീറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു നോക്കും. എന്നിട്ട് എൻ്റെ അടുത്ത് പറയാം. ആസ്റ്റീരിയ റൂബൻസ്. ആസ്റ്റീരിയ റൂബൻസിന്റെ വൺ ഓഫ് ദ ബെസ്റ്റ് ഇതെന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല്, ആസ്റ്റീരിയ റൂബൻസിന്റെ തുമ്മൽ എങ്ങനെ വരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ എവിടെയെങ്കിലൊക്കെ ഒന്ന് തൊടുമ്പോൾ ഒരുമാതിരി സെൻസേഷൻ വരും. അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ആരെങ്കിലും അപ്പുറത്തിരുന്നിട്ട് ബുക്ക് മറിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ ബുക്ക് കീറുക, അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ചിലപ്പോൾ ഒരു ചേഞ്ചസ് ആയിരിക്കും. നമ്മൾ അടുത്തിരിക്കുന്ന ആൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ സംഭവം ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും. ചിലപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഒരുമാതിരി നമ്മൾ ഇറിറ്റേറ്റ് ചെയ്യണ, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളൊന്ന് ചിലപ്പോൾ നമ്മളിങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഒരുമാതിരി ഒരു പിടുത്തം വരും, നമുക്കൊരു മാതിരി എന്തോ ഒരു ഫീലിംഗ് വരും. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തുമ്മൽ വരും. അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ അത് പൊടിയുടെ ആവാം, ചിലപ്പോൾ പൊടിയുടെ ആവില്ല, ചിലപ്പോൾ ആ ഫീലിംഗ് ആയിരിക്കും. പൊടിയൊന്നും വേണമെന്നില്ല. ഒരാൾ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ പുളി കഴിക്കുന്നുണ്ടാവും, നമ്മുടെ മുമ്പിൽ ഇരുന്നിട്ട് പുളി കഴിക്കുമ്പോൾ നമുക്കൊരു ഫീലിംഗ് വരും. ആ ഫീലിംഗ് വരുമ്പോൾ തന്നെ തുമ്മൽ വരും. അങ്ങനെ അവർ പേഷ്യൻസ് ചിലപ്പോൾ പറയാം, എല്ലാ കേസിലും അത് കിട്ടില്ല. ബട്ട് ഒരു ഔട്ട് ഓഫ് 10, ചിലപ്പോൾ ഔട്ട് ഓഫ് 100, ചിലപ്പോൾ 2-3 കേസുകളിലായിരിക്കും നമുക്കത് കിട്ടുക. പക്ഷെ അങ്ങനെ കിട്ടുന്ന കേസുകളുണ്ട്. വൺ ഓഫ് ദ ബെസ്റ്റ് മെഡിസിൻസിൽ ഒന്നാണത് ആസ്റ്റീരിയ റൂബൻസ്. ആസ്റ്റീരിയ റൂബൻസ് നമ്മൾ ആകെ ചിന്തിക്കുന്ന മെഡിസിൻ ബ്രസ്റ്റ് ക്യാൻസേഴ്സും ഫൈബ്രോ അഡിനോമയും അങ്ങനെയുള്ള സംഭവത്തിലാണ് ആസ്റ്റീരിയ റൂബൻസ് നമ്മൾ ചിന്തിക്കാറ്. ഓക്കെ. പിന്നെ ഓറം ട്രിഫ്, അത് ഞാൻ പറയണ്ടല്ലോ, ഏറ്റവും സെൻസിറ്റീവ് ആയിട്ട് ഈവൻ ദ ടച്ച് ഓഫ് ദ ഫിംഗർ കോസസ് സ്നീസിംഗ് എന്ന് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. അമൻ കാർബ്. എംപ്രാഗ്രീസ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ഓഫ് ദ ബെസ്റ്റ് മെഡിസിൻസ്. ഓക്കെ. അത് നമുക്കറിയാവുന്നതാണ്. ഏറ്റവും കൂടുതൽ തലവേദനയും ഈവൻ സൈനസൈറ്റിസ് വരും, കോൾഡ് വരും, തിക് ഡിസ്ചാർജസ് വരും, സ്നീസിങ് ഉണ്ടാവും. പിന്നെ അങ്ങനെയുള്ള പേഷ്യൻസിന് ചിലപ്പോൾ ക്രൗഡിലൊക്കെ പോകാൻ, ഒറ്റയ്ക്ക് ഇരിക്കാനായിരിക്കും ഇഷ്ടം. അപ്പോൾ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ സ്നീസിങ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞ് മാത്രം പറഞ്ഞാൽ പോരാ, നമ്മൾ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ കൂടി ശ്രമിക്കണം. കാരണം ഇതൊക്കെ ക്രോണിക് കേസുകളിലായിട്ടാണ് വരിക. സ്നീസിങ് എന്ന് പറയുന്നത് വെറുതെ ഒരു അക്യൂട്ട് കേസസ് ആയിട്ട് മാത്രം വരില്ല. ഒരു പ്രാവശ്യം വന്നാലോ അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് ദിവസം അടുപ്പിച്ച് വന്നാലോ ഒന്നും ചിലപ്പോൾ പേഷ്യൻസ് വരുന്നത് ഇങ്ങനെ റിക്കറന്റ് ആയിട്ട് വരുമ്പോഴാണ് നോക്കേണ്ടത്. പ്രൊവൈഡഡ് നിങ്ങൾ ഏത് സ്നീസിങ് കേസ് വന്നാലും നിങ്ങൾ IgE ചെക്ക് ചെയ്യിക്കുക, CRPയും IgEയും ചെക്ക് ചെയ്യുക. എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് നമുക്ക് കുറച്ച് സമയം കിട്ടും ഫസ്റ്റ്. കാരണം സ്നീസിങ് കേസുകൾ ഇറ്റ് ടേക്സ് ലിറ്റിൽ ടൈം.
ഇപ്പോൾ IgE 99% കേസുകളിലും IgE കൂടുതലായിരിക്കും. കാരണം ഇതും വെച്ചിട്ടാണ് അലോപ്പതിക്കാർ നമ്മളെ പറ്റിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ പേഷ്യന്റിനെ പേടിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മളും അതേ ടിക്സ് ഇത് ചെയ്യാം. നമുക്ക് IgE കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കുള്ള മെഡിസിൻസ് നാഫ്തലിനും ഹിസ്റ്റമിനും കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ, അതിന്റെ കൂടെ കോക്സും കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ IgE വിൽ കം ഡൗൺ ഡ്രാസ്റ്റിക്കലി ആൻഡ് ഫാസ്റ്റർ. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്താ പറയാ, നമ്മൾ പറയില്ലേ എവിഡൻസ് ബേസ്ഡ് ഹോമിയോപ്പതി. സിംറ്റംസും കുറയും, IgEയും കുറയും, പേഷ്യന്റ് ഇസ് ഹാപ്പി. അവർ 10 പേരെടുത്ത് എന്ത് വന്നാലും പറയും. നമ്മൾ സിംറ്റംസ് കുറച്ചാൽ മാത്രം പോരാ, നമ്മളെ ആ പേഷ്യന്റിനെ കൊണ്ട് കരയിക്കുകയും കൂടി വേണം ഇന്നത്തെ കാലത്ത്. അപ്പൊ IgE കുറച്ച് അവന്റെ മുമ്പിൽ വെച്ച് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവന് പിന്നെ വേറെ ഒന്നും പറയാനില്ല. അവൻ എവിടെ കൊണ്ടുപോയി അത് കാണിച്ചാലും, ഏത് അലോപ്പതി ഡോക്ടറെ അടുത്ത് കൊണ്ടുപോയി കാണിച്ചാലും, ആരടുത്ത് കൊണ്ടുപോയി കാണിച്ചാലും IgE കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർക്കും ഒന്നും പറയാനില്ല. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു മെഡിസിൻസിലൊക്കെയാണ് നമുക്ക് അമോണിയം കാർബൺ നല്ലതാണ്, ഓറട്രിഫിലിനും നല്ലതാണ്. പക്ഷെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ആൻഡ് ആന്റിമയാസ്മറ്റിക് സൊറൈനം നിങ്ങൾ വേറെ ഒന്നും നോക്കണ്ട. ബോറിക്കിൽ എഴുതിയിട്ടുള്ളത് 1 ലൈനാണ്. ക്രോണിക് സ്നീസിങ് അല്ലെങ്കിൽ ക്രോണിക് നേസൽ ഇഷ്യൂസ് നിങ്ങൾ ഇറ്റാലിക്സിലാണ് എഴുതിയിട്ടുള്ളത്. കണ്ടിന്യൂസ് കൊറൈസ, കണ്ടിന്യൂസ് സ്നീസിങ്. It will reduce the chronic complaints of any sneezing and allergic problems. സൊറൈനം നിങ്ങൾ ആന്റിമയാസ്മാറ്റിക് ആയിട്ട് കൊടുക്കാം, ആസ് എ മെഡിസിൻ കൊടുക്കാം. കാരണം ഇറ്റ് കട്ട് ഷോർട്ട് ദ ക്രോണിസിറ്റി. നമ്മൾ ഇതിന് പറയില്ല ക്യുലിയ സപ്പനേറിയ സ്റ്റോപ്സ് ദ സ്റ്റാർട്ടിങ് ഓഫ് ഫീവർ. അക്കോണൈറ്റ് പറയണ പോലെ, അക്കോണൈറ്റ് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജിൽ കൊടുക്കണം എന്ന് പറയുന്നത് ക്യുലിയ സപ്പനേറിയ അവനൊരു ഫീലിംഗ് വരുമ്പോഴത്തേനും നമ്മൾ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഫീവർ അബോട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ദാറ്റ് ഈസ് നമ്മൾ ബാക്കിയുള്ള മെഡിസിൻ കൊടുക്കണമല്ലോ, അതിന്റെ സിംറ്റം അതാണ്, അതിന്റെ പ്രൂവ്ഡ് മറ്റേ സിംറ്റമാണ്. അല്ലാതെ നമ്മൾ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുന്ന മാത്രമല്ല, ബോറിക്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ബുക്സിൽ പറയണത് എന്താണ്, ക്യുലിയ സപ്പനോറിയ നമ്മൾ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ കോൾഡും ബാക്കി കാര്യങ്ങളും കൂടുതൽ ഫീവറിലോട്ടൊന്നും പോവില്ല. അതേപോലെ നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു സാധനമാണ്, ക്രോണിസിറ്റി അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന സാധനമാണ് സൊറൈനം. പിന്നെ ഇൻഫ്ലുവൻസിനം വൺ ഓഫ് ദ നെയിം ഇറ്റ്സെൽഫ് ടെൽസ് ഇറ്റ്. അപ്പൊ പിന്നെ വേറെ ഒന്നും നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. ഇൻഫ്ലുവൻസിനം പല വിധത്തിലാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുക. ഇൻഫ്ലുവൻസിനം ലോവർ പൊട്ടൻസി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഫ്രീക്വന്റ് ആയിട്ട് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യും. ഇൻഫ്ലുവൻസിനം 1M ആണെങ്കിൽ ഞാൻ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യണത് QDSO, TDSO അല്ലെങ്കിൽ HSO. അത് സിവിയറിറ്റി അനുസരിച്ച്. ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ഇൻഫ്ലുവൻസിനം കൊടുക്കുന്നത് ഇത് അബോട്ട് ചെയ്യാനും കൂടിയാണ്. പ്രിവെന്റീവ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഇൻഫ്ലുവൻസിനം കൊടുക്കും. അപ്പോൾ ഇൻഫ്ലുവൻസിന്റെ പൊട്ടൻസി ഡിസൈഡ് ചെയ്യണത് നമ്മൾ എന്ത് പർപ്പസിന് കൊടുക്കുന്നു എന്നനുസരിച്ചാണ്. എന്റെ കേസിൽ, എന്റെ എക്സ്പീരിയൻസിൽ ഞാൻ കൊടുക്കുന്നത് പ്രിവെന്റീവ് ആയിട്ട്. ഞാൻ ഇപ്പോൾ കോൾഡ് ഉണ്ട്, എല്ലാ സ്ഥലത്തും ഇതുണ്ട്, പ്രിവെന്റീവ് ആയിട്ട് ഒരു വീട്ടിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും അസുഖമൊക്കെ ഉണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ കോൾഡ് ഉണ്ട്, പനിയുണ്ട്, അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ കൊടുക്കുന്നത് ഞാൻ BD കൊടുക്കും. ഇൻഫ്ലുവൻസിനും 1M അല്ലെങ്കിൽ 10M BD കൊടുക്കും. അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇൻഫ്ലുവൻസിനും നമ്മൾ മെഡിസിൻ ആയിട്ടാണ് ചിന്തിക്കുന്നത്. ഇവർക്ക് ഇൻഫ്ലുവൻസിനും വേണം നമ്മൾ കൊടുക്കുമ്പോൾ വി സ്റ്റാർട്ട് വിത്ത് 30. അപ്പൊ ചിലപ്പോൾ ഫ്രീക്വന്റ് ആയിട്ട് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നെങ്കിൽ ഫ്രീക്വന്റ് ആയിട്ട് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് പൊട്ടൻസി 30 ആണ്. 30 2 hourly, 1 hourly, half an hourly, 45 minutes ഇങ്ങനെ നമുക്ക് കൊടുക്കണമെങ്കിൽ ഒരു കുഴപ്പമില്ല. എന്റെ എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് ഞാൻ പറയണത്. അപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ വരാം, എന്തിനാ ഇത്രയും ഫ്രീക്വന്റ് നമുക്ക്. ഞാൻ പറയണത് എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, നമുക്ക് 10 പേര് ഈ കോൾഡ് 4 ദിവസം കൊണ്ട് മാറ്റണത് എനിക്ക് 1 ദിവസം കൊണ്ട്. എന്റെ പോളിസി അതാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ചിലപ്പോൾ ഞാൻ ഫ്രീക്വന്റ് ആയിട്ട് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യും. 10 പേർക്ക് 4 ദിവസം കൊണ്ട് കൊടുക്കുമ്പോഴും പിന്നെ ഞാൻ ആരാ, ഞാനും ആ ഡോക്ടറെ പോലെ ഒരു ഡോക്ടർ. അതല്ലല്ലോ നമുക്ക് വേണ്ടത്. വി ഹാവ് ടു ബി ഡിഫറെന്റ്, വി ഹാവ് ടു ബി ബെറ്റർ ആൻഡ് വി ഹാവ് ടു ബി ദ ബെസ്റ്റ്. അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ളൊരു എക്സ്പീരിയൻസും ട്രയൽ ആൻഡ് റൺ നമ്മൾ നടത്തും. ആൻഡ് ഓൾ താങ്ക്സ് ടു എൻ്റെ 2 സൈഡിലും നിൽക്കുന്ന 3 ഫ്രണ്ടിലും സൈഡിലും ബാക്കിലൊക്കെ നിന്നിരുന്ന ഒന്ന് ഡോക്ടർ രമാദേവി, ഒന്ന് ചാന്ദ ഡോക്ടർ, ഒന്ന് ജയറാം സാറ്, പുറകിൽ ചന്ദ്രഭാനു. അതിന്റെ നടുവിലാണ് ഞങ്ങളൊക്കെ നിൽക്കുന്നത്. അപ്പൊ അവരുടെ നിന്നൊക്കെ എക്സ്പീരിയൻസ്
അത് നമ്മൾ ഒന്നും കൂടി ഇംപ്രവൈസ് ചെയ്യും. അവർ തരുന്ന എക്സ്പീരിയൻസ് നമ്മൾ അതേപോലെ തന്നെ കോപ്പി അടിക്കാതെ ലെറ്റ്സ് ഡു സം ഇംപ്രവൈസ്. ഇപ്പോഴും ഞാൻ പറയുന്നത് ഇത്രയും മെഡിസിൻസ് ഉണ്ട്, വായിക്കണം. വായിച്ചു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ യു വിൽ സീ ദ മൈന്യൂട്ട് ഡീറ്റെയിൽസ്. ഞാൻ കാണാത്ത മൈന്യൂട്ട് ഡീറ്റെയിൽസും നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഓരോ മെഡിസിൻസിലും. കാരണം എൻ്റെ ലാക്കസിസ് കൊടുക്കുന്നത് ചിലപ്പോൾ ഒരൊറ്റ പോയിന്റ് ആയിരിക്കും. ലാക്കസിസ് രാവിലെ കണ്ണു തുറക്കുമ്പോൾ തുമ്മുന്നു, ചിലപ്പോൾ എനിക്ക് വേറെ ഒന്നും ചോദിക്കേണ്ട വരില്ല, ഞാൻ ലാക്കസിസ് കൊടുത്തിരിക്കും. പക്ഷെ അത് മാത്രമല്ല സിംറ്റംസ്, അത് ബാക്കിയുള്ളതും കൂടി എടുക്കുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ മെഡിസിൻ മാറാം, ഇല്ലാന്നൊന്നും ഞാൻ പറയുന്നില്ല. പക്ഷെ എനിക്ക് PQRS ആയിട്ട് ആ ഒരൊറ്റ സിംറ്റം മതി ലാക്കസിന് കൊടുക്കാൻ. അതുകൊണ്ട് റിസൾട്ട് കിട്ടാറുണ്ട്. അപ്പൊ ഞാൻ സാറ്റിസ്ഫൈഡ്. പക്ഷെ ചില കേസുകളിലൊക്കെ നമ്മൾ മാറി ചിന്തിക്കേണ്ട സ്ഥിതി വരുമ്പോഴാണ് ഈ ആന്റിമാസ്മാറ്റിക്, കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ മെഡിസിൻസ്, നോസോഡ്, സാർക്കോഡ്, ഓർഗൻ റെമഡീസിലൊക്കെ നമ്മൾ പോകേണ്ട വരുന്നത്. ഹിസ്റ്റമിനൊക്കെ അലർജിക്കൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് എൻ ഓൾമോസ്റ്റ് ലൈക്ക് എൻ ഓർഗൻ റെമഡി പോലെ അല്ലെങ്കിൽ സ്പെസിഫിക് പോലെ നമുക്ക് കൊടുക്കാവുന്ന മെഡിസിൻസിൽ ഒന്നാണ് ഹിസ്റ്റമിൻ. അപ്പോൾ സ്നീസിങ്. ഓക്കെ, ഇനി അടുത്തത് വരുന്നത് ഫാരിഞ്ചൈറ്റിസ്. നമുക്ക് സമയമുണ്ടല്ലോ? ഉണ്ട്, സമയമുണ്ട്. ഒരു രണ്ട് ഫാരിഞ്ചൈറ്റിസും ലാരിഞ്ചൈറ്റിസും കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് നിർത്താൻ തോന്നും. 10 വരെ അല്ലേ? ഒരു 2 പോയിന്റ് 2 ഇതും കൂടി കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് നിർത്താം. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നിർത്താം. ഫാരിഞ്ചൈറ്റിസ് എഗെയിൻ ഫസ്റ്റ് മെഡിസിൻ ആണ് ഞാൻ പറയണത്. ബാക്കിയൊക്കെ ഉണ്ട്, അർജന്റൻ നൈട്രിക് ഉണ്ട്, അർജന്റൻ മെറ്റാലിക് ഉണ്ട്, ഇതെല്ലാം നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്ന മെഡിസിൻസിലാണ്. ഫാരിഞ്ചൈറ്റിസിൽ ഞാൻ ഇത്രയും ഏറ്റവും മുകളിൽ എഴുതിയിട്ടുള്ള മെഡിസിനിലൊന്നാണ് എസ്കുലസ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ സൈനസൈറ്റിസ് മുതൽ അത് ഫാരിഞ്ചൈറ്റിസിന് വരെ എസ്കുലസ് നമുക്ക് വൺ ഓഫ് ദ ബെസ്റ്റ് മെഡിസിൻസിലൊന്നാണ്. യു റീഡ് യുവർ ബുക്സ്. കൂടുതൽ പോകേണ്ട കാര്യമായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടില്ല. കാരണം വെച്ചാൽ ബോറിക്കിൽ വേറെ ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല. ജസ്റ്റ് ഇറ്റാലിക്സിൽ ഒരു വരിയേ ഉള്ളൂ. ഇറ്റാലിക്സിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു വരിയെങ്കിൽ ഒരു വരി ദാറ്റ് ഈസ് എൻ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് സിംറ്റം. ഒരിക്കലെങ്കിലും നമ്മൾ ട്രൈ ചെയ്യുക, ട്രയൽ റൺ നടത്തുക. യു ഗെറ്റ് ഹൺഡ്രഡ്സ് ഓഫ് മെഡിസിൻസ് ട്രയൽ റൺസ് നടത്തുമ്പോൾ. ചിലപ്പോൾ അത് നമ്മൾ വായിച്ചിട്ട് ക്യാമ്പിലായിരിക്കും നമ്മൾ ട്രയൽ റൺ നടത്തുക. അവിടെ റിസൾട്ട് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഞാൻ നേരെ ക്ലിനിക്കിലോട്ട് കൊണ്ടുവരും. ദിസ് ഈസ് ഹൗ വി മെയ്ഡ് ഇറ്റ്. ഓക്കെ, ഫാരിഞ്ചൈറ്റിസിന് അനദർ മെഡിസിൻ കാപ്സിക്കം. വൈ കാപ്സിക്കം? ഫാരിഞ്ചൈറ്റിസിന് ഒരുമാതിരി ബേണിംഗ് ഉണ്ടാവും. ചിലപ്പോൾ ചില കേസുകളിൽ ബേണിംഗ് സെൻസേഷൻ ആയിരിക്കും ഫാരിഞ്ചൈറ്റിസിന് കിട്ടുക. ത്രോട്ട് ഇറിറ്റേഷൻ ഉണ്ടാവും. ഹാസ് ടു ഹെം ആൻഡ് ഹോക്ക് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ക്ലിയർ കട്ട് കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് വൈ എത്തിയാൽ നോക്കാം. അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് വരുന്നത് ചിലപ്പോൾ ഡോക്ടർ വേറൊന്നുമില്ല, ഡോക്ടർ ഭയങ്കര ബേണിംഗ് ആണ്. ആർസനിക്കാൽ ട്രൈ ഓഫ് ബേണിംഗ് ഉണ്ട്, ഇല്ല എന്നല്ല ഞാൻ പറയണത്. പക്ഷെ ബേണിംഗ് ഉണ്ടെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ ആർസനിക്കിനേക്കാളും എനിക്ക് കിട്ടുന്ന റിസൾട്ട് കാപ്സിക്കത്തിന്, കാരണം ഒരു കാപ്സിക്കത്തിന് മുളകാണ്. അപ്പൊ അതിന്റെ പോലെ നീറ്റലും പുകച്ചിലും. Doctrine of signature. Think about doctrine of signature and homeopathy. Capsicum is one of the best medicine for pharyngitis. Menthol. Alumina. Aluminയുടെ ഇതെന്താണ്? ഫാരിഞ്ചൈറ്റിസ് വിത്ത് നെർവ്സിന്റെ ഇന്ററാക്ഷൻസ്, നെർവ്സിന്റെ ഇൻവോൾവ്മെന്റ്. അത് വരുന്നത് നമ്മൾ സിംഗേഴ്സ്, ലാരിങ്സും കൂടി ഇൻവോൾവ് വരുമ്പോൾ അലൂമിന കൻ ബി തോട്ട് അബൌട്ട് ഇറ്റ്. അലൂമിനയുടെ എന്താണ്? സ്ലോ ആണ്, പക്ഷെ പാരാസിസ് വരും, അതായത് ഹോസ്നെസ് പെട്ടെന്ന് വരും. ഫാരിഞ്ചൈറ്റിസും ലാരിഞ്ചൈറ്റിസും ഒക്കെ വരുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് രണ്ടും കൂടി എഫക്ട് വന്ന് ചിലപ്പോൾ ഹോസ്നെസ്സിലും കൂടി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അലൂമിന നമുക്ക് ഇൻഡിക്കേറ്റഡ് ആണ്. ഓക്കെ, മെന്തോൾ ഞാൻ പറയണ്ട, നമ്മൾ ഇറക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കറിയാം ഇറ്റ് ഈസ് എ കൂലന്റ് എഫക്ട് കിട്ടുന്നതാണ്. മെന്തോൾ 3x മെന്തോൾ ടിഞ്ചറോ മെന്തോൾ 30, ഇറ്റ് ഹാസ് എൻ മെന്തോൾ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ അതിന്റെ കൂടുതൽ നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത് ഇറ്റ് ടെൽസ് യു ഡോക്ടറിൻ ഓഫ് സിഗ്നേച്ചർ അഗെയിൻ. 30 കൊടുക്കാം, ടിഞ്ചർ കൊടുക്കാം, even 2 drops 3 drops in water drop ആയിട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും ഇറ്റ് വിൽ ഗിവ് യു എ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആൻഡ് ഫാസ്റ്റ് റിസൾട്ട്. അതിന്റെ കൂടെ വേറൊരു മെഡിസിനും കൂടി ചിന്തിക്കാവുന്ന മെഡിസിനാണ് യൂക്കാലിപ്റ്റസ്.
Eucalyptus is one of the best medicine for tonsillitis also. അപ്പം നമ്മൾ രണ്ടും കൂടി കോറിലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ യൂക്കാലിപ്റ്റസും നല്ലതാണ്, മെന്തോളും നല്ലതാണ്. അപ്പം മെന്തോൾ നമ്മൾ കൊടുക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ ഡിഫറൻസ് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കാര്യമായിട്ടുള്ള വ്യത്യാസങ്ങളൊന്നും നമുക്ക് സിംറ്റംസിൽ വലിയ വ്യത്യാസങ്ങളൊന്നുമില്ല. പക്ഷെ ഒരു നമ്മൾ കൊടുത്ത് ഇതാവുമ്പോൾ അതിന്റെ റിസൾട്ട്സ് നമ്മൾ നോക്കും. ബാക്കിയുള്ള മെഡിസിൻസ് കൊടുക്കണം, നമ്മൾ 10 പേഷ്യൻസിന് ആസാൽവ് കൊടുക്കുന്നതും ഒന്നോ രണ്ടോ കേസ് ചിലപ്പോൾ ആക്സിഡന്റലി നമ്മൾ പഠിക്കണം. മെന്തോൾ ഉണ്ടല്ലോ, ആസാൽവ് കൊടുത്തിട്ട് പിന്നെ 4-5 ദിവസം നിൽക്കുന്നുണ്ട്. ചില കേസിൽ ചിലപ്പോൾ നമ്മളുടെ മെഡിസിൻ റോങ് ആയിരിക്കും സെലക്ട് ചെയ്തത്. ഇല്ലാന്നൊന്നും ഞാൻ പറയണ്ട, നമ്മൾ പെർഫെക്റ്റ് ഒന്നും ആവണമെന്നില്ല എപ്പോഴും. ചിലപ്പോൾ ആസാൽവ് കൊടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ആസാൽവ് എന്ന് തോന്നി നമ്മൾ മെഡിസിൻ കൊടുത്തു, പക്ഷെ സ്ഫിയർ ഓഫ് ആക്ഷനും അല്ലെങ്കിൽ ഫാസ്റ്റർ റിസൾട്ട്സ് ചിലപ്പോൾ കിട്ടാറില്ല. അപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ 2 ദിവസം കഴിഞ്ഞ് പേഷ്യന്റ് വിളിക്കും, സാറേ കുറച്ചേ കുറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ, വലിയ മാറ്റം വന്നിട്ടില്ല. അപ്പോഴേ വരുമ്പോഴാണ് നമ്മളെടുത്ത് ബുക്സ് ഒക്കെ ഒന്ന് റെഫർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ മെഡിസിൻ കിട്ടും ചിലപ്പോൾ. മെന്തോൾ അങ്ങനെ കിട്ടിയ മെഡിസിനാണ്. ഓക്കെ. അമൺ കോസ്റ്റിക്കം, അമോണിയം ഇതിന്റെയും കോസ്റ്റിക്കത്തിന്റെയും എഫക്ട്. ഓക്കെ, കമ്പൈൻഡ് എഫക്റ്റ് ആണ് ഇതിന്. അതിന്റെ പാരാലിസിസ് ഉണ്ടാവും, ത്രോട്ടില് കൺജഷൻസ് ഉണ്ടാവും. കോസ്റ്റിക്കത്തിന്റെ എന്താണ് എഫക്ട് വരുന്നത്? ദാറ്റ് എഫക്ട്സ് ഈവൻ ദ നെർവ്സ്. ഫാരഞ്ചൈറ്റിസിന്റെ ഇൻഫ്ലമേഷൻ വരുമ്പോൾ അതുണ്ട്, ദാറ്റ് എഫക്ട്സ് നെർവ്സ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ അമോണിയം കോസ്റ്റിക്കം. അമോണിയം കോസ്റ്റിക്കത്തിന്റെ ഞാൻ കൂടുതൽ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനും കൂടി പറയാം. കൂടുതലും കൂടി പറയാം, കാരണം സാധാരണ ഇതിൽ ഞാൻ അധികം ഒന്നും പോവാറില്ല. അമോൺ കോസ്റ്റിക്കം ഡ്രൈ സ്പാസ്മോഡിക് കഫ്. ഫാരഞ്ചൈറ്റിസ് വരുമ്പോൾ കഫും കൂടിയും വരും. ലോസ് ഓഫ് വോയിസ്. ഓക്കെ, അത് ലാരഞ്ചൈറ്റിസിനും ചിലപ്പോൾ ഫാരഞ്ചൈറ്റിസിനും നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്. റോനെസ് ഇൻ ത്രോട്ട്. ഇനി ഇതിലും കൂടുതൽ സിംറ്റംസ് വേണോ നമുക്കൊരു മെഡിസിനെ കുറിച്ച് ആലോചിക്കാൻ? ഓക്കെ, കാന്താരിസ്. നമ്മൾ ത്രോട്ട് കംപ്ലൈന്റിന് ചിന്തിക്കാത്ത മെഡിസിൻസിലാണ് ഇല്ലേ? കാന്താരിസ് നമ്മൾ യൂറിനറി ട്രാക്ട് ഇൻഫെക്ഷൻസിനും അക്യൂട്ട്സിൽ യൂറിനറി ട്രാക്ട് ഇൻഫെക്ഷൻസിനൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന സാധനമാണ്. വൈ കാന്താരിസ്? കാന്താരിസിന്റെ എന്താ സംഭവം? ബീ സ്റ്റിംഗ് പോലെ വളരെ കുത്തുന്നത് പോലെ വരും. കാന്താരിസ് ഇസ് എ ഫ്ലൈ. അപ്പൊ നമ്മളുടെ ത്രോട്ടിൽ ഒരു പ്രിക്കിംഗ് സെൻസേഷൻ കൂടുതൽ വരും. ഹെപ്പാസൾഫിന് വരും, അങ്ങനെയുള്ള മെഡിസിൻസിന് വരും. അതിന്റെ കൂടെ ചിന്തിക്കാവുന്ന ഒരു ഇൻഫ്ലമേഷൻസ് വരുമ്പോൾ കാന്താരിസ് ഇസ് വൺ ഓഫ് ദ ബെസ്റ്റ് മെഡിസിൻ ഈവൻ ഫോർ ത്രോട്ട്. ഓക്കെ, ഫൈറ്റുലക്ക ബെറി അല്ല, ഫൈറ്റുലക്ക ഡെക്കാൻഡ്രയാണ്. സോറി, ബെറി എഴുതി വെച്ചിട്ടുള്ള സ്റ്റാഫ്. ഫൈറ്റുലക്ക നമുക്ക് എല്ലാം അറിയണം, ഐ ഡോണ്ട് ഹാവ് ടു എക്സ്പ്ലെയിൻ ടു മച്ച്. കാലി പെർമാംഗനേറ്റ്. കാലി പെർമാംഗനേറ്റ് എന്താ? പൊട്ടാസ്യം പെർമാംഗനേറ്റ്. പൊട്ടാസ്യം പെർമാംഗനേറ്റ് നമ്മൾ എന്തിനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്? ആസ് എ ഡിസിൻഫെക്റ്റന്റ്, ആസ് എ എന്താ പറയുക, ക്ലീനിങ് ഓഫ് ദ വൂണ്ട്, ആസ് എ ക്ലീനർ, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ മെഡിസിൻ ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം. അതേ പ്രോപ്പർട്ടി വി ക്യാൻ ബി തോട്ട് അബൌട്ട് ഇറ്റ് ഇൻ ഫാരഞ്ചൈറ്റിസ്. പൊട്ടാസ്യം പെർമാംഗനേറ്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ബാക്കി കാര്യങ്ങളിൽ നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്ന അതേ യൂസ് വൈ ഡോണ്ട് വി തിങ്ക് അബൌട്ട് ഇൻ ത്രോട്ട് ഓൾസോ? പ്യൂട്രിഡ് ഉണ്ടാവും, സൊല്ലൻ ആയിരിക്കും, ഇൻഫെക്റ്റഡ് ആയിരിക്കും, ബാക്ടീരിയൽ ഉണ്ടാവും. ഒന്നില്ലെങ്കിൽ കാലി പെർമാംഗനേറ്റും നമ്മളുടെ മെഡിസിൻ ടിഞ്ചർ ഒന്ന് ഗാഗിൾ ചെയ്യാനെങ്കിൽ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം. പൊട്ടാസ്യം പെർമാംഗനേറ്റ് നമുക്ക് ടിഞ്ചർ ക്യാൻ ബി യൂസ്ഡ് ടു ഗാഗിൾ. ഇനി വേറൊരു കാര്യം കൂടി ഞാൻ ചെയ്യാറുണ്ട്. സാധാരണ ENT എന്താ ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ ലിസ്ട്രിൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു മൗത്ത് വാഷ് കൊടുക്കും. ഫാരഞ്ചൈറ്റിസോ ലാരഞ്ചൈറ്റിസോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ത്രോട്ട് കംപ്ലൈന്റ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ, അല്ലെങ്കിൽ പനിയുടെ അവിടെ വല്ല ത്രോട്ട് കംപ്ലൈന്റ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ അവരെടുത്ത് കൊടുക്കും ലിസ്റ്ററിൻ. Why don't we use our medicines? Calendula, Echinacea, പൊട്ടാസ്യം പെർമാംഗനേറ്റ് നമുക്ക് മെഡിസിൻസ് ഉണ്ട്. മെന്ത, യൂക്കാലിപ്റ്റസ്, ഇത്രയും മെഡിസിൻ നമുക്ക് അവരെ തടയാനുള്ള. കാരണം പല സമയത്തും ഞങ്ങളൊക്കെ ഇരിക്കുന്നത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു 10-12 സൂപ്പർ സ്പെഷ്യാലിറ്റി ഹോസ്പിറ്റലിന്റെ ഇടയ്ക്കാണ് ഞങ്ങളൊക്കെ ഇരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഈ ഫാരഞ്ചൈറ്റിസും കൊണ്ട് ഒരു 10 ദിവസം 4-5 ദിവസം 10 ദിവസം ഒന്നും ഇരിക്കാൻ പറ്റില്ല.
അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ചില കേസുകളിൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് മെഡിസിൻ കൊണ്ട് തന്നെ റിസൾട്ട്സ് കിട്ടും. ചില കേസുകൾക്ക് നമുക്ക് തോന്നുന്നത് പറ്റില്ല. ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ മെഡിസിൻ നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ ഏതൊക്കെ എങ്ങനെയൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല. അപ്പൊ ചിലപ്പോൾ പേഷ്യന്റ് ചോദിക്കും, ഡോക്ടർ ഇതൊന്ന് ഗാഗിൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇടാനുള്ള വല്ലതും ഉണ്ടോ? നമ്മളുടെ കയ്യിലാണ് ഈ ഇത്രയും മെഡിസിൻസ് ഇരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അക്യൂട്ട് കംപ്ലൈന്റ് ആണെങ്കിൽ നമ്മളത് ഡിസിൻഫെക്റ്റന്റ് ചെയ്യുക, ബാക്ടീരിയൽ ഇൻഫെക്ഷൻ ആണെന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ടെങ്കിലും നമ്മൾ ആ തോട്ട് പ്രോസസ് അല്ല, നമ്മളുടെ ബോഡി ഇതൊക്കെയാണെന്നൊക്കെ നമ്മളുടെ ഇത് പറയുന്നുണ്ടെങ്കിലും നമ്മൾ ഈ മെഡിസിൻസ് യൂസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് ഞാൻ മൗത്ത് വാഷ് ആയിട്ട് ചിലപ്പോൾ ഞാൻ ഈ മെഡിസിൻസ് കൊടുക്കാറുണ്ട്. അത് വെള്ളത്തിലിട്ടിട്ട് ചൂടുവെള്ളത്തിലിട്ടിട്ട് ഇത്തിരി ഉപ്പും ഒരു പൊടിക്ക് ഉപ്പും നമ്മളുടെ മെഡിസിനും കൂടി ഇട്ടിട്ട് ഗാഗിൾ ചെയ്യാൻ പറയും. ഇനി അത് കുടിച്ചാലും കുഴപ്പമില്ല, ഇറ്റ് വിൽ വർക്ക് ആസ് എ മെഡിസിൻ ഓൾസോ. ഓക്കെ, ആ മെർക്കുറിയുടെ വേറെ ഗ്രൂപ്പിൽ വരുന്നതാണ് മെർക്ക് വെനഡൻസിൻസ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ മെർക്സോള്, മെർക്കയോഡ്, മെർക്ക് ഗ്രൂപ്പിൽ ഒരുവിധ എല്ലാ മെഡിസിൻസിനും ത്രോട്ട് ഉണ്ട്. അതിനെക്കുറിച്ച് ഞാൻ കൂടുതൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യേണ്ട, ബിക്കോസ് യു നോ റൈറ്റ് ലെഫ്റ്റ് ഒക്കെ വരുമ്പോൾ മെർക്ക് കോറ്, മെർക്സോള് ഇതൊക്കെ വരുന്നതാണ്. മോർ ചിലപ്പോൾ ഈ ഫെറഞ്ചൈറ്റിസ് വന്നിട്ട് തൊണ്ടയിൽ ബ്ലീഡിങ് വരും. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള കേസുകളിൽ നമുക്ക് ചിന്തിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു മെഡിസിൻ ആണ് മെർക്സോൾ. മോർ ദ ബ്ലഡ്, മോർ ദ സോൾ ഇൻഡിക്കേറ്റഡ്. അലൻസ് കീനോട്ട്. Okay, 5 minutes. Causticum, വയത്യ ഒന്നും പറയണ്ടല്ലോ, I don't have to explain. ഗോയാക്കം, if there is a joint pain അല്ലെങ്കിൽ throat pain മാത്രം ഉള്ളപ്പോഴും ഗോയാക്കം 30, ഗോയാക്കം ടിഞ്ചർ ചിലപ്പോൾ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിലും വലിയ ഇറിറ്റേഷൻ ഉണ്ടാകും. കാരണം അതൊരു റെസിൻ ആണ്. ഡോണ്ട് എവർ തിങ്ക് അബൌട്ട് കോസ്റ്റിക്കം അല്ല, ഗോയാക്കം ഫോർ ത്രോട്ട് കംപ്ലൈന്റ് ഇൻ ടിഞ്ചർ ഫോംസ്. ജോയിന്റ് പെയിൻസിനൊക്കെ നമുക്ക് കൊടുക്കാം, പക്ഷെ ത്രോട്ട് മെഡിസിൻസിൽ വരുമ്പോൾ അത് കുടിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ചിലപ്പോൾ ഇറിറ്റേഷൻസ് ഉണ്ടാക്കും. അല്ലെങ്കിൽ അത്രയും ഡൈല്യൂട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. നമ്മൾ ജോയിന്റ് പെയിൻസിന് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്, കാരണം ജോയിന്റ് പെയിൻസിൽ മെഡിസിൻ ചെല്ലുമ്പോൾ അവിടെ ഇൻഫ്ലേംഡ് അല്ല. ഫാരിങ്സ് ഇസ് നോട്ട് ഇൻഫ്ലേംഡ്, അല്ലെങ്കിൽ ലാരിങ്സ് ഇസ് നോട്ട് ഇൻഫ്ലേംഡ്. അങ്ങനെ വരുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഗോയാക്കൊക്കെ ജോയിന്റ് പെയിൻസിന് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന മെഡിസിൻസിലാണെന്നാണ്. അപ്പൊ ഇതാണ് അതിന്റെ ഇത്. ലാക്കസിസ്, കജപുട്ടം. കജപുട്ടം is one of the best medicines. കജപുട്ടം വേറെ എന്തിനാ കൊടുക്കുക നമ്മള്? ഗ്യാസ്, ഫ്ലാറ്റുലൻസിന് കണ്ണടച്ച് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു മെഡിസിൻസിൽ ഒന്നാണ്. ഒരു മെഡിസിനും കിട്ടിയില്ല, നമുക്ക് കിട്ടുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ ഫ്ലാറ്റുലൻസ് ഉണ്ട്, ഒഫൻസീവ് ആയാലും കുഴപ്പമില്ല. ഇതാണ് ഗംബോജിയ ഇസ് അനദർ മെഡിസിൻ. ഓക്കെ, പിന്നെ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് ഗംബോജിയ കൊടുക്കും. ഗംബോജിയാണ് സാധാരണ ഗ്യാസിന് വേറെ കൊടുക്കുന്നത്. പക്ഷെ കജപുട്ടം ലീഡ്സ് ഫസ്റ്റ്. കജപുട്ടം നിങ്ങൾ ബോറിക്കിൽ എടുത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ലാരിങ്സിൽ ഫാരഞ്ചൈറ്റിസിന് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു മെഡിസിനിലൊന്നാണ്. പ്ലസ് വൺ ഓഫ് ദ ഓൾമോസ്റ്റ് സ്പെസിഫിക്, നമ്മൾ കാർബോജൻ, എക്സോമിക് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും ഞാൻ അതിലും കൂടുതൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു മെഡിസിൻ ആണ് കജപുട്ടം. ഓക്കെ, അപ്പൊ അത് വായിക്കുക. നമ്മൾ വെറുതെ ഞാൻ കജപുട്ടം പറഞ്ഞു എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കലല്ല. യു റീഡ് യുവർ ബുക്സ്. അക്യൂട്ടിന് നിങ്ങൾ എടുത്ത് വായിക്കുക. കജപുട്ടം വായിക്കുമ്പോൾ തന്നെ അതിന്റെ ഡിഫറൻസ് അറിയാം. നിങ്ങൾക്ക് ഫ്ലാറ്റുലൻ മെഡിസിൻ ആയിട്ട് തന്നെയാണ് ഇത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അതിൽ. ഓക്കെ, ബോറിക്കില് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്, അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഏത് ബുക്ക് എടുത്ത് നോക്കിയോ മെട്രോ മെഡിക്കൽ ബുക്സിൽ കജപുട്ടം നമ്മൾ റെഡി ചെയ്യുമ്പോൾ ഫ്ലാറ്റുലൻസിന് വൺ ഓഫ് ദ ബെസ്റ്റ് മെഡിസിൻ ആണ്. ആ മെഡിസിൻ തന്നെ ത്രോട്ടിൽ വരും. വൈ? അവിടെയാണ് നമ്മൾ ആലോചിക്കേണ്ടത്, എന്തുകൊണ്ട് ത്രോട്ടിൽ ഇങ്ങനെ മെഡിസിൻ എവിടെ ബുക്സിൽ എഴുതി വെച്ചു എന്നുള്ളത്. വാട്ട് ഈസ് ദ ഫിനോമിന? ഗ്യാസ് പോകുമ്പോൾ എന്താ ഉണ്ടാവുന്നത്? ബേണിംഗ് ഉണ്ടാവും, അല്ലേ? നമ്മുടെ ആനസിൽ കൂടെയും രക്തത്തിൽ കൂടെയും ഗ്യാസ് പോകുമ്പോൾ ആ ഏരിയയിൽ എന്തുണ്ടാവും? ബേണിംഗ് ഉണ്ടാവും. ഫാരഞ്ചൈറ്റിസിൽ എന്താ ഉണ്ടാവുന്നത്? അല്ലെങ്കിൽ നീറ്റൽ ഉണ്ടാവും, അല്ലെങ്കിൽ റോനസ് ഉണ്ടാവും, അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ എന്തോ മുറിഞ്ഞ പോലെ ഉണ്ടാവും. ഫ്ലാറ്റുലൻസ് ഒരു 5-6 പ്രാവശ്യം പോകുന്നവർക്കും പോയവർക്കും അറിയാൻ പറ്റും അതിന്റെ ഡിഫറൻസ്. ആ ഡോക്ടറിൻ ഓഫ് സിഗ്നേച്ചർ, ആ ഡോക്ടറിൻ ഓഫ് സിഗ്നേച്ചർ, ആ ഒരു സിംറ്റം ജനറലിക്കലി നമ്മൾ എടുക്കുമ്പോൾ
അത് ചിലപ്പോൾ ഇവിടെ കിട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കജപുട്ടൻ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം. ആൻഡ് റീഡ് അബൌട്ട് ദ ബോറിക്. ബോറിക്കിൽ സംഭവം ഇങ്ങനെ തന്നെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. കജപുട്ടൻ ഇസ് വൺ ഓഫ് ദ ബെസ്റ്റ് മെഡിസിൻ ഈവൻ ഫോർ pharyngitis. Potency 30, doctor. Potency 30. Until unless I tell you the specific potency, it is everything is 30. Okay, Vayetya 3x. വയറ്റിയുടെ നമുക്കറിയാം ഒരു സിംറ്റംസ് വരുന്നത് ഹാസ് ടു ഹെം ആൻഡ് ഹോക്ക്. ഇപ്പൊ പോയി നമ്മൾ പേഷ്യന്റ് അവിടെ ഇരിക്കും, നമ്മുടെ ക്ലിനിക്കിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ അങ്ങനെ ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യം ചോദിക്കുക ഇത് ഇപ്പോഴാണോ അത് എപ്പോഴും ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ വേറെ മെഡിസിൻ ഒന്നും നോക്കാറ് തന്നെയില്ല. നമുക്ക് വയറ്റിയയിൽ തന്നെ റിസൾട്ട് കിട്ടും. വയറ്റിയ 30 2-3 പ്രാവശ്യം അടുപ്പിച്ച് കൊടുത്താൽ തന്നെ റിസൾട്ട് കിട്ടും. മെഡിസിൻ വേറെ ഇല്ല എന്നല്ല ഞാൻ പറയണത്. പക്ഷെ കൂടുതലും നമുക്കിപ്പോ സീനിയോറിറ്റി വരുമ്പോൾ നമ്മൾ കുറെ കാര്യങ്ങൾ അക്യൂട്ട് കേസസിൽ കണ്ടമാനം ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കേണ്ട വരാറില്ല. ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ വിചാരിക്കും ഈ കേസ് ഇങ്ങനെയല്ല, ചിലപ്പോൾ കൂടുതൽ ചോദിക്കേണ്ടി വരും. നമ്മളപ്പോൾ കൂടുതൽ ചോദിക്കണം. ചില കേസുകളിൽ PQRS വെറുതെ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ വന്നിരിക്കുമ്പോൾ പേഷ്യന്റ് ഇട്ട് തരും. നമ്മൾ അതുമേ കയറി ത്രെഡ് പിടിച്ചാൽ മതി, സുഖമായിട്ട് നമുക്ക് ട്രീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇത്രയും സീനിയേഴ്സിന്റെ അവരൊക്കെ മെഡിസിൻസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഏതെങ്കിലും സ്റ്റേജസിലായിട്ട്. പക്ഷെ ഏറ്റവും ഇപ്പൊ പറയുന്ന മെഡിസിൻസ് നിങ്ങൾ ബോറിക്ക് വായിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ മെട്രിയ വായിച്ചിട്ട് കളക്ട് ദ മെഡിസിൻസ് ആൻഡ് കീപ് ഇറ്റ്. അറ്റ്ലീസ്റ്റ് നമ്മൾ 10 പേഷ്യന്റ് വരുമ്പോൾ ഒരു പേഷ്യന്റിനെങ്കിലും നമ്മൾ ചികിത്സിച്ച് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ വല്ല മാജിക് പോലെ നമ്മൾ പിന്നെ ആ മെഡിസിൻ വിട്ടുപോകില്ല. അത്രയ്ക്കും നമ്മൾക്ക് അതിനോട് അറ്റാച്ച്ഡ് ആവും. ഫോസ്ഫറസ് ഇസ്മായിൽ സേട്ട് എത്രയോ കൊല്ലങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് 30-28 കൊല്ലം മുമ്പ് ഏതോ ഒരു സെമിനാറിന് പറഞ്ഞതാണ്. ഫോസ്ഫറസിന്റെ വേറൊരു ഗുണം എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് നമ്മൾ ഫോസ്ഫറസ് മെഡിസിൻ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ റെസ്പിറേറ്ററി കംപ്ലൈന്റ്, അതായത് ലങ്സിലോട്ടും ബ്രോങ്കിയയിലോട്ടൊന്നും ആ സിംറ്റംസേ പോവില്ല. കഫ് സാധാരണ രീതിയിൽ അവിടെ നിൽക്കും. അല്ലെങ്കിൽ ത്രോട്ട് കംപ്ലൈന്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ത്രോട്ട് കംപ്ലൈന്റ് അവിടെ നിൽക്കും. ഇറ്റ് വിൽ നോട്ട് ഗോ ഡീപ് ഡൗൺ. ന്യൂമോണിയയിലോട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ബ്രോങ്കൈറ്റിസിലോട്ടോ. എൻ്റെ ഇത്രയും കൊല്ലത്തെ എക്സ്പീരിയൻസിൽ എന്തുകൊണ്ട് ഫോസ്ഫറസ് നമുക്ക് ഇത്രയും പ്രിയപ്പെട്ട മെഡിസിനായി മാറുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, ഏതൊരു കേസ് പനിയും ചുമയൊക്കെ ആയിട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഫോസ്ഫറസ് കൊടുത്ത കേസുകൾ, ബ്രോങ്കൈറ്റിസ് വന്നിട്ടുള്ള കേസുകൾ, ആസ്മി 1000 കേസ് ട്രീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിലൊരു 10 കേസോ 5 കേസോ 8 കേസോ 10-12 കേസുകളിലാണ് എനിക്ക് രണ്ടാമത് വേറെ ചിന്തിക്കേണ്ട വന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ ഇതാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ടൊക്കെയാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഈ ഫോസ്ഫറസ് നമ്മൾ ഏറ്റവും പേടിക്കാതെ കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു മെഡിസിൻ. ഈവൻ 1 വരെ കൊടുക്കാറുണ്ട്, 10 കൊടുക്കാറുണ്ട്. നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുന്ന പോലെയൊന്നും അല്ല ഞാൻ ചിലപ്പോൾ പ്രിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യാറുള്ളത്. കേട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ പേടിയാവും. എന്തിനാ അങ്ങനെ കൊടുക്കണത്? നമ്മൾ ഓവർ ഡോസിങ് മെഡിസിൻ. ദാറ്റ്സ് വാട്ട് ഐ ഡു ഇറ്റ്. എനിക്ക് എക്സ്പീരിയൻസ്, എൻ്റെ തോട്ട് പ്രോസസ്സ് ഇങ്ങനെയാണ്. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് റിസൾട്ട്സ് കിട്ടാറുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട്. 3 മിനിറ്റ് ഉള്ളത്. നമുക്കിനി അടുത്ത സെഷനിൽ എപ്പോഴെങ്കിലും കഫ്, ബ്രോങ്കൈറ്റിസ്, ന്യൂമോണിയ അങ്ങനെ നെക്സ്റ്റ് സെഷൻസിൽ നമുക്ക് പോവാം. ഇത് ഒന്ന് ക്ലോസ് ചെയ്യട്ടെ. മാഡം ആൻഡ്രൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഷെയറിംഗ് ക്ലോസ് ചെയ്തോട്ടെ. അതെ, ക്ലോസ് ചെയ്യാം. ആരാ ആൻഡ്രൈസ്? ബോറിക്ക് നല്ല അസലായിട്ട് ഫോളോ ചെയ്തിട്ടല്ലോ. അണ്ടർലൈൻ ചെയ്ത ഓരോ കാര്യങ്ങളും എനിക്കിപ്പോ ഒരു നൊസ്റ്റാൾജിക് ഫീലിംഗ് പോലെ എന്റെ മനസ്സിൽ വരുന്നു. എന്റെ കുട്ടാ, അത് എന്റെ കയ്യിൽ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ ഇത്രയും നല്ലോണം യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവില്ല. താങ്ക് യു അലോട്ട് കേട്ടാ. പ്രകാശ് സാറാണ് ഇതൊക്കെ എനിക്ക് ഓരോന്നൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഇതൊക്കെ ഈ അണ്ടർലൈൻ ചെയ്തതൊക്കെ പ്രകാശ് സാറിന്റെ ടിപ്സ് ആണ്. സന്തോഷത്തോടെ ഞാൻ പ്രകാശ് സാറിന്റെയും കൂടി ഇത് ഇപ്പൊ സ്മരിക്കുകയാണ്. നന്നായിരിക്കണം മോനെ, നല്ല ഇത്. താങ്ക് യു അലോട്ട്. നന്ദി മാഡം. ഇനി 2 മിനിറ്റ് ആണുള്ളത്. ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ചോദിക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ആൻഡ്രൈസ് ചെയ്യാം. 2 മിനിറ്റ് ആണ് നമുക്കുള്ളത്.
അതിലൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചാറ്റ് ബോക്സിൽ വന്നിരുന്നു. ഫീവർ അബോട്ട് ചെയ്യാനുള്ള മെഡിസിൻ സാർ പറഞ്ഞില്ല, ക്യുലിയ സപ്പനോറിയ. അതിന്റെ സ്പെല്ലിങ് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. QUI LAYA സപ്പനോറിയ. അതുപോലെ നാഫ്തലിന് ഏത് പൊട്ടൻസിയാണല്ലേ? നാഫ്തലിൻ 630 രണ്ടും നല്ല പൊട്ടൻസിയലുള്ള. ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്നൊന്ന് ചാറ്റ് ബോക്സിൽ ഇടാം. സമയം അധികം ഇല്ല. ചോദിക്കാനുണ്ട് ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്യാം. അമ്പാടി മാഡം, സാറിനൊരു നന്ദി കൂടെ പറയണേ. സാറത്തെ കുറെ ദിവസമായി ഞാൻ ഇപ്പൊ സെഷനിൽ കയറിയിട്ട്. ഞാൻ അയോധ്യ പോയതിനു ശേഷം എനിക്കൊരു ബ്രോങ്കൈറ്റിസ് പോലെ പിടിച്ചു. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പോയില്ല. പക്ഷെ ഇന്ന് കുറെ ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഇന്ന് കയറിയത്. വളരെ നന്നായിരുന്നു. വെരി 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 ഇഫക്റ്റീവ്. അതെല്ലാവർക്കും കൊടുക്കാനായിട്ട് എനിക്ക് കഴിയാത്തത് സാധത്ത് ചെയ്തല്ലോ എന്ന് എനിക്കിപ്പോ സന്തോഷത്തോടെ ഞാൻ ഓർക്കാണ്. പിന്നെ ഇതൊക്കെ ഞങ്ങളുടെ KS പ്രകാശൻ സാറ് ടിപ്പായിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തന്നേക്കണെയാണ്. അതൊക്കെ ഞാൻ അതായത് ആ ബോറിക്കിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ റെഡിങ് കൊണ്ടും ഗ്രീനും കൊണ്ടും ഒക്കെ അത് മാർക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതാണ് ഇപ്പൊ സാധത്തിന്റെ കയ്യിലിരിക്കുന്ന ബോറിക്ക്. സാധത്ത് നമ്മുടെ ഗ്രൂപ്പിൽ തന്നെ പറഞ്ഞു അത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിപ്പോ പറയുന്നത് കേട്ടോ. പക്ഷെ അത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ നല്ലോണം അതിനെ ഉപകരിച്ചു. ഞാൻ ഇത്രയും നന്നായിട്ട് അത് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ല. അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷം. പിന്നെ ഞാൻ ഇത്ര നല്ലൊരു ക്ലാസ് എടുത്തതിന് എൻ്റെ പേരിലും ഈ IFHന്റെ ഓരോരുത്തരുടെ പേരിലും നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. നന്ദി 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 അമ്പാടി മാഡം. അങ്ങനെ അത് പതിവ് പോലെ തന്നെ വളരെ പ്രാക്ടിക്കലായിട്ട് നമുക്ക് പ്രയോജനപ്പെടുത്താവുന്ന രീതിയിലുള്ള നല്ല ക്ലാസ്സാണ് ഡോക്ടർ നമുക്ക് തരുന്നത്. ഇനി ഇതിന്റെ ബാക്കി ഫാരൻജൈറ്റിസ് തന്നെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടില്ല. അതും ബാക്കി ക്ലാസ്സുമായിട്ട് സാർ എത്രയും വേഗം വീണ്ടും വരണം. ഇന്ന് ഈ നമ്മുടെ 1514 സൂം വെബിനാർ ഇത്രയേറെ ഭംഗിയാക്കിയ ഡോക്ടർ സദസ് സേഠ് സാറിന് ഒരിക്കൽ കൂടി നന്ദി പറയുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ ഇന്നത്തെ ഈ സൂം വെബിനാറിൽ പങ്കെടുത്ത എല്ലാവർക്കും പ്രത്യേകം നന്ദി അറിയിക്കുന്നു. ഇന്ന് നമ്മുടെ 1514 പ്രതിദിന സൂം വെബിനാർ ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ്. എല്ലാവർക്കും ശുഭരാത്രി.